Darkest hours nearing, in silence we're drowning. Hear the knell of death draw nigh, beneath the shattered heaven. Who did our faith through the tears it shines. Only way out, but I don't wanna take it. Buried alive and we just gotta shake it. Ooh, our feet is sinking, and this time we'll fight it. From up high they jeer at us rowdy. Burning lands know we're their empathy. But you can be my saving light. Strike like a thunder, stay together. Burn up the fire, never say never. Saving light. Only way out, but I don't wanna take it. Buried alive and we just gotta shake it. Ooh, our feet is sinking, and this time we'll fight it. From up high they jeer at us rowdy. Burning lands know we're their empathy. But I can be your saving light. No more fear. We're rushing in a new world revolution. Enter call, checklists and reputation. We'll show them how we divide. Shadow in the darkness, I will lead you through the night. Together face it, we will be the saving light. Não tem jeito. É hoje. É hoje, fi. É hoje. Essa câmera vai ficar... Mano, tá vazando luz aqui em cima. Eu não sei se eu desligo essa luz aqui de cima. E aí a gente começa aí. Eu deixo só essa, tá ligado? Eu não sei como é que eu faria aqui. Ai, meu Deus. Vamos lá, meu nobre. Eu não sei como é que eu faço aqui. Como é que eu faço? Deixa eu botar outra música aqui enquanto eu vou desligar. Deixa essa daqui, ó. Pedrada. Essa aqui. Rapidão, deixa eu desligar a luz. Vambora. Então, galera, vamos lá, né? Aqui, ó, a página do jogo. Vou achar aqui o microfone. E vambora. Primeiro de tudo, infelizmente, e desde os vazamentos, na real, eu já tinha visto spoiler. O único spoiler que eu sei, que eu já vou dizer, tipo, eu não vou revelar o que é o spoiler, só vou dizer mais ou menos assim o que eu levei de spoiler, mas não vou dar o spoiler, né? Eu vi o visual do boss semanal. Vou ficar por isso, tá ligado? Porque eu não queria saber. Vai ter um boss novo semanal, que era pra vir nessa atualização, né? Eles falaram, um Eco custo 4 vai vir. Ponto. E eles não mostraram o visual, não mostraram porra nenhuma. Só que desde os vazamentos, e eu não fico vendo vazamento de história dessas coisas, não vejo isso. Só que tinha um desgraçado na caralho do Twitter que ele postando assim, do nada ele... Ai, nossa, que sei lá o que e tal. Só postou assim a porra da foto desse tamanho aqui do visual do War semanal.
spoiler pra caralho, tá ligado? E foda-se, sem filtro de spoiler nem nada. E, tipo, quando tinha acabado de sair nos vazamentos. Aí eu abro o jogo aqui também, tá? Se você for na aba aqui dos semanais, eu não vou clicar pra não mostrar, né? Vai aqui na aba dos semanais. O primeiro boss que aparece, que eles deixam você, tipo, testar os bosses, né? Antes da hora, né? Por caso você precise farmar alguma coisa. Aí ele mostra a porra do visual do boss aqui, tipo... É literalmente o visual que eu tinha visto vazado, ou seja, ele só confirmou. Sei lá, eu tava crendo assim, ah não, que vai que não seja, mas eu abro o jogo e o próprio jogo me dá spoiler, né? Então... É só isso que eu vi, o visual. Eu não tenho a menor ideia como é que o bagulho vai desenrolar aí, eu não vi mais nada, tá? Eu espero muito que vocês tenham visto a caralho do vídeo que eu tinha postado lá no... Tô muito com raiva, né, mano? Vou parar de xingar. Por favor, vejam um vídeo que eu postei no YouTube. É um resumo da primeira parte da 2.6, eu vou postar depois o da segunda. Eu fiz questão de resumir tudo, é o meu react, né, eu jogando. Eu fiz mega cortadinho bonitinho, eu traduzi tudo, eu legendei todas as coisas manualmente, tá no vídeo lá a legenda assim. E é isso, mano, por favor, vejam lá, tá extremamente bem editado. Isso que a gente deixa mega dinâmico, mega bem feitinho e tal, assim, é isso. Vambora. Vou deixar aqui. E vamos nessa. Vamos para o Games. Vambora. Eu só abri o jogo, fiz a missão principal, que eu só tava testando pra ver se a performance tava boa, se não tava. Tá ligado? Tava só testando. Porque os gráficos estão mais ou menos aqui, né? Quer dizer, os gráficos estão no máximo, mas eu tô dizendo tipo a performance. Só tô checando aqui pra ver se tá certo do jeito que eu deixei. É isso. E vambora. O que eu fiquei sabendo são as 6, 7 horas aí de gameplay seguido, né? Praticamente. Porque eu vou jogar a parte 1 e a parte 2 em sequência, né? Então. Vambora, né? Começar logo. Eu tinha visto que tem esse trequinho aqui a mais, ó. Que mostra o. Que mostra a história, tá ligado? Da hora. Aí, tipo, aí é 1.x, né? 1.0 em diante. Aí ele mostra toda a historinha. Meio que... seriam os capítulos... Tipo, o que eu tinha entendido é que como se eles mostrassem uns atos, mas não, eles mostram mais coisas. É que dentro de um ato, a própria quest ele pode ir atualizando, né? Aí meio que são todas as atualizaçõezinhas, né? Meio que todas as quests dentro do ato. Do ato principal. Aí aqui envolve todos os 8 atos. Né? Tipo, os 6 atos que acabam aqui. Mais ou menos. Os 6 primeiros atos, que é o primeiro arco, né, de jogo. Né? Aí acaba aqui. Aí você tem... Esse aqui é o começo da 1.0. Zoado. O começo da 1.0. Da 1.1, quer dizer. Que é essa partezinha aqui. Que é meio que uma continuação, mas não é direto. Tipo, é direto, mas não é... Tipo, não é interligado, né? O arco em si, o primeiro arco acaba aqui. Aí você tem toda essa partezinha aqui da Jinx e tal. Aí a 1.2 achei estranho, não sei, eles botaram a missão da 1.2 porque é a única missão que a gente tinha, que era meio temporário, assim, porque eles não tinham feito esse sistema na época de eventos permanentes, né, que você pode só rejogar depois, foi a 1.2, que aí, tipo, quem não jogou na época, que era a história do Shangri-La e tal, quem não tinha jogado na época, infelizmente não pode ir mais. Aí tá aqui como um quest completado, não sei se... Tá um som estranho aí no jogo, que porra. Eu não sei se... agora dá pra poder rejogar, porque tipo, tá com recompensa e tudo aqui, as coisas, não sei se eles implementaram no jogo de novo essa missão. Depois eu vou dar uma olhada. Aí 1.3, e aí a gente tem as coisas da 2.0 aqui. Aqui chega aqui e tal, pá. Aí a parte de trás de Rinacita, taranã, taranã. Aí aqui acaba a 2.0. Aqui é a 2.2. Aqui é a 2.2 inteira, diga-se de passagem. Não tem divisão. Aí aqui é a 2.4, primeira parte. 2.4, segunda parte. 2.5. 2.6, primeira parte. Pera.
Não, essa daqui é a 2.6 primeira parte. Eu tô achando que isso aqui é a missão de Overture da Augusta. Aqui é a primeira parte da 2.6, aqui é a segunda parte da 2.6. E aqui a gente vai começar a quest, que é agora, né? Aqui são três quadradinhos esse daqui, né? Que é 11 de 14, né? Então é pra ser 3. Falta 3, né? E vambora. Deixa eu só ver a descrição rapidinho. Pra abrir a relíquia do sentinela, que é o que a gente tinha pegado, você volta pra Raguna mais uma vez. A gente tem todo aquele bagulho da Yuna e tal, enfim, beleza, vambora. Bora. E vamos começar. Voltamos pra Raguna aí. Imagino que vai dar todo mundo meu depressivo. Nossa! 2 FPS. É por isso que eu tô dizendo, toda vez que eu vou jogar em live fica meio lagando. E também porque toda vez que acaba de atualizar o jogo fica meio lagadinho, depois ele volta ao normal. É sempre assim, é impressionante. Tá? Toda atualização eles... Ai, os pontos de teleporte que você setou, então, a gente mudou um bocado de coisa no mapa, toma de volta aqui os TP. É sempre assim. Impressionante. É sempre assim. Agora eu espero que nessa atualização finalmente mude isso daqui, ó. Eu quero muito botar o do evento novo que tá tendo. Essa coisa aqui, ó. Eu quero muito botar isso aqui. O Black Shores e Rinacita aqui. Eu quero muito botar esse daqui de fundo. Esse aqui é muito foda. E eu quero mudar a foto de perfil do Xiwan. Mas eu tenho que esperar o Xiwan lançar. Eita. Dá uma travada. Vambora. Começar a quest. Olha quem tá aí. Fazendo pose, diga-se de passagem. Esqueci de fazer a introdução pro YouTube, então, galera do YouTube. Pera aí, meu. Galera do YouTube, vamos começar aqui a quest, né? Depois eu vou fazer um corte disso daqui pra eu postar agora, vocês devem estar vendo a galera do YouTube aí. Vamos começar agora aqui a quest final de Renascita, let's go e tal. Vamos ver como é que vai ser. E é isso daí, por favor, dê like, se inscreve e, por favor, fiquem até o final. Eu sei que provavelmente esse vídeo aí vai ficar pelo menos 1 hora ou mais, né? Se eu não dividir, né? Por favor, dê o like aí e se inscreve, pelo amor de Deus. Essa porra deve ter dado um trabalho do cara de traduzir legendar e deixar tudo bonitinho. Então, por favor, se inscreve, dá like e é nóis, mano. Vamos embora pra missão aí. A Abby aí. O Abby aí falando aí de Raguna e vamos embora. Deixa no autoplay. Can you smell that? Sweet old Margarita's restaurant. Come on! Let's go stuff our faces already. Imagino que eles vão relembrar Let's de take tudo. care of important matters first. You'll eat well soon. I promise. Eles vão relembrar de tudo que a gente passou. Yeah, I know. Imagino que eles Here vão to fazer. find Cartathea. KTF tá em... I still can't believe Tethys couldn't unlock the Sentinel's relic we found in Septimon. Ah, ok, o sistema técnico não conseguiu. At least now we know it's called a civilization capsule. It probably holds key legacy data left behind by the Sentinel. Ok. Like some ancient data recorder, right? But Tethys said to unlock it, we'll need the Leviathan's power. Cara, como é que ele me dropa esse tanto de informação nos primeiros segundos? Tipo assim, a gente viu lá o negócio do Tethys, que ele falou da cápsula da civilização, que precisa do poder do Leviatã pra desbloquear. Que porra é essa, ali? Eles, assim, off-screen, né? Aconteceu, assim. Tava farmando um pouco aqui, off-screen, galera, aqui no Minecraft, aí do nada aparece com full de imã, com a casa inteira de diamante, tá ligado? Um bagulho assim. Tava só farmando um pouquinho off-stream, danado. É bem assim, caralho. Do nada. 1 bilhão de informação. If it's really from the Sentinel, why do we need the Thronodians' power for that? Maybe because they fused together at some point. Oh, well, guess that's why we need to find Cartathea. Maybe she'll know a workaround. Tá.
É por isso que The Black Shore's o spoiler que eu waters vi. in Raguna are acting weird again. Gotta be extra careful. Eu não vou elaborar. And you know, something feels off in the city too. It's not as cheerful as when we left it. Ninguém fica me respondendo aqui no chat. A única coisa que me responde são uns bots que eu tenho que ficar banindo. Pô. Ficar banindo bot. Ah, sim, porque a gente chegou e tá todo mundo meio que com um clima meio pesado, né? Então, tipo, eles tinham dito isso aí na live, que a gente vai chegar, vai estar meio, todo mundo meio pra baixo. É, parece que as coisas estão meio mais tensas mesmo. Yeah, and they just threw a huge carnival not long ago too. Pois é. Amid howling winds, rising storms, and ghosts adrift, I heard the captain's call. Look, over there! Isn't that Brant and Rachia? Wow, the troop of fools is putting on a show! Nossa, vai ser tão legal poder recrutar Hoist the sails, O humanity! The abyss and the summit have entwined. Your only path now is forward, bold and uncharted. Uncharted? Porra, You velho. stand on the precipice. Oh my god. Now is the hour to decide your fate, to plant the seed of your highest hope, and watch it bloom into tomorrow. Captain, why do you burn alone in your own flames? If you do not first become ashes, how will you rebuild? Isso é pra seres atuantes. Embrace your fire. Embrace your grief. Go into your solitude. I love those who dare to create, who strive to transcend. For in doing so, their old selves are destroyed. Yes, so they might reach the shores of a new life. The journey onward is perilous. To stand still is perilous. To look back is also perilous. To tremble and falter is perilous. Now, I begin to understand what truly makes a hero great. It is to stand before humanity's deepest sorrow and its highest hope. Oh, how I love those Gosto whose da souls tripulação remain rich and vast, even when wounded, even when the smallest risk could spell doom. They leap without hesitation into the unknown. Outra referência. Todos os Should jogos do you mundo. stand alone, suffering in the endless dark, today, may you hold fast to every last ember of courage and hope. Coragem é Hope, Undertale. Tá bom. O autoplay do nada ele não vai certinho, ele dá umas pausas. It's but a walking shadow, Então Cristoforo aí. a poor player who struts and frets his hour upon the stage, and then is heard no more. It is a tale told by fools, full of sound and fury, signifying nothing. Eita porra, o Cristoforo tentando reescrever a história aí. Por isso tá triste todo mundo. O que aconteceu? Eita cara. Where am I? Então, That was Cristoforo's voice just now. Is this another one of his illusions? Buling's bronze mirror isn't responding. saco. Abby. No answer. Eita. This isn't like what happened in Septimont. É isso aqui atrás. Ah, não dá pra. I guess I can only keep moving and find out why. Mano. No mapa é como se a gente não tivesse nada. Quando eu abro o mapa, tá tipo aqui.
A música. O céu ali. Carlota do Tom. Mistaking rebellion and recklessness for glory. Like an inferior gem made precious only by how it glitters. Yes, even the cast-offs of lesser branches can earn admiration if they shine bright enough. She couldn't control the monstrous family legacy. So she turned to bravado, an armor crafted to hide her naivety and fear. Fragile. False. But oh, how brilliantly a gem shines. In the instant it shatters. Parece a música. Aí então, e Phoebe, aí Cantarela. Acho que é Augusta. E não sei, parece a Sharkiville ali no fundo. Ou se é a cor, não sei lá. Wove her luminous gaze. Yet she insists on using that light to peer into fate's menacing face. Her eyes were destined to be burned. All who overstep cannot escape its wrath. Now neither she nor her moon will ever be whole again. É, tá como se estivesse reescrevendo a história, tá? Todo mundo. A pure heart, blindly devoted to a deity on the verge of extinction. Yet the true eternal divinity embraces all. It washes away everything, be it joy or sorrow or hope or obsession. She realigned her faltering faith, and in doing so claimed her redemption. Gentleness born of delusion. A beautiful, sorrowful fantasy. She tried to confront an ancient curse with blind devotion and silence. Ai meu Deus, faz But fear has eaten away at her soul. uma coisa eu esquipo. Tá. Illusion stripped her of freedom, and her Tamanho, tears have filho. long Até since assim a left her silhueta do nowhere tamanho to do. hide. Tá, meu sei. Tamanho dos. Né? What she needs is not light, but a long, dreamless sleep. Caralho, só a silhueta. Todo o tamanho do mundo. Aquilo ali é quem? É. Sei lá. A valiant and determined ruler. On the battlefield where life and death collide, a faint ember lingers, flickering, barely alive. Conquest and slaughter walk hand in hand. Sooner or later, she will be consumed by the very sun that nurtured her. Beyond her throne lies nothing but withered bones. If she cannot endure such loneliness, then she must learn to descend her own steps and enter their world. Ah, he plays the role of captain. Só aparece a Sharky. I have a theory. He mistook his role for his truth. Tá vendo? Eu quase skip. Mano, graças a Deus eu não botei pra skipar no automático, tá vendo? É porque eu quero dar zoom, só que no controle você clica o botão aqui, o R1, e aí você dá zoom. Só que o R1 é o mesmo botão de skip, só que aqui ele fala, tipo, você só aperta o botão de zoom, você não aperta o do R1 pra segurar, né? Aí eu sempre acabo apertando quase que eu skipo a história várias vezes. Eu quero dar zoom, eu esqueço. Eu pulo um pouquinho aqui da história, deixa eu ver. Ah, he plays the role of captain. I have a theory.
Tell me, do you think a performer would ever realize that he is part of a grander play? He mistook his role for his true self. Blind, burning passion is but a... He mistook his role for his true self. Blind to danger and death alike. In the end, he led his crew straight into the abyss. He mistook his role. Burning passion is but a beautiful kind of madness. When the curtain falls, he'll stand trial before the flames of his own arrogance. Quem é essa? É a Cartefi? Sei lá, eu acho que é a Cartefi, na real. Amid the endless cycle of surging tides, she plunges into fate's swirling maelstrom once more. Soon, she will wear a new crown, one ordained by fate, never to be defied. Her fate was written long ago. What remains is but a fleeting moment of stolen peace. Achei muito. What you see before you is fate itself. And now, with every step you take, you stir the tides into motion. Is it fate that rules over man, or man who commands fate? I await your answer to this question. Ah, cena do trailer, cena do trailer. Ah, mas cenário tá bonito. O céu craquelado aí parecendo Devil May Cry. What is this place? Seria o paraíso, né? O paradise, mano. Das lendas. Through me, walk the path of glorious ascension. Through me, enter the city of eternal bliss. All who enter must first forsake all hope. Estão dando tudo bonitinho. Ah, já sei quem vai vir. These tacit discords. Why aren't they attacking? Já sei que estão abrindo espaço para uma certa personagem. Harbinger, open the gates of paradise for us. Olha quem tá vindo. É, eu e... Ui, papai, pegue. Cameraman com... You'd better leave. This place isn't leading to any salvation. Leviathan, I will deliver you her death. Eita. Que é isso?
É loading? Caralho, isso é uma tela de loading. De novo, essas telas de loading mó exclusiva, tá ligado? Da história. Rover! Rover? We could try this. Nightmare Awakening. Contou. Caralho, tô... Tá porra, até o web, caralho, tô... Oh, you're finally awake! 1 second I'm fine, the next, my head's spinning. And you're face down on the ground. I'm fine. What I saw, though. Sounds like the same thing happening to the people here. Contamos tudo. Ué, From what I've heard, todo mundo viu? many Raganesi have been having peculiar dreams lately. Even some of our troop members, too. The details vary, but they all end the same way. The fall of Renacida. E todo mundo sonhando com isso. And it's not just in Dreamland either. Rover, I'm not sure if you've heard, but there have been strange rumors appearing across Renacida lately. Even in Septimont, folks claim they've seen tacit discords not of this land in the wilds, or the ghosts of their ancestors. Thanks to all these oddities, the mood in Raguna has gone sour. The troupe performed today because Brant thought a new play to lighten the mood might give the people some hope. But here's the odd part. Only Renacidans seem to be having these dreams. Visitors are spared. The same should be true of you. Ué. Pera. Então, ele tá me considerando como uma pessoa de renascer. Então alguém de vocês viu esses sonhos? Well, not Brant or me, but someone in the troupe has. They said they dreamed of sinking into an enormous black ocean. Tacit discords in the stormy sea have been more restless lately. And the siren songs, well, they've started sounding an awful lot like the Order's hymns. We'll keep gathering intel on our end. Might be worth asking around the city to see who else has been experiencing this. Renacida's tides don't lie. Watch your back. Faz muito, então. Vamos ver coisas. O cara ali atrás chamando. What were those tacit discords whispering about? The gates of paradise? And the word harbinger? Could they mean the harbinger of the dark tide? The only harbinger of the dark tide is Fenrico. But he should still be sealing the dark tide at the orders for Bricatorium. That figure I saw in Cardathia's murder. I came back to find her, so I should look for her first. She might know what's at the root of all this. É estranho. E aí começa a quest. Siacona e a Medel, Zani e Nevada. Vive, caralho.
NPC. Não tem voz. Eita. Lasanha aqui a First to the treasure! Bibi. Não sei qual time que eu uso aqui pra poder fazer a história. Seria interessante pegar um time que tivesse um Rover, né? Usa cartas, né? Sei lá. Podiam ter dado voz aqui pra esses personagens aqui, né? E principalmente os jogáveis, né? Que são os principais aqui, mas... Bota tudo. Take 4. Toma aí, filho. Tá bom, bora aí. Buongiorno, caralho. É assim que se escreve no italiano, tipo, por extenso, assim. E eles deixam bem óbvio que, assim, a referência é italiana mesmo, se já não tá óbvio.
Cara, eu vou pra torre invertida daqui. Assim, do nada, vamos voar pra lá. A tela de load. Será que isso aqui vai... Ai, tava alguma coisa pulsando ali. Será que isso aqui vai mudando ao longo do tempo? Poxa. Cantarella up ahead? Meu Deus. É, tô andando ali. Olha que lugar é esse da torre invertida? Rover, Eita. what brings you back to the inverted tower so suddenly? Calma, mano. Ela virou assim, quase batendo na minha cara, tá vendo? Tá porra, tamanho. E por que ela tá aqui? Something's come up. I need Cardathea's help to deal with it. Did something unusual happen here? Aqui, ó. I've only just arrived. For now, everything appears to be in order. I didn't come because of any disturbance. There are matters I too need to discuss with Cardathea. Meu Deus. É a cena. Já agora? Já começa assim? Meu Deus, meu Deus. Caralho, já começa assim. Nossa, cinema. Meu Deus. Caralho, a quest começa assim então, tá porra. Cantarella? How could this happen? Tá porra do nada. Então foi tão rápido. That woman. Leviathan, I will deliver you her death. Achei que a TV só aceitou, tá ligado? Que porra, não foi nada. Why does this scene match what I saw in that dreamland? Her tacit mark. Look, it's flickering. Cantarella, she's... No. Something's wrong. It's strange. I can't sense any frequency from her, and yet... she is still resonating with something. A resonator's frequency is usually gone when they die, right? This doesn't make any sense. Mataram a KT, o resto. There's something even stranger. A espada. O vidro quebrado. E os pedaços no chão. Cardathea had her sword in hand. With her strength, how could she fall to an intruder like that? Então, And it doesn't look like she even tried to resist. é exato. É isso que eu fiquei meio... The Sword of Divinity, sealed with a portion of the Sentinel's power. Could what we're seeing be a result of that power of separation being awakened? There's something even stranger. The inverted tower itself is a sealed sonoro. Only the Vesalias know it exists. So how did she find it? And she broke through the stained glass from the outside. Physically, not by tearing through the sonorosphere. But Cardathea has complete control over the tower. If someone had intruded, would she really not have noticed? Foi There's proposital. something Até even agora, stranger. tô entendendo é isso. Até agora tudo deixa aqui foi proposital. Ela simplesmente se deixou. Spent casings. These traces. Could they be from the dark tide?
You bet they are. I'd know that stench anywhere. And I caught the same frequency on that freak who jumped out earlier. There's something even stranger. Cantarella, you never did get to say what brought you here. Cartathea reached out to me with an urgent matter to discuss. She gave no details, only insisting that I come at once. Mas não falou que não era nada urgente. With the strange phenomena stirring across Raguna, I feared it might be linked to the Dark Tide, or Leviathan. Pera. Ah, não mostra tanto antes, não. Was what I saw really just an illusion? I saw this. Her death. Exactly as it's happening now. That woman. She was using Dark Tide energy. Could she be another Harbinger? No. Whatever the case, we need to find the one who did this. I want answers. Leave Cartathea to me. Os bens. I'll bring her back to the Phasalia estate and keep her safe. The rest, I entrust to you. Heh, this nose? I could track the Dark Tide blindfolded. Let's follow the stench and hunt down this killer. Porra, peguei, eita porra. Pega o mortal, mano. E aí, ó, a load. Mano, eu tô gastando muito desse load aí. Criativo, gostei. Eita, deu uma queda aí. O FPS da live voltou. Espero que não tenha caído. Caralho, do nada. Vamos, descendo. Ih, tamo justo onde tá o bagulho da Carlota. That's weird. The trail ends here, but... my head's starting to spin again. Os dois voando. It's the Dark Tide's energy messing with you again. You can rest. I'll search the area. Será que o Abby vai ter a outra forma dele aí? Abby. Asleep already. That drowsiness should have worn off by now. Another side effect of the Dark Tide? E de novo, os caras tirando a Abby da história. Impressionante. Since leaving the inverted tower, Raguna's sky, what happened to it? Tá porra! Spear of glory! Pierce through! Toma, meu vídeo. Oxi. Caralho, do nada o Tempest Slipped away again. By this spear, I vow to protect my allies and crush the hearts of the evil. Tempest Math e... Avidius? What are you doing out here? Do nada tá aqui. Viajou. What any gladiator of Septimont is born to do. Hunting. But you, Your Grace, you vanished without a word. E o brabo Was you aí? back in such a hurry? O brabo aí, o Rita aí, ó, mano. Como é que vai, mano? Como é que vai? E aí, Vitor, o que faz, hein, mano? Mano, toda vez que eu olho pra porra do teu ícone, parece muito um gato vesgo, velho. Parece muito que, tipo, é um olho aqui e um olho aqui, tá ligado? Tem um nariz no meio, que é o preto, os pixels pretos, aí parece ter um olho aqui no canto e parece ter um outro aqui, tá ligado? Parece muito, toda vez que eu olho parece isso, parece um nariz, aí tipo, são dois olhos gigantescos, parece um olho aqui e outro aqui. Porra, não parece? Parece muito que são dois, tipo, o nariz e são dois olhos gigantão, só que um olho em cada canto. Então, um olhando pro lado do outro, assim.
É porque quando você dá muito zoom, aí dá pra reparar. É um carinha que tá olhando pra lá. É como se estivesse olhando pra lá, tá ligado? Aí tipo, os dois da linha aqui e tal. Aí eu não sei que porra é essa daqui que fica aqui embaixo, mas... tá a foto de perfil. Tá a foto de perfil. É muito essa vibe. Eu entendo que é tipo o cara olhando pra lá e eu não sei o que porra é essa. Mas parece muito que ele tá olhando de frente, o nariz tá aqui, os dois olhando. Um pra cada lado, assim, eu fiz pra caralho. Né? Que fiz há anos. Sim, mas eu tô dizendo, se eu olhar rápido assim, toda vez que eu olho parece muito isso. Passa um cachecol. Não, esse vermelhozinho eu entendi. É porque tem como se fosse um pixelzinho. Eu consigo abrir o... Mostrar na live? Mostra aqui mais ou menos. Não sei se mostra. Aí, aparece aqui. Eita porra, peraí. Aqui, ó. Parece muito que... Tipo, aqui... Eu entendo que aqui é um olho, aqui é o outro. Aí eu não sei o que porra é essa aqui, tá ligado? Mas, tipo, parece muito que aqui é o nariz, aqui é um olho e aqui é o outro olho, tá ligado? Tipo, aqui... Essa partezinha branca aqui, tudo é um olho. A pupila tá aqui, esse aqui é outro olho, a pupila tá aqui. É como se tivesse o nariz e os olhos vezes pra caralho. Mas, enfim, foda-se. E aí, mano, como é que vai? Acabei de lhe chamar de vez, então... Aqui vai. O brabo a vírus. That's a long story. Let's speak of more pressing matters. Are you after the Thundering Mephis as well? No. No. I'm tracking someone else. Pum, pum. Silver hair Chegou o cu do mágico? eyes, cloaked in cursed shadow-lit flame. E aí, como é que tá o giro So aí do you cu seek the one do they call mágico? Discord Slayer. Olha, Discord Slayer. Não é referência a nenhum outro anime aí que existe, tá ligado? Discord Slayer. Não queria dizer nada. Discord Slayer. Sounds like you know something about her. Pois é, né? Yes, she's on my radar. I suspect the recent tacit Discord outbreak in Raguna City is tied to her presence. Your Grace hasn't heard. It struck not. Ele me chama de sua graça, cara. Que porra. Sai, não sou gay. I Não. had gone there in search of the Quill Bearer. While gathering information, the city was suddenly overrun. To be precise, they looked more like spawn of the Dark Tide. Slime essa porra. The outbreak has since been contained, but the Genesis Nexus was damaged. Without it, common echoes can't be used, and Raguna is no longer secure. Eita porra. Não saberia dizer se regular pra deixar mais duro ou se é meio essa vibe. Sei lá, é porque eu tô ligado que aqueles que tipo, mexe rápido pra caralho é meio essa vibe mesmo, tá ligado? É interessante, eu não sei se você conhece alguma outra pessoa que manja de cubo mágico, pra poder você perguntar como é que calibra e tal. Aí é pra ser meio essa vibe de tu ficar rapidão assim, tá ligado? Só deslizando com o dedo. Mano, deixa eu até mostrar o meu aqui. Vou pegar aqui, tava coisado. Olha isso aqui. Olha como dura essa parte. É pra poder fazer um giro. Ai, tá. Olha o giro como é que é, coisa linda, filho. Olha. Aí, ó, durinha, ó. Pegue, filho. Nossa senhora. Duro pra caralho. Nossa. Cadê? Eu perdi a porra da plataforma. Ele vem com a plataforma e tudo aqui, ó. O Rubik. Tô deixando ele de pezinho. Tava mexendo nele aqui. Nossa. É duro pra caralho. Mano, chega a sair. Tem zoada de terra dentro, mano. É tudo ali. Bem bizarro até pros padrões do Rubik. É porque ele já era assim, ele já fazia muita zoada, inclusive. E aí ele ficou aí, tá ligado? Tipo, sei lá, pegando poeira. E aí ficou um tempão. Aí eu imagino que esse tempo que ficou parado, ele deve ter tipo, ficado mega duro, tá ligado? Pra poder fazer qualquer coisa. Aí é foda, né? The Montellis and the Order agreed to evacuate all civilians to Averado Vault, where private echoes can still be deployed. It's the only way to protect them.
Se quiser um dia eu levo pra tu ver. Pra tu ver como é que é a situação aí. Eu levo lá no Recon. A TD outbreak. Right after I left. But while I was there, I didn't even sense a ripple. Ripple. The Porra, é Ripple thundering que eu esqueci. Mephis has fled. Ah, tá. The path ahead is safe. Thank you for your help, gladiator. Eu não disse que essas porra é agressivo? Far from here. We can handle the rest of the journey. Falando nisso, aqueles bichos ali ficaram agressivos, tá ligado? Os caras estão do lado. Tá bom, foda-se. Ao céu. Mano, eu adoro o Skybox Now, desse about jogo, the velho. Tem um Discord monte de slaves. Skybox muito foda, velho. The townsfolk shared some troubling whispers. She may call herself that, but witnesses have seen her alongside swarms of Tacet discords, leading them like troops into battle. What's more, many have confirmed that the unrest across Raguna coincides exactly with her appearances. The time and place match perfectly. Estranho. Não sei se daria pra abrir a chavezinha de dentro, mas se tu levar no Recon, acho que daria pra afrouxar um pouco. Honestamente, não acho que valeria muito. Ah, sei lá, eu tô dizendo, é só pra levar pra tu ver a situação, tá ligado? Que é o que eu tenho, é isso daí, mas, tipo, tá horroroso, tá ligado? Vocês compensariam muito, não, pra ser bem sincero, mano. Qualquer coisa eu levo. I even crossed paths with her on the road to Raguna. I sensed a malicious frequency we both know well. The Dark Tide. Dark Tide. Cara dele. Olha a lembrança. Pois é. Of course. Even if she didn't cause the outbreak in Raguna City, the connection is undeniable. Conexão, tem alguma coisa, então. The Dark Tide is Rinasita's ancient enemy. If you're hunting her, allow me to join Agora, you and lend my aid. Mudar de assunto. O cubo que tu comprou é aquele que é meio branco? Eu não lembro, eu não sei se eu perguntei isso. Tipo, é coloridinho, só que ao invés de ser com as bordas pretas, assim, entre as cores é meio branco, tá ligado? Branco colorido. Ou tu comprou aquele espelhado? Tu tinha dito que ia comprar, que é todo vazado pra fora, todo bizarro, tá ligado? E tu acha bonito, eu não acho não. O normal. Eu perguntei, é preto ou é branco? É assim, o normal. Aí fica difícil, tá ligado? Não fica bom pro seu lado. O que significa isso, o normal? Que tava realmente meio organizante, meu, sem stick. Ah, tá. Eu digo assim, meu Deus, eu digo assim, tipo, o cubo em si, eu não tenho que mostrar. O meu, por exemplo, ele é preto. Ó, dá pra ver que as coisinhas entre as coresinhas meio preto, tem uns que são brancos. É isso que eu tô perguntando, até preto, branco, alguém. Não tô perguntando quantos por quanto, eu tô perguntando se é o preto ou se é o branco. Eu não sei se a live tá com delay. É tipo, não tem, o bloco todo é da cor. Ah, tá. Pronto, perfeito. Isso é isso que eu queria saber. Nossa, mas é muito doido. Nossa, chega a dar pra sentir a terra aqui, ó. Girando tudo aqui. Nossa senhora. Meu Deus. Meu Deus do céu. Toda vez que eu tiro daqui, eu perco, que eu não tô vendo onde é que tá o suportezinho. Acho que eu acho. Do you have any leads on her whereabouts now? Ó, vídeos, não tem como, é o Gold. Não tem jeito. If I'm correct, the thundering Mephis we encountered is also a Dark Tide creation. This frequency it left behind, we can track it, and from there draw out the Discord Slayer herself. To that end, we'll need this. An anchor stone. You brought that all the way from Septimont? A habit picked up on the hunt.
Agora You're que eu no stranger reparei, to its né? use either, Your Grace. Ele veio lá de Looks like I'm Sétimos. fortunate to be hunting Fora, alongside. convenientemente ele veio da puta que pariu pra cá e tá aí, né? Foda. Tamo aí. Let's go. Cadê? Dá pra ir voando? Claro, sempre deu. Agora zoom. Mas tem que seguir no caminhozinho. Ele não vai me deixar, só falta. Take note. Enemies ahead. Eu nem pra vídeo ser jogável, seria mó foda. Grant them the oblivion they deserve. The wicked will face judgment! Bagulho estranho do Dark Tide. What a hollow existence. Who scripted your delusions? You mentioned you left Tetragon Temple to search for the Quillbearer here in Raguna, right? I grew weary of waiting. When I heard rumors of his presence in Raguna, I came to find him myself. No trace of him yet, but I've learned this much. Here, no verses were ever penned about me. Ah, tá. The Ragunesi know not my name, past, nor the prophecy I once carried. Here, I am a completely blank page. Tipo assim, eu entendo que ele tá indo atrás do Cristoforo, né? Porque foi o criador dele aí da bagulho. Mas você entende que, eu acho que, eu tô quase certeza, no momento que o vídeo estiver de cara assim com o Cristoforo, se ele tentar avançar, o Cristoforo só faz assim, pá, aí some da existência o vídeo, sabe? Ele foi o que criou esse cabo aí, tá ligado? Eu entendo que a história dele foi toda escrita pro Septimus, né? Porque é isso que ele tá dizendo, quando ele chega em Raguna não tem história, tá ligado? Ninguém conhece ele, ou seja, ele consegue meio que ser livre, entre aspas. Mas qualquer coisa é só o Cristoforo chegar assim, ó, pare de existir. Ele, uau, aí some assim também. If my former existence was just a fabrication, an idea of some hero of heroes crafted to Septimon's expectations, then perhaps here in Raguna I am free to write my own story. Free to define my own existence. Free to create a reality of my own. This matters more than finding him. I will break free from his narrative and become the master of my own destiny. Sei não. Mano, você tem certeza que alguém no fim da história vai morrer também, ou vai ser o Avidius aí, tá? É muito um personagem, tipo, fácil. Eu imagino que eles vão querer fazer com que, tipo, você goste pra caralho do personagem. Ele tá tendo um bocado de construção. Você gosta pra caralho do personagem até o fim da quest, só pra poder eles matarem, tá ligado? É porque já teve muita construção, né, o Avidius, desde a... Qual foi a primeira vez que ele aparece? Desde a 1.6, do 2.6, sei lá. Não sei se ele apareceu no 2.4, não lembro agora. Acho que não. Eu tenho certeza que eles estão construindo esse personagem aí só pra matar depois. É muito fácil, tá ligado? E ele nem é jogável, ou seja, é mais fácil ainda deles matar esse personagem, tá ligado? O jogável você ainda pode falar, talvez eles não queiram, tá ligado? Que é só alguns aqui ali que eles realmente vão, mas não são todos, tá ligado? Talvez eles não queiram, agora o Avidius aí nem é jogável, então, tá ligado? Tá bem, sei lá. Your fate is what you want it to be. No one else could decide who you are. No one has the right to dismiss your efforts and dreams with some absurd idea of destiny. You'll find your own truth. I know it. Ainda tem por mim que esse maluco vai morrer. I hope to prove worthy of that belief. Tem muito, tá a maior red flag do mundo, assim, o personagem morrível, assim, na história, tá ligado? É muita vibe. É muito essa vibe. Pera aí. Eita. The anchor stone is holding strong. Let's push forward. Our destination is up ahead. Acabei cortando o diálogo sem querer. Is that an entrance to a paradimensional tacit field?
separadamente. Raguna's geographical records haven't documented this. Então, é bizarro. Do you feel that? That ominous energy? Ominous. The anchor stone confirms the thundering Mephis is hiding here. Very well. I stand with you. Whatever comes, you have my sword. Mas tu não usa lança? Como assim, espada? Só que a arma do Avidos é tão... Tá, pô. What happened? Where's Avidius? Oh, cabelo. Crossed inside at the same time. It's the thundering Mephis. Open the gates. Parece muito alguém tentando fazer mais grosso. So you just battle in without thinking. That voice. The Discord Slayer. Is this her trap? Another illusion. Focus. You are in an illusion. It's weaponizing your combat instincts. Steady your resolve. Do not let its whisper sway. O moveset do Over era um dos piores que tem, velho. Por que vamos me forçar usando? And hallucinations are fading. Caralho. Is she helping me? Good. See that cocoon in the center? Thundering Mephis is just there. That right there is the core of this domain. Caralho, vamos ter que quebrar isso aqui. Then the monster and this illusion will unravel together. Cows. Unfettered by bounds! Só quebra isso aqui. Wind be my blade. Tô tomando parry. Caralho. Annihilation! The wicked will face judgment! Que me que demora pra carregar, vai. Hopefully this helps. I am the tempest! It worked. But Animação. who are you? And what did you do to Cardathia? Aí é igual o Breno falando. Now is not the time for stories. Stories. But I'll tell you this. I'm here to kill the harbinger of the dark tide. To stop a greater calamity. I can't hear her voice anymore. Time to leave this place. É porque aquele som não saiu, ele vai me botar pra sair. Alguma coisa vai acontecer, não é possível. Abre um buraco no chão, eu vou cair. Aí. Eu ouvi som, som bizarro. É interessante botar a luz mais pro meio aqui. Rover! Are you unharmed? You vanished the moment we entered the Tacit Field. I'm fine. Ué, e ele não seguiu não? So it's gone? Aphidius, did you see anything after we got separated? The thundering Mephis was nowhere in sight. But I did observe a peculiar figure. I couldn't see his face clearly, but I heard him call himself Caligula. Hã? Calígula? Caligula was a tyrant feared throughout Septimon's history. Notorious for his cruelty that defied reason, the world remembers him as the Mad King. Aí, personagem novo. Legends say he wielded a vile black resonance energy, and the worst calamities ever stirred by the dark tide all began with him. He didn't fight it. He embraced it, commanded its abominations, bent them to his will. In the end, the people rose against him and struck him down. But not before he left a curse. I shall become the very history and memory of Septimon. So long as fear lingers in your hearts, I shall return. The power to command the Dark Tide's creations. Only a Harbinger could do that.
Então, será que é o nome do That Discord pastor lá? Slayer said she's hunting the Harbinger to stop a greater calamity. If that's true, then everything happening across Raguna might be tied to the Harbinger. She pulled me from the illusion. If she's the cause of this chaos, why help me? Por que o Rover tá com essa aura roxa? This isn't making sense. Ah, não, é atrás disso aqui. Harbinger, who are you, really? Rover, traces of the Dark Tide's frequency still linger where the paradimensional tacit field collapsed. The anchor stone is useless now. The signal is blocked by some sort of spatial layer. Augusta said the Dark Tide spoke to her when it swallowed her whole. Maybe I can learn something that way. My telepathic ability should give me a way in. Ah, do nada, assim. Telepathy? É, consigo fazer. Your Grace is versed in many arts. I don't Dropa doubt essa your abilities, informação pra but ele. this is the Dark Tide. Reckless contact could... I don't want to see another tragedy like what befell Septimont. É, mas o que ele quer tentar fazer aqui? Peraí. Vamos ver. Tá, ele vai tentar virar receptáculo do Dark Tide, entendeu? Porque ele, não é à toa que ele fala aqui, o Augusto começou a ouvir o Dark Tide quando, tipo, não engoliu ela, mas quando ela virou um receptáculo, tá ligado? Não entendi o que ele vai tentar fazer aqui. We're falling behind. The Discord Slayer knows far more than we do. We need to find her. And fast. I'm not letting any lead slip past us. Tá, a parte de baixo da tela tá meio mal cortada, eu queria assim. Não tô meio cortado não, dá pra me girar a câmera ali, ó. Fica pro... I can't see anything. I'm only getting jumbled voices. Tá meio mal cortada ali a parte de baixo. I should be able to hear something. Okay, everybody listen. Don't panic. Take the lift. It will bring you to safety. É Augusta? The prototype echoes in the depositories. Activate them all. Carlota. Those voices. Ah não, Zane. Zani and Carlotta? They're in Alvarado Vault. The Dark Tide creations could be appearing there. It's currently sheltering a large number of civilians. Let's not waste time. We leave now. Vambora. Aí vai estar a cena deles brigando aí e o cabo aparece aí dentro. Ih, o Avidius acaba. Ele tá na party, foda-se. Ele tá vindo aí. Confie. Bora, zoom. Ah, o Carlota ali. Zani, status of the evacuation. 80% of Raguna's residents have been relocated. But the troop of fools hit a storm while ferrying people from the Riccioli Islands. Rough seas out there. Trust them to see it through. Miss Carlotta, we've cleared the depositories as ordered, ready to receive incoming supplies. Good. Renacita's greatest treasure has always been the people who built it. The next Cloudpather Express is due at any moment. Be ready to offload. Understood, ma'am. Rover! If you mean the incident in Raguna, you've likely already heard. A horde of tacit discords has overrun the city, and common echoes are out of control. Evacuation here is still on track. No anomalies detected in Alvarado Vault. Yet. Your assistance is appreciated, Seravidius. The residents from Eglatown have all been accounted for. I am simply fulfilling my duty.
Strange. I clearly sense the Dark Tide's presence around here. So why does everything seem normal? Provavelmente tá se escondendo. Pô. É um som de tiro. Gunfire! É, então. We've got intruders. É justo a Galburena aí, ó. Matou mais alguém. Aí, ó. These tide spawn. Porra, matou todo mundo. They've evolved fast. Caralho. Or... And sure enough. O Nestor tá dizendo, pô, tô tomando cuidado aqui pra salvar todo mundo. Armed without triggering a single alarm. Pra salvar todo mundo, tá todo mundo morto. Tudo. Be careful. Her abilities are not normal. All this by her hand. Fiction and reality are starting to blur. Don't put your faith in appearances. That is what they really are. The Dark Tide can corrupt, and you carry its power. What proof do we have this isn't your doing? Você também. You don't. Believe whatever you want. By the sacred statues of the divinity, evil shall know no peace. Huh? Only the righteous may taste eternity. Wickedness shall be purged by the blade. É a voz do Fenrico. Those who consort with calamity shall fall. Galbrenna, demon wrought from ruin, you are not welcome here. Huh? Fenrico? Why would he be here? Ele morreu. You have slaughtered my Voltamos no tempo, que and porra é? ushered in ruin. The Sentinel's wrath is already upon you. I will cast you back into damnation myself before your carnage spreads any further. You should be howling in the Styx's depths, your soul aflame in the pit's Não, eu coolest tô achando que é fire forever. o falso soberano se disfarçando. Não é possível. If you're offering me a shortcut back to hell, I'd honestly appreciate the favor. Your heart holds no reverence for the divine, only desecration and scorn. Demon, your sins are ripe for judgment. By the highest will's command, I shall strike down all that you have wrought. Justice shall be done. Tá porra, tá porra. Tome. Ai, cara. She could have dodged that. But she took the hit to shield the civilian. And Fenrico. He knew innocents were here, but didn't hold back at all. O que o Fenrico tá fazendo? Eu tô... Mano, não é possível. É o... sei lá, o falso soberano. Eu tô... Righteous one, Hã? I come to cleanse Rinascita of a traitorous demon and avenge the blood debts of my people. Why raise your blade against me? Rinascita teeters on the edge of collapse. Now, more than ever, we must uphold the tenets of unity and salvation. É um corpo falso, né? The path to deliverance lies within the civilization capsule. É, eu tô achando... É isso mesmo. Entrust it to me. By the authority bestowed upon me, I will open the gates to the divine paradise. Porque, tipo... acho que o próprio Leviatã, ele já tem essa mania de ficar... revivendo não, mas usando o corpo dos que morreram pra poder ficar nesse, tipo assim, ó, usando as emoções contra as pessoas, tá ligado?
Mas tipo, o Fenrico morreu, virou pedra lá, segurando a porra da lanternazinha pra poder coisar o Dark Tide, tá ligado? Não é pra ele estar aí não, tá ligado? Eu acho que ele só não ficou sabendo, porque a gente tava no... Qual é o nome daquele local onde a Afrolova tava? Que é onde é a criação dos ecos comuns, os caras. A não ser que ali ele, tipo, não tenha controle, alguma coisa, tá ligado? Pra não... Sei lá, não faz sentido. Porque o Fenrico era o Harbinger, né? Era o... sei lá, o... Como é que é Harbinger em português? Sei lá, o responsável por trazer o Dark Tide. Unless you're not Fenrico at all. You... Who are you? What do you want? Sai daí, mano. Bloodshed cannot be avoided. Blood must pay for blood. The path born of injustice must be fortified with further transgressions. My goal is pure, singular. All I've done so Rinascita survives the divine reckoning and rises as a land free from sorrow. No understanding is needed, only faith. When all hope seems lost, we are the beginning and the end. The absolution and the grace. Hand over the civilization capsule. So, the civilization capsule is your goal after all. Lost your patience, have you? Death is the fruit of transgression. To resist it is to defy the will of the divinity. Agora, pera. O Webb tinha dito logo no começo da quest que ele, o sistema eu acho que ele não conseguiu abrir. Ele só revelou que é o nome daquilo ali, é a cápsula da civilização e que só consegue abrir com o poder do Trenodium, se não me engano é isso. Eu tô tentando lembrar se eles conseguiram abrir, se tem alguma coisa. É só isso por enquanto, ok. Tô tentando, só tô relembrando aqui pra mim. You and your divinity cannot end me. And these Dark Tide shams. Today, you face your reckoning. I am the Enlightened One, anointed by the divinity and crowned by fate itself. Ah, so you're the core of these abominations. Took long enough to hunt you down. Still pretending that mask isn't cracked. Mocked by fate, whispering poison, a demon reviled by all. You wield the Dark Tide's power, yet you dare judge me? It's too bad I'm not the one judging. If the Dark Tide's power isn't enough to convince, how about we try this? The envoys declared the guilt, but Imperator is the only true judge. By the light of Imperator, repent! It's the light of Genesis. Virando bicho. Eu tô dizendo. Era passando, era óbvio também. Looks like the judgment is clear.
These hollow existences don't need your mercy. Então se destruir essa porra, ele cria essa Protect explosão. the civilization capsule. That's what they're really after. Tá bom então. How were they able to disguise themselves as humans? I've never heard of any possessing such ability. Fangs are dead now. Don't hesitate. Let's end them all. The one mimicking the Primus in the heart. Take it down, and the rest will... Eu acertei o pé e o pé errado depois. It's calling in more of them. We'll need to clear the rubble while waiting for our shot. That which cometh from the sea shall walk upon the land. It shall work great wonders and mark the flesh of its faithful. All who have ears to hear, let them hear. The end has come. I can spare a minute to knock some heads Vambora. around. Come at me. Tome. Errou. Tome. What a waste of time. Eita porra. Telepatia. Eita porra, tome. Vai tomando vídeos aí, o Bush. Não tem jeito. Your true divinity. I shall never back down! Eita porra. Ah, o poder do Dark Tide deve ter ativado essa porra. Eita, tá mudando a tela de load. Another Ele entrou? dimension. Within the civilization capsule. Deve ter ativado. Why does it open up now? Was it when Avidius and I made contact? Arbiter. Eita. Ok. Is that Imperator's voice? Então, Imperator, do you have more to tell me? Permissions detected, Arbiter. ué. Lifting imposed restrictions. Eu vou esperar eles terminarem de falar. Aquela ali é a personagem do começo do jogo? Aquela deusa desconhecida lá, famosa. Não, peraí. Pera, não, calma. Não é não, né? First instance initiated. É o domínio onde tava o... All probabilistic futures now revealed. Aquela ali aqui. Mano, se for, eu vou ficar doido. Outcome verified. Blueprint compiled. Advancing to phase 2. Commencing simulation. Attempting civilization fit. Renacita. Esse aqui é a Raguna. Sei lá, que lugar é esse? Aqui parece ser o Avedaroval. Averado Vault, eu acho que é Averado Vault. Aqui parece a torre de Septimon. Aqui parece Raguna. Aqui... Tipo assim, essas daqui são aquelas 3 torres. Que também é de Raguna. Essa parte aqui é o quê? Castelo, não lembro desse castelo aqui. Olha essa. Tem outra torre ali também. Mano, é a deusa do começo. Arbiter, this moment was always foreseen. Now it comes to pass. Arbiter, I grieve to say, I am but a message set to activate in response
to the presence of an initiator. Time in this place flows near still. A moment remains for us to speak. When I merged with Leviathan, it seized a fragment of my mind, and with it, a trace of my power to separate. I knew not the fullness of its design. As a safeguard, I split elements of my core data into this space, the civilization capsule. It records the origin and birth of the Rinnesetan civilization, preserving their most ancient memories. Once, we drafted the first blueprint for these seaborn kin. Now, I have entombed it here. Blueprint tá como fate, como destino. Arbiter, heed me now. Let me unveil Rinneseta's beginnings. Tá. Cara, que bizarro. In the beginning, life rose and fell with the tide. Nada. The displaced and wandering did follow my guidance. They journeyed unto the archipelago. There, I did leave knowledge and technology, that they might walk the path to freedom. Your light blesses us. We follow your will. To build our republic. Unity became the bedrock of civilization. But Leviathan seized upon mankind's longing for unity to manifest civilization's shadow. It spoke in my name, built false miracles, forged hollow grace, feeding on stagnant, obedient minds. We are blessed by the sea. By you, we are unified. By you, we are born. From the sea we came, and to the sea we shall return. From the founding of civilization, it had invaded their spirit and beliefs. I rose against it, only to unleash the dark tide. It scarred Rinneseta beyond measure. I began to question all I had done. Aqui é Raguna e Sétimo. The Threnodian did steer Rinneseta's fate. And I too once guided Rinneseta's course. In truth, we were no different. We both sought to mold civilization after our own will. Those who truly walked the land were never granted the right to choose. Eu vou ter que controlar o. Segure, só um clipe também, só pra ver se ainda tá online. Threnodians. No eternal solution doth exist.
the right to choose their fate. The shaping of a civilization must belong to its people. Only the people can decide where their future must lead. Toda vez que eles botam o Imperador, eles botam essa porra dessas imagens, tá ligado? Nunca botam o modelo 3D dele, tá ligado? Só não querem modelar o carro. What followed, thou already knowest. I allowed the Thromodium to exist. I chose coexistence, using myself to shackle it. I partook of its blight, that I might comprehend it. Once I did seek thy counsel. Thou granted me the freedom to choose. I just have one question. Why did the civilization capsule need the Thromodium's power to open? When Leviathan and I were one, I split a sliver of its frequency. A memory. That memory I sealed here. The capsule was ever meant for thy hands. My design was that it should open only in the presence of thou and the Resonator, bearing both my power and that of Leviathan. What if that Resonator became the Thromodium's puppet? If that came to pass, then Minasita has already fallen, and the truth within this capsule would cease to matter. Eu não entendi o plano, né? Só admitiu que é ruim mesmo. But if she standeth with humanity, then this truth is hers to know, and thine. Cadê a carta feia, Paulo? Leviathan was born from the dark side of mankind's longing for unity. Their fear of the sea shaped its likeness as a great sea creature. Even at civilization's dawn, it had already tainted mankind's hearts. A primeval shadow lurking within the soul. The opening of the capsule shall stir the Rinascitan's oldest memories. Leviathan shall seek, through the blueprint we created, to lay claim to Rinascita's fate anew. If the Rinascitans wouldst walk a path free of divinity, they must face their past and the most primeval fear. They must overcome the shadow born of civilization. Arbiter, the hour of farewell hath come. Go now, gather every last hope. If all unfoldeth as it should, Rinascita shall be free of divinity henceforth. When the shadows of the soul are at last dispelled, Rinascita shall welcome a true dawn, and humanity shall have a future beyond any I could foresee.
The true faithful believed in Imperator. So too did Imperator believe in humanity. Maluco já tá. You killed the Blessed Maiden before my eyes. Raguna's disasters are tied to your actions. Now, tell me what I need to know. If I told you I acted to save Cartethia, would you believe me? This place is protected by Imperator. For now, Leviathan can't hear us. This is for you. Righteous One, trust her, and trust me. Everything we've done is to defeat Leviathan. O que é isso? That is her frequency. I need you to accept this. Cartethia is dead, but she may still return. For that to happen, we need to kill Leviathan. Kill Leviathan? Didn't she absorb it when they merged? Now, Leviathan is on the verge of rebirth. Ah, acho que eu tenho eu acho que eu entendi o que ela quer dizer. Tipo, ela matou a Cartethia de uma forma meio controlada, que é melhor do que fazer com que... Porque se ela tiver, entre aspas, morta, né? O Trenódio meio que não vai ter um receptáculo. Ou pelo menos não usar a Cartethia como receptáculo. Seria o receptáculo perfeito, né? Aí se for desse caso, aí ele não consegue, e aí vai ter que ser outra coisa. Aí depois que matar o Trenódio, aí meio que reviveria a Cartethia. Agora como, tá vendo? It stole some of the Sentinel's power. During your battle with the Blessed Maiden, it split off a trace of its frequency and hid it in a gem. I'm sure you've seen it. That gem ended up in the Fraxidus' hands. Their whole play in Rinasita, use it to bring back Leviathan. Como é que ela sabe disso? So the Fraxidus has been incubating the Thenodian. How long has this been going on? Perhaps longer than we can imagine. Even your clash with Cartethia may have been scripted. A setup to give Leviathan a shot at slipping the Sentinel. You know about that? Just who are you, Discord Slayer? Oh. I can't imagine Cartethia keeping something that important from me. Cartethia is what I am. An event Leviathan. Peraí. Valeu, Vitor aí. O Ariu, vem cá a boca. Do nada, igual o Breno, vira. Obrigado aí, Vitor. Eu não sei se você se inscreveu antes e só teve delay na mensagem, mas apareceu a mensagem. Agora o Breno virando, vem cá a boca. Do nada. Pois é. Agora, antes não podia. Antes tem que dar pra VTuberzinho ali que tá aberto aí na sua. Algumas abas aí que você tá aberto aí, tá assistindo. Daí, enquanto você deixou essa live aqui de fundo, né? Você não comentou e você tá ali vendo as outras coisas. Então você acha que eu não sei. Enfim. Mas obrigado, mano. Obrigado pelo sub aí. É nóis, brigadão. Deixa eu prestar atenção. Eu vou prestar atenção na quest, calma. Ainda reclama. Não, pô, só tô tirando onda, cara. The next harbinger of the dark tide has surfaced. Until we can find him or her, we keep this quiet to avoid the worst case scenario. Tá.
Mas será que eles vão usar o Harbinger? É o Scar? Pode ser, hein? Não sei. Our first priority is to find them. If we don't, the Dark Tide can overwhelm Raguna again at any moment. You're saying this Harbinger is behind all the Dark Tide creations we're seeing? Not all. The Harbinger resonates with Rinasita's darkest emotions. Those emotions act as anchors, pulling horror into form and speeding the tide spawn. If the emotion is strong enough and the Harbinger is near, those things evolve. They feed off the Harbinger's thoughts and memories to become more real. Some even start to look human. You've noticed it. The tide spawn in Raguna are starting to mimic us. Which means... Exactly. I've always hunted the Dark Tide's creations. Each one shares slivers of thought and memory. I kill them, and I take what they know. They've been watching you. They want the civilization capsule. So, I followed you. Tracked your movements. Figured if I stayed close, sooner or later I'd find the Tide Spawn's core. Maybe even the Harbinger. The capsule only unlocks with both the Sentinel and Trenodians. Peraí, calma. And it opened the moment you and that gladiator touched it. You think it's Avidius. But you carry the Dark Tide's power too. Não, meu gol tinha vídeos, não. Não, ele não. Caution is a virtue. Tô dizendo que ele vai morrer. You're right. The Dark Tide is in me. But Leviathan stopped counting me among the living a long time ago. And this power, it's mine. Who I turn it against is my choice. You're welcome to try and stop me. But me? I'm not stopping this hunt anytime soon. When calamity strikes, I trust you'll know exactly where to point your blade. Good. Then hunt with me. Until we give Leviathan a death worth talking about. Loud, messy, unforgettable. The Sentinel's frequency is gone. I guess the time for talking is over. Leviathan's power is spreading and this space is about to collapse. We need to find a way out. Ali, provavelmente portão gigantesco na nossa. These things. Eita! They're all tide spawn. Vou jogar com a Brenna. Civilization. Primeira vez que eu vou jogar com ela. That's how I got in. Followed the corruption straight through. So you can enter the Dark Tide. No one can find you. Yes, but the frequencies there are killed. I locked onto yours and followed it through the storm. You have access to core data. But Avidius, he might have been swept into the frequency vortex. Hard to say where he's on. Devil May Cry 2, foda-se. Eu fico no ar, foda-se. Vai ficar segurando o botão. Ah, a estamina, dura enquanto a estamina tá. Caralho. Deixa eu me curar aqui que eu tô.
Wind howls, unfettered by bounds. Foda que eu nem lutei com ela. Chutar. Calma. I come to send you to your grave. Fresh. Caralho. Cara, ele ainda me acertou. Ai. This hunt shall. Aquele detestador The exit is at the end of this wind trail. Stay on it. Vou desviar de alguma coisa? Tá, porra. O que é pra fazer? Entendi, o que tá essa música? É pra usar algum tubo, algum dash, alguma coisa? Blast is accelerating. Our way out is closing fast. Eu não sei, é pra apertar alguma coisa? Porra. We're almost there. Ah, tá. Um bocado de coisa vindo do meu lado, eu não tô entendendo não. Eita, e o céu tá quebrando mais. Ó. O loading, toda vez o loading tá mudando alguma coisa. Eu sem saber o que porra que eu tenho que algum botão que eu tenho que apertar. Meio desesperado ali, não sei. Voltamos aí, papai. É o gurilão. Pega as pulsas de vida. Eu tenho que ir bom. Voltemos. Rover. Good. Looks like you haven't run into too much trouble. It hasn't been long since you disappeared into the rift. Once that thing masquerading as Fenrico was slain. Tem duas perguntas por fazer. Escolhi a outra que não é essa a resposta. Vai responder. That was the last one. With the family's private echo arsenal backing us up, we held the line just fine. Okay. Surely you didn't think we'd fall apart without you? We at Dragonasia are made of sterner stuff than that. We handled those creatures just fine. This Phalian Beringal. When the core was destroyed, the other Tidespawn lost their form. For now, the vault is secure. At least, until the next wave spawns. I'd set up order terminals around the perimeter, though. They'll detect humanoid mimics and prevent new Tidespawn from forming here. Might I ask? Então, Então, sim. Where's that gladiator from Septimont? Seravidius made it out of the rift before you. But he didn't look great. Kept muttering about needing to stop the crisis. Then off he went, like a man on fire. E não, meu gol tinha vídeos. Give me your hand. Mas já, calma. I left a mark on Avidius during our fight earlier. With Baelor's power, I can tap into his sight. We'll find his trail. I must move quickly. Silence, you maddening whispers! É a influência da cidade. I'll be damned before I accept a fate like that. É a influência da cidade. There must be something left I can still do. Tô dizendo vai matar o cabo, mano. Não, não mata o vídeo, não. I won't let the same tragedy happen twice.
He's headed for Thessalio Fells. We've lost contact with Cantarella. The beacon on her end appears to have been destroyed. Dark clouds are gathering over Thessalio Fells. Something is definitely wrong. Pois é, né? Very well. As fala We'll hold the line. Faz assim, todo Zani, mundo call in the entende. family's transport echoes. We'll assist Rover where we can. Don't complicate things. Put those echoes towards supply runs instead. Stay close. We're taking the sky route. Então, relaxa, a gente sabe voar. Bora. Manipulating the air to form a wind trail. Is that your resonance ability? One of them. I have the tacit discord harpia within me. Not an echo, but a tacit discord itself. So you can absorb them directly. Essas bolhas You can say that. da Lorelai. Valor is one of many. One of many. Now I'm really curious about you and your abilities. If we live through this, maybe I'll tell you. But right now... We need to find the Harbinger. Do you know how we can identify them? First things first, they'll be corrupted by the dark tide. But the signs aren't always so visible. We'll have to look for associated side effects, and prepare for what they might bring. We've entered Thessalio Fells. I can already sense the tide spawn up ahead. É automático aí, dá pra acelerar não. Tá bom então. Tá bom então, né, Ju? Vamos lá, né? Pode que That's mais nada a de água. Thessalia member. We need to help him. Acabou minha água. Seria bom se fosse mais rápido. Bora. Leave it to me. Aí, posso usar. Calma, Brenda, pegue. The Sentinel. What happened here? Ah, depois faz o... Tá porra! Habilidade de seguida, velho. Dark tide creation. Mano, o segurado dela é muito foda. We're overrun before. É porque eu... Move aside. We'll clean. Aí ela muda os golpes básicos quando eu pesquiso especial. Thank you. Lady Cantarella is still on the front lines fighting. Would you please help to reinforce her position? É muito foda. Eu vi que tem um jeito de você fazer, spamar a skill dela de voando pra frente assim. Live to hunt. Hey! Como você spamar, agora eu não lembro, eu vi que a galera do beta tava fazendo, e você ficava rapidão voando assim no mapa. Cantarela tá. It's too late, my lady. My mind can't be fixed. Meu Deus. Save your potions for those who still have hope. Ah, o Gilberto aí. Tá bom, jogo, entendi. Pode continuar. I only beg. Don't let me die a monster. Don't let me become Leviathan's puppet. Agora autoplay, vamos. I see it. The end times. Paradise. Descending at last. Rover,
Boom. Double. She is. Why are you with her? Calma. Calma, calma. The Physalia bloodline's ties with Leviathan run too deep. Their ancient fears were the first to be awakened. This is the true horror of the evolved dark tide. It feeds on human despair, warping that frequency to form tidespawn. Your family's antidote can still cure those lightly infected. But for those whose corruption runs deep, like him, their frequencies cannot be reversed. All we can offer is the dignity of dying as a human. My lady, don't let me burden those who still have hope. Matriarch of Physalia, I understand the cruelty of such a choice. If you cannot strike the final blow, allow me. Physalia blood must be ended by Physalia hands. Eu paro. Parar duas vezes não, peraí. Eu. Interrompendo o outro. Thank you. May glory return to the Physalians. Matou Gilberto. Meu Deus, mano. Não dá as costas não, porra. The dead rest. The living march forward. The Physalia will never forget its fallen sons and daughters. Cartathea remains secure in the Physalia estate. But the divinity's statue began whispering in our minds. Then came the Tidespawn soon after. It was Leviathan's voice. Something has awakened it. It's very likely, Avidius. Right now, everything is riding on us finding him. No. That Septimontian gladiator. Our scouts saw him advancing into the depths of Thessalio Fells. Lady Cantarella! Rover! Reinforcements have arrived! Tá indo pra fazer o que ali? Eu não entendi. Thessalio Fells. It's already... Attention! Deploy all acolytes to set up temporary resonance beacons. Scattering the light of Genesis will hold back the Tidespawn. Acolyte Phoebe, a cluster of Tidespawn is marching towards the depths of Thessalio Fells. Entendi quando a Phoebe tem poder dentro da ordem, tá ligado? Ela não era tipo ela não era dos patentes mais altos, ela tá bom, então tá liderando. Da hora, mas... Rover, Avidius is our mission. I'll use my forte to defuse the family's antidote. It should help to mitigate the Dark Tide's influence. We'll triage the wounded and fortify this position. The Order's acolytes will clear a path for you. Please, you have to stop this. Então vambora. Whether the Sentinel comes or not, we are their will made flesh. We protect Renacita. O light of Genesis, shield us. As we were at the dawn, so we stand today as the Sentinel soldiers.
Eita porra! O que foi? Hã? The Order's Viraram o guarda. acolytes are holding off the other tide spawn. This is our chance to go straight for the source. The source. Give trap prey. Satisfied my Cadê o bicho aqui ao redor? Não tá matando os guardas. Ei, obrigado. Live to hunt. Tá agarrado. Mas eu chego e os bichos evaporam. Tem mais ali atrás. Morreu. Matou chega. Matou o cabo. Não dá tempo de eu chegar pra tentar reviver alguém aqui. Live to hunt. Eu chego e os bichos já morrem. Marrom algum aqui. Não, a vídeo não. A vídeo de cabelo preto, caralho. Forgive me that you have to see me like this. Não. Meu Deus. When the civilization capsule opened, I was dragged inside. A black frequency took hold of me, swallowed me whole. I saw Rinasita's beginnings and the memories of so many of its people. I saw him too. Caligula. His face was like mine. He was my past and the future I am meant to inherit. Leviathan used the Dark Tide's frequency to force those memories into him. A pessoa que o Cristoforo tá usando de referência pra botar o Avídeos na história é esse Calígula aí, sei lá. Ou isso, ou é o que ela disse, não tá forçando que essas memórias não sei se é o Dark Tide, eu tô achando que é o Cristoforo, né? Então. Yes, I once said that I would write my own story, define my own existence. But after I left that space, I suddenly felt the Tide Spawn's movements. They were converging on Thessalia Fells. I still wanted to do something, anything to stop the devastation. But once again, I stepped blindly into the churning river of chaos. The Thessalia's oldest memories awoke ahead of time because of me. Countless Tide Spawn emerged in my wake. I tried to drive them back, but I overestimated myself and was corrupted by them. Ah, mano. Tinha dito, o personagem mais óbvio que... My hopes and dreams. Aconteceu um bagulho. All of it was real, so why? Why did it all come to this? Ai, cara. Peraí.
era pelo meu retorno aqui no From jogo. Septimol to Raguna, the blame lies with me. O monitor desligou sem querer. Perhaps this is the fate I could never outrun. Caligula's fate. It's calling to me. O monitor desligou, velho. Peraí, Avitos. Peraí, não. O monitor. O monitor apagou do nada. Calma. Ele não tá mais ligando, que porra é essa? Calma. Fudeu. Eita. Alô? Twitch? Caiu? Internet? Que porra é essa? O OBS também bugou aqui. Mas meu monitor só morreu, velho. Que porra. Ele não tá... Oxi, o que aconteceu com meu monitor, velho? Oxi. Essa tá piscando. Mas aqui, peraí. Oh. Ele pisca uma mensagem do nada. Tá na tela preta, ele não responde. Então, as horas que do nada ele pisca uma mensagem na tela branca. Aí, ó. O que tá acontecendo? Porra. Alô? Aí você me quebra, mano, na moral. Eu não tava mais ligando. O monitor só morreu. Oxi. Desligar e ligar de novo, mano. Vamos ver se vai, ó. Patrocina nós aí, patrocina. Se ele liga normal. Ih, mano, o que aconteceu? Eu apertei algum botão sem querer, eu não sei se eu desconfigurei alguma coisa. Ixi. Liga aí, por favor. Aí fudeu, mano. É que eu vou continuar, velho. Ih, o monitor não tá ligando mais. Então, eu meio que eu só desliguei e liguei de novo, não tá... Ah, voltou, graças a Deus. Ele só demorou, mas foi. Eu desliguei e liguei de novo aqui pra ver se ia, mas eu desliguei pelo monitor, no caso. Graças. E aí, Norberto, mano, como é que vai? Caralho, mano, que medo. O monitor só morreu do nada, cara. Eu dizendo, caralho, pronto, perdi o monitor, tá ligado? Susto, velho. Acho que foi alguma coisa que... Alguma configuração que eu fui mexer aqui, eu fui conectar aqui o carregador no celular. Ele já tava com a bateria fraca, que eu tô usando ele de câmera. Aí eu acho que eu toquei algum botão aqui do monitor sem querer, eu não sei se eu desconfigurei alguma coisa, ele só não tava mais ligando, ele só tava só piscando na tela bizarra, tá ligado? Eu tava tentando mexer, não sei, tentar desligar e ligar de novo ali. Aí demorou um tempinho, foi. Eu não sei se tipo, ele resetou alguma configuração. Aí, enfim, agora foi. Damn it. His mind is being consumed by Caligula's memories. Não, meu mano a vídeo. This is the role fate wrote for me. Não. Fate decrees I become the Mad King. So
Why should I reject its crown? Não sei. I am the one who glimpsed fate itself. Essa energia. And now, I will reveal it to the world. Porque se fosse o caso, o outro monitor também teria problema. Porque os dois estão no mesmo. But who can truly know the mind of fate? Ah, mano. That is why I will become it. I will wear its face. That foolish divine mask no mortal can comprehend. Não. A vida. I am the king. Bearer of extraordinary power, risen from the dark tides, I shall quiet the waters and still the tempest. I shall be crowned in glory with the blood of the old king. Porra, aí é foda. Eu vou enfrentar o... Avidius. Ele de novo. Unwritten one, I have no need for your pity. From the deepest dark, I rise against your purest light. Let us see which is worthy of a true ruler. If you believe he was once an honorable gladiator, Ai, moviu 7. make him remember who he truly is. I can write my own fate and rewrite theirs. I can quench their hunger or ignite their fury. I will tear down this wretched, false world and ride the only truth that endures for eternity. Death. Painted hellfire! Devour them all! Behave! É, quando eu odeio o moveset do Grover, que ele fica muito vulnerável. Você todo mundo voando por resto. Ai. Timing's everything. Ai. Fica aqui voando. I'll geld you double. Baby flames. Wind cold, waves follow. Ele não quebra essa porra dessa. I've come to send you to your grave. Mortal. Fresh face. I once scorned the weakness of others. Now I see. My own heart was just the same. How pitiful. His attacks are slowing. His will is stirring within the dark tide. Don't let up. Toda vez vou voar. Your emotions, they weren't all lies. Quebra esse tudo, mano. Porra de... Find what was your truth. Essa postura imortal dele, mano. Não tá levando mais dano. Tempest of slashes. The wicked will face judgment. Aí começa essa putaria de novo. Porque aqui eu acho que ele me acerta. Ai. Errei o time. Tô sem estamina. Bad timing. Curei pelo amor de Deus. The wicked will face You can escape by my trigger. Enter Hell's Gate. Avidius. Remember who you are. Ele não quebra mais a postura do mundo. Mortal. I am human. Not one of these monsters. Olha, caralho, ele acertou o pé. This will be my final glory. Eu gosto que ela meio que trava o tempo. Tá imortal. Não entendi. Avidius.
Remember who you are. Remember the man you wanted to become. Fate lies within the dark tide. No one escapes the melting pasts. Bora, vídeos, bora. Tide's power has will consume you in time. Mas depois dessa quest, pra mim, o vídeo tem que ser jogável, sim. I am nothing like you. How do you plan to resist us? There must be a way. Girl, was she devoured by the tide too? Wait! If you keep going, the dark tide will swallow you completely! I know. The dark tide devours everything. Assimilates everything. If I can't escape it... Ah, igual o Brennan. Then I'll use it. Ah, igual o Brennan criança. Cara, ela é meio loira, meio branco. It's already flowing inside of me. So why can't I turn it against them? Why can't I be the one who devours them? False frequencies need me to survive. If this power doesn't want to listen to me, then I'll show it who's the real boss. May be loud, but I don't think it's that strong. I don't believe in it. Eu entendi, jogo. Entendi que a Angel é a Gal Brennan, tá meio óbvio desde o começo. A revelação, óbvio. A memory left behind in the dark tide. She's right. In this war against fate, I still have a move to make. Bora vídeos. Bora. Seja o Gold. Eita, cutscene. Bora vídeos. I want it to be a story that gives people hope. By my spear, I vow to protect my allies and crush the hearts of the evil. I will absorb all of the tide spawn. Kill me and the calamity ends here. Ovidius! There's no time! Discord Slayer, I saw your past in the tide. I know what you seek to do. Take my power and finish it. Eu já imaginei. That too is my wish. Give me all your bitterness. We will make them pay. Ela ferra assim e o Portugal foi pra cima. Pathetic as he was, Aí, ó, caralho do in his final moments, he outran his fate. Tô dizendo, essa Now, arrombada. why greet our reunion with animosity?
Before the tides of fate, we are all but players on a stage. Ele tá aí mesmo. A truly moving scene. A pitiful, doomed soul struggling to reclaim his fate in the final hour. Galbrina. É só... His script was written. In this scene, he was always fated to exit. Os outros ali se atiram sem nem hesitar, né? Não deixa nem falar. Isso daí não. Agora, vamos ouvir o que ele tem pra dizer. Porra, atira, caralho. O cabo tá ali, atira. Porra, demorou. Vai tomar no cu. A lie told often enough becomes the truth. Weave memory, history, experience, and you can craft a man who exists in the minds of others. But to become truly real, that path was still far off. Mano, mas podia muito. I merely gave him form, Bota ele jogável, tá? mask of flesh and blood, fit to walk the world. Facilmente, botar ele como espectro. The breath that could give him life. T4T pra usar de suporte como com a Zani. Being born of lies, Fácil. grasping for meaning in a world that offers none. Such a pursuit demands the courage to question the meaning of one's existence, yes. It demands pain. Did you not see? I did. His intentions, his ambitions, his darkness, his weakness. To lay a soul bare is not always an act of cruelty. Humanity is fate's plaything. I simply showed them the strings. I lit the fire, the hunger that might ignite their free will. Todos que mostraram aqui meio que foram os receptáculos. E quem é aquele primeiro cara? É o cálice, sei lá das contas aí, que era o que foi usado de referência pra criar o vídeo. Quem era aquele primeiro cara? Through contradictions and conflicts, pain brings metamorphosis. Tragedy breeds transcendence. Only then may a soul rise beyond itself and touch the gates of immortality. Should you still insist on my cruelty? Well, high praise indeed. At the very least, it proves this story has stirred your pity and fervor. That alone earns you the right to read through to the final act. Go then, to Septimont. The curtain is drawing. There I shall rewrite Rinasita's fate, with the dark tide as my ink. Will you suffer in silence beneath fate's poisoned arrows? Or rise to defy this world's endless trials? I too await your final answer.
foda-se. Vou ficar aí parado olhando. You brought ruin to Renacita. You think you're just walking away? My stage lies elsewhere. In this scene, I am but a herald. But since you're so eager, I'll leave you with one final clue. I've never had much fondness for overwrought dramatic irony. The dark tide has already tainted the civilization capsule. It no longer requires the Threnodian's authority to be opened. Just a single drop of the tide's nectar will suffice. So tell me, how could an existence born of the dark tide ever serve as its anchor of reality? Be forewarned. When dark waters recede, the truth beneath the surface shall come to light. Espero que você tenha entendido o que ele falou, que eu não entendi porra nenhuma. The Harbinger of the Dark Tide is the anchor of reality of all Tidespawn. That means it must be a real existing person. When I was absorbing the Tidespawn, I felt it. Avidius was also born of the Dark Tide. Then, why didn't the Light of Imperator reveal his true form? Because his intentions and words were real. He may not have shone as brightly as the sun, but in walking beneath its light, he still caught its glow. And that unshakable resolve not to become a pawn of the darkness, even unto death, that created his own truth. That's why he played right into the Quillbearer's hands. A scapegoat, the perfect sacrifice to bury the truth. All his noble wishes were twisted. Such cruel irony can rot for all I care. Avidius shouldn't have had to bear such a fate. I will carry on his fight. I'll keep writing the story he believed in. The story that gives people hope. Yes. As he wished. We must stop the greater tragedy that's coming. Let's return to Cantarella and check on the wounded. If Avidius wasn't the Harbinger, that means we missed something. The Tidespawn have fully retreated. The situation around Thessalio Fells is improving. Seems like the Order has already transported most... Oh, porra, nem vi. O retorno aqui tá... I'm so scared. Scared to go, I'm so scared. Porra, pera aí, pô, dá, pelo menos dá um nome pra ela, sei lá, Amanda. Sei lá, bota aí qualquer nome que seja. O garoto tá assustado. Eu estou tão assustado. Pera aí, porra. Ela é um bicho, ela vira assim, pá. Parece que dá um tuco na cabeça do... Oh, it's you! The great hero, Rover! Cantarella told me stories about you. She said you're just like the heroes in the adventure tales. Brave and determined.
Aí eu sei não, cara. Ela frolou você disfarçando sua porra. Aí, ó, aí, ó. Alguma coisa bizarra tem isso daí. But you can't save everyone. Aí, tá vendo? Eu falei. Pega aí, filho. Eu não preciso de poderzinho pra adivinhar. Eita porra. Don't go. Don't leave. Don't abandon us. Cardathia? Meu Deus. Olha o semanal aí que eu tinha visto. Mortals need salvation. Mortals need unity. Righteous One, open the ascendant gates for me. Zawaro do... Ela tá se imaginando, ela tá... This world doesn't belong to you, Leviathan. Chimera! Se mexeu no Zawaro do... Foi quase, hein? How are you feeling, Rover? Ih, foi quase. Stand down. A mina no... I said, stand down. Fall back. But, Lady Cantarella, we all saw it! Just now! Enough. I told you to stand down. You've withstood the whispers before. Will you forget your loyalty to your comrades in the face of fear? I'm sorry, Lady Cantarella and Rover. We lost our composure. Mas o que foi que aconteceu? Virou bicho? Leviathan is a master at finding the cracks in one's spirit to tear it asunder. Go do what you must. I'll handle this. Que porra que aconteceu? E ninguém responde, foda-se. Vou ficar aqui. Virando bicho, né? Certain emotions between you and the others resonated. Your tacit mark opened a portal, pulling you into another illusion. That portal fed on your presence to spread malice and fear. But before it could fully take shape, I broke into your illusion and shut it down. I saw Fenrico, Mia, and Cardathia. They all passed through that gate. What exactly lies beyond it? Assim, no que eu queria... Peraí que vou voltar ainda. Quer dizer, o que eu queria que acontecesse na história, não sei como é que vai funcionar, mas eu já levei spoiler do boss semanal, né? Enfim. Do visual, né, do boss semanal. Mas o que eu queria, que eu acharia muito foda, seria se a história desenvolvesse, tipo, o Trenodian, na verdade, ele usar o Rover como receptáculo. E aí todos os outros personagens de Hinacita fossem, tipo, ter que... vai ter uma batalha contra o Rover corrompido. Ele é o boss semanal, tá ligado? E aí todo mundo da quest teria que, tipo... aí você controla todo mundo, assim, ao mesmo tempo, tá ligado? Pra poder lutar contra ele. E ele usar os poderes dele e tal. Eu ia achar do caralho se fosse o caso. Mas não sei como é que vai desenrolar. Eu chutaria isso. That's the realm Leviathan created. The journeying paradise. Avidius was Christophoros' decoy. He planted that decoy in Septimon for years. When the waters recede,
The truth shall come to light. Come to light. Rover, you are the new harbinger of the dark tide. Será que vai acontecer o que eu estou pensando? Ia ser do caralho, tá acreditando? Nada? Seria do caralho se acontecer o que eu tô dizendo. E tá mudando mais, tá cada vez mais mudando o loading. Cantarella went inside to prepare that antidote. She should be finished now. Time to find her. É bom isso aí. Agora zoom. Se acontecer o que eu tô dizendo, vai ser do caralho. This is the family antidote, made to suppress Leviathan's spiritual corruption. Take it now. O outro cara não falou As long as we can identify the problem, there's a way to fight back. You carry the Sentinel's power within you. That's keeping the corruption at bay for now. Calma. O outro maluco que era da família, eu esqueci o nome. Ele não morreu, tipo, mesmo tomando essa porra aí, ele dizendo que não adianta de nada, por que vai funcionar comigo? Tá bom. What's left are the hallucinations and whispers. I've learned about Leviathan's current state from Galbrenna. The Thessalias have resisted the Threnodian for a century. Its whispers aren't undefeatable. We will defeat it. Já, então. Gup, delícia. Leviathan needs a harbinger with enough influence to spread its gospel. You're the laureate of Raguna and the hero of heroes in Septimont. That's more than enough to be its first choice. Your path overlaps with Ovidius. The tide spawn are shaped by the harbinger's thoughts and memories. Neither the thundering Mephis nor the Phalian Beringal are native to Rinasita. So... You once said the Harbinger had to be corrupted by the dark tide. But I still don't show any signs of corruption. Your path overlaps with Ovidius. The tide spawn are shaped by the harbinger's thoughts and memories. Neither the thundering Mephis nor the Phalian Beringal are native to Rinasita. So... I suspect the one corrupted might not be you. Será que é o Abby? Então... The dark tide, huh? I ate some back at the hunting grounds. It tasted kind of funky. It made me super sleepy. Ever since then, I've been having the weirdest nightmares. Mano. E o foda é que desde a primeira metade da 1.6 o treinador de que ficava falando coisa na cabeça da Augusta e ficava dizendo, olha, aquele ali é o único desgraçado que consegue, tipo, absorver o Dark Tide, tá ligado? Ele literalmente come o Dark Tide. É o primeiro que ele queria tomar controle, foi o Abby. No momento que ele soube da existência do Abby, tá? Abby does carry the dark tide's frequency. Abby must have absorbed many other frequencies. So while the dark tide's frequency lay in wait, it was masked by the others. It makes sense. You two share life and energy. As the primary in this bond, your frequency has been overriding Abby's. Leviathan planned for this.
Rover? Did I do something wrong? We made a call when it mattered. I asked you to absorb the dark tide. We couldn't have known what it would become. You didn't do anything wrong. I see. Well, I can go hungry, if I have to. But you better not get hurt. The real threat is Leviathan. If we want to end this for good, we kill it and destroy its paradise. Tá, tu já falou isso aí, como é que From what I know, Leviathan manifests its kingdom by flooding Renacita with the dark tide. That's how it turns the real world into the journeying paradise. But we've already secured Raguna and Septimont. The Fabricatorium and the hunting grounds are both stabilized. So why is this paradise still there? Everything you've done has slowed down or maybe even sealed off some of its pathways. That's why Leviathan is resorting to its final plan. This so-called divinity is more devious than humanity realizes. The paradise you saw is not of this world. It stands within the dark tide. Matriarch of Physalia, you have guarded this truth for over a century. Now, we need your insight. I couldn't see the truth until the Threnodians' whispers finally quieted. Only then did those ancient records, once twisted beyond recognition, begin to make sense again. Leviathan was born from the shadows in our hearts, from our longing to connect and belong. It took the shape of a sea creature, because nothing frightens us more than the deep. It used faith to spread a spiritual plague. All the while, it has been feeding on our pains. Fear, despair, sorrow. Our ancestors believed Leviathan survived by absorbing these emotions. Little by little, it burrowed into Renacita's collective unconscious. They said the dark tide is that subconscious made real, an ocean of shared trauma. That's why they called Leviathan the Master of the Deep. I heard them. All those voices in the dark tide. And before I touched the gate, I felt it. Fear. Sorrow. Like it was pouring out of the people. The stronger the conflict, the deeper the emotion it stirs. That's what shapes our memories and subconscious. That's why the playwright kept forcing Renacita into conflict. Every tragedy, every struggle, it wasn't random. It was all to keep feeding Leviathan. The end times are drawing near. The Ragunesi cling to hopes of a blissful afterlife. Septimontians have long believed in another world that begins after death. Leviathan may have drawn from these subconscious beliefs, aligning with those desires to fabricate a false future and afterlife within the dark tide. The illusion of the journeying paradise. If that's true, once the people's belief in the end times reaches its zenith, their consciousness will align entirely with Leviathan's vision, like Gilberto, and the others who were fully corrupted. Its power of assimilation will grow stronger, until the line between imagination and reality vanishes. The journeying paradise will descend upon the world just as before. When it does, every soul in Renacita will be unified under its control. No thoughts, no will, just blind devotion. No different from the tide spawn. Tá bom. Então, essa conversa toda aí, beleza. Como que a gente luta com essa desgraça, tá ligado? Resuma.
Que é o de ai, na moral, que eu não entendi porra nenhuma, tá? Resumindo, e aí, como é que a gente enfrenta isso aí? You saw it in the illusion. It cast aside the Sentinel's form and took on Cartetia's. That means the first step in her plan is complete. Leviathan is still watching the real world. Because of the mark of the Dark Tide, it can read your thoughts. So for now, we can't share the full plan with you. Okay. But you must have sensed it by now. Your connection with Rinasita runs deeper than I, or even you, ever imagined. You're not just the harbinger of despair. You've become a vessel of Rinasita's hope. So go. Gather every last flicker of it. This is a hunt, yes. But it's also more than that. It's a war of spirit. Of light against shadow. Hope against despair. To take Leviathan down, our belief has to be unshakable. If there's doubt in your heart, then stop. A new path won't reveal itself, unless you're ready to walk it. For now, the Dark Tide in Raguna is under control. And I think I figured out what it plans to do next. Before the bells of Paradise ring, I'll buy you time. When you're ready, head to Septimont. Just like the playwright said, when the moment comes, everything, fiction and reality, past and future, will converge there. Já então cantaram a lei. Eita, liberamos o ato 11 já. Acabou então o ato 10? Foi isso? Oxe, já foi o ato 10. Não teve nenhuma finalização, oh meu Deus. Meu Deus, vai ficar latindo mesmo. Caralho, dá pra conversar coisa pra porra sobre o Leviathan, Dark Tide, o Harbinger. Harbinger é o que mesmo? Eu sei em inglês o significado, mas eu esqueço a tradução para português. Artificial Brain. Leviathan. Tá. Dark Tide.
Dark Tide espiritual correto. Vai começar de novo. É sério isso? Tá, isso aí que eu entendi. Então, pera. Esse marionete que eles tanto falam, eu imagino que o falso soberano seria o equivalente. Eu tenho quase certeza que era isso mesmo. O falso soberano, ele é equivalente, que como ele é uma marionete do Leviatã, aí você tem também a Dreamless, seria a marionete do Overfrax. Porque no primeiro ato a gente enfrenta a Dreamless, mas a Dreamless é só marionete, se você reparar o... Flow tocando de fundo aí, ó. Não sei se é o Flow ou se é a música do primeiro opening. Do primeiro opening não, da primeira tela de login. Mas é muita melodia da primeira tela de login, mas enfim. Quando a gente vai enfrentar a Dreamless é só uma marionete do Overfrax. O Overfrax é o primeiro Trenodian lá de enjoo. Né? O Overfrax é aquele portalzão que aparece ali em cima e que é onde sai a Dreamless, tá ligado? Ela cai. A Dreamless é só marionete. A gente não enfrentou o Trenodian em si. Não enfrentamos ele diretamente. Tanto que ele tava fugindo e aí a Dreamless vai e se estoura e tal, e acontece aquilo ali tudo, enfim. Eu imagino que o falso soberano é meio que como se fosse isso, é só uma marionete do... Tanto que ele vai e volta, vai e volta. É o equivalente da Dreamless pro Overfrax. Carta fica bueno. Carta fica tá morta. Então provavelmente a Cartefia sabia que o Rover era propício a cair nesse daí, né? Porque ele tem um alcance muito grande, né?
E aí provavelmente o Leviathan podia estar envolvido nisso daí. Aí, agora da Galbrena, tipo, da Carter confiar na Galbrena, a gente não ficar nem sabendo, sei lá. A Galbrena ficar sabendo dessas porra tudo, tá ligado? Que desgraça é ela, velho. Do nada brotar na história e ela, eu sei que você fez isso. O caralho. Porra, aí é foda. Eu só achei meio bizarro isso, a Galbrena. Ai meu Deus, eu pulei sem querer, peraí. O melhor o Devil Trigger, né? Tá bom. Provavelmente a gente vai encontrar a Lupa, a Augusta, Yuno, essa galera aí. Bora. 360, assim. Eita, e a tela de login tá mudando de novo. A tela de login não, de loading. Cada vez mais bizarro. Caralho, textura carregando. A Yuna ali na frente. Oxi, sumiu. Cara, sumiu, tá bom. Lá chegamos nas terras lagadas aqui. Uma névoa bizarra. Ah, tá. Não vai me deixar. Eita, eu estou com o Havok, finalmente algum moveset que preste nesse jogo. Ele me bota sempre com a porra do Rover Aero, não aguentava mais, mano. Tipo, é legal a temática do Rover Aero, mas porra, o moveset dele é horroroso. Wuthering. Tá aqui, nossa, ela tá aqui. Keep moving. Stay in line and follow instructions. No dawdling. I promise we will return soon. Aí, Unai. Salve. Well, well. Is that you, Unwritten One? So you did decide to grace us after all. Thought maybe you'd forgotten about us. Did you come straight from Raguna? Sim. I did. Has it begun here too? I see you're starting evacuations. An unannounced high tide. But that term doesn't even begin to cover it. No signs, no patterns. The dark tide's spawn are surfacing at random, even outside the city of Septimund. It doesn't make sense.
the Earth-Rend Wedge is still holding back the Dark Tide at its depths. At any rate, Augusta's already led a team to the Sanguis Plateaus to investigate. As for me, I'm helping out here. Someone has to stop the panic from turning into a stampede. It's not just Septimont. Raguna has been hit too. Porra, bota na câmera. Eita porra, era transição, pega a transição. I see. Raguna too. And Ovidius. He never bent the knee, never played by the rules. Why is it that fate always strikes hardest at those who dare to defy it? Pois é, né? A vida foi pro caralho, bichinho. Claro que não. Nenhum dos dois. It's not just me. No priestess can see Septimont's auguries anymore. In our visions, it's all gone. Just blank. The last prophecy ended with, the dark tide will erupt and engulf all of Septimont. After that, nothing. And with this abnormal dark tide behavior, people are starting to fear the end is upon us. Porra, aí é foda, tá ligado? Ah não, a gente não tá conseguindo prever nada do futuro não, não tem nada acontecendo não. É só que a última coisa que a gente viu é que o Dark Tide vai surgir e vai matar todo mundo, só isso. Nada demais. Sim. Ah tá. Esse é o futuro que elas previram, ok. Tá bom então. Tá bom. Pois é. O futuro vazio pode ser um novo futuro, novo recomeço. Nice thought. If only more people shared your hope. But in the face of something this vast and unknown, fear is only human. We can't blame them for trembling. Augusta vindo aí. Eu acho. Não. Aquila, any word? The dark tide has been spotted at the Three Heroes' Crest. Bad. It's the highest point in the Sanguis Plateaus, well beyond the Blight Cloud's reach. The dark tide has never touched it before. They call it the Three Heroes' Crest for the three heroes of heroes who once stood there. Many believe their blessing has kept it one of the few sacred places the dark tide cannot reach. If even that place isn't safe, we need to see it with our own eyes. But Septimont still needs us too. O tema de fundo tá o tempo todo querendo a melodiazinha do primeiro trailer de The Senate will oversee the evacuation. Please, go assist the Ephor. We may lack your strength, but we will not stand idle. We will do everything we can to hold the line. We were born in Septimont. Resistance runs in our blood. And we were raised beneath the shining legacy of heroes. You think we'll sit back and let ruin claim us? A única coisa que eu sei é que, pelo menos a Augusta, ela passou muito por isso daí que o Ro tá passando, né? Pode ajudar. E aí o tempo todo o Christopher ficou falando de Anchor, né? Tipo, de ancorar alguma coisa pra usar de referência. Se tem outra pessoa também que sabe alguma coisa de ancorar um bagulho, é Yuna aí. We're counting on you, Honored One. Pode chegar e dar um fora nele assim. Okay. Isso aí. I hate to admit it, but the current Senate's grown a backbone.
Cowards wouldn't last long working under Augusta anyway. Come on, Rover. Let's find her. Bora. É quase um tema mesmo da tabela. E essa olhada aí, ok? Traces of the dark tide are everywhere. The tide spawn always shows up where we least expect them, and never slow down. Our warriors are stretched thin just trying to hold the lines. Even though the common echoes here don't depend on the Genesis Nexus, they're still breaking down due to the Dark Tide's corruption. Don't wear that face. These are Septimon's warriors. They don't fall easy. There! The three heroes' crest. Looks like they just finished a battle. Let's pick up the pace. You fought beside Augusta before, and you once led the battle to defeat the Sovereign. Your presence will rally them. Oh, tá tão bom, vai voltar a latir. Look! It's Rover! The honorable one! Agora a lupa tá aí, né? Com a porra do Hunt já, tá. Pra caçada aí. Agora a lupa aparece. My fellow warrior, you came! E você não veio antes. Que porra é essa 2.6? Por que a lupa não tava na 2.6, hein? É incuro. Me explica aí. Feels like just yesterday we were fighting side by side in the Colosseum. Mas não foi, né? Now look at you. Hero of heroes and all. Didn't see that coming. Podia ter aparecido, né? 2.6. Your arrival is appreciated. Não entendi. Até hoje não entendi porque. Oh, let me introduce you. Augusta, this is... You know. We know each other. Não, imagino que não. A lot happened while you were off adventuring. You missed some fun. It is strange. From the moment we met, it felt like we were cut from the same cloth. Like we'd known each other before. She might seem unmoored, but when the storm hits, she holds fast. All right then, Augusta. What's the situation? Theoretically, the dark tide flows here from the blight cloud above the plateaus. High tides have always followed its movements. But this time, nothing. No blight cloud anomalies. No frequency fluctuations near the Three Heroes' crest. We always knew the Earthrend Wedge was a stop as we continued to search for a permanent solution. But this eruption without warning defies everything we thought we understood. We repelled the first wave and set up an anti-corrosion ward using anchor obelisks. Have you discovered anything? What? But I thought the Sovereign's death would sever the root cause of the Paradise's descent. But Leviathan's rebirth... This is a whole new thread of fate. The Fraxidos. Always scheming in shadow. Its wicked ambitions know no end. Your Excellency, another outbreak. Tide spawn heading straight for the camp. Leviathan won't spare us any time to breathe. It's been too long since we stood shoulder to shoulder in battle.
ears! Foi literalmente a atualização Battle passada. horns sound once again. Let those who defy Septimont tremble at our fury and fall before our valor. Bora. Cadê? Eita porra, eu tô com a galera aqui. Eu tô com o que é isso? Essa mecânica de apertar os analógicos. E o Robert Havoc. Checkmate. Tide spawn dead ahead! Let's cut them down in one clean sweep. Então, bora ou... Caralho. Caralho, que susto. A lupa vai... Eu devo ter botado o pato personagem, Beside you, my fellow warrior. Another horde inbound. They're not letting up. They're heading straight for the anchor obelisks. We will stop them. Bora, zoom. Keep up! Praise me. It's fate in my mark. Causality? Overturned. None shall whisper. Finale. Caralho. Rend this slumber. Eles botaram as ultimate tripla, que da hora. You will obey. I'll indulge you. Bow before. Botaram as ultimate Taste my triplas. resolve. Is it just me, or have they slowed down a little? Your Excellency, the target's in the remaining anchor obelisk now. But the gladiators guarding them. They haven't recovered from the last wave. Leave them to me. We split up and reinforce the rest. Stay sharp. Ah, eu só tô com o Rogue agora. A lupa. One with the sounds. Down with the curtain. Keep it together. One with the sounds. How is the situation there? Just clean them up. We've cleared Dar Sector 2. Regrouping now. More tide spawn at the southwest base point! Trying to wear us down one flank at a time, huh? They're closing in on the obelisks on our side. Wait. Something's off. They're striking at weak spots in the formation. Since when did they fight with strategy? Leviathan. It's directing them. It saw we were spread too thin. Acho que ele tá usando Scattered their assault on purpose. o Rover pra poder ver essas coisas dele. The north flank! Hold the obelisks at all costs! Tá vendo as estratégias deles pelo Rover.
Eu tô aqui porque a Galbrina não falou o plano dela pra ele por causa disso. If I release this attack, the whole obelisk array may fall. It's testing me, seeing if I'll trade lives for victory. Equipe? So, this is where we're needed, right? Time to help reclaim those obelisks. Pera, chegou o Brady. Let's give them Ela teleportou eles? Achou a equipe daí. The Montellis greet you. We will secure this cell. Esse teleporte. Calma. The poison Leviathan leaves behind. Allow the Thessalians to cleanse it. Achou a equipe está aí. Aparece a borboleta dela, mas que ela tem. Make it this time. I've got this side covered. Ela que tá teleportando. E só agora se aconteceu. By the name of Imperator, we'll protect the obelisks here. Achou a equipe. Por favor, dá um oi pra nós. Ela só interagiu. Ah, tá aí, ajudar aí vocês. Então. Let's deal with the mess first. Plenty of time to catch up after. A galera de Jinjo vai aparecer. Se aparecer, eu vou ficar louco aqui. I'll take that one. O Bruno apareceu também. You have my thanks, heroes from afar. May your names be etched in eternity. Guardinha aí, ó. Tô doido. Aí, essa textura dos guardiões. Tô de extremo, bugando. This battle is not over yet. Let's end this together. Vambora. E aí, como é que vai funcionar essa luta? I never thought I'd see the day. Fighting side by side with the Order of the Deep. Onward, comrades! We're not about to shake Septimont now! I've heard of the Montelli-centric constructs, but seeing that kind of firepower up close is something. Heal me. Maybe the Celias aren't as monstrous as they say. She's absorbing the tide spawn. What kind of power is that? Scene of my giant! Nightmare! Break asunder! Invincible! None shall whisper. Essa ultimate tripla, eu tô adorando. Volta com a mecânica. What is that in the center? An opening. Something inside is sending them frequencies to recover. The tide spawn is still hiding in there, ready to strike again. Damn it! There's no end to this. We won't last much longer at this rate. The entrance is open. Now's the time. Tá, e a Galbrina aí com a Augusta e as duas não vão interagir de forma alguma.
What are you doing? Eu não vou interagir, não vai ter interação. Pô, é a Angel? Caralho. Hunt the Trenodian. Ou ela não sabe, e a Galbrino só tá querendo The ignorar. moment I jump into the dark tide, the tide spawn will retreat to defend. That's when you seal the anti-corrosion ward. Trap them in one stroke. Jump into the dark tide? Are you out of your minds? More precisely, into the journeying paradise. The suffocating despair you see. It's a gateway, and Leviathan's sanctuary. You're saying Leviathan built the paradise inside the dark tide? That grand city you glimpsed within it, it wasn't a hallucination. It was real. Paradise's first form. Everything it plotted fell apart. With no other choice, it began spreading the gospel of its paradise by force. And that gives us a chance to kill it. Right now, it's trying to break the Earthrend Wedge's seal and drown all of Rinasita in the dark tide. But that's not its true goal. It feeds on our terror, on despairing frequencies. That's what fuels its rebirth and its paradise. We must strike at the root, kill Leviathan, tear down the paradise it's built. If not, it will descend upon Rinasita, just as it did here, at the Three Heroes Crest. Pô, espera que tenha uma interaçãozinha mais da hora entre Paradise won't fall unless we can reach it. How exactly do we do that? The living can only enter the journeying paradise once they've been corrupted by the dark tide. Even then, one of you must go in first to open the way for the rest. Inside, there's a spatial anomaly. Whoever goes first must use the Sentinel's power to break through it, then find a waystone to create a connection for the others to follow. Augusta, you buried the waystone yourself, but it's been corrupted. Only the Sentinel's power can purify it. Take it. Leviathan's eye is still on this place, so I'll say no more. I trust you'll understand what's left unsaid. Once I'm inside, I'll draw its attention. That'll buy you enough time to prepare. Good. All locked and loaded. Now, if you'll excuse me, someone's got to teach the Dark Tide some manners. Huh? No! Hold on now! You, Rover. If your resolve is true, be ready. When the time comes, I'll guide you to paradise. See you all in hell. Retreating to the center. They're all inside the ward's perimeter. Augusta! Now activate the anchor obelisks. Socão, tom. Ah, vai servir pra alguma coisa essas porra aí. Tá, beleza. Da lupa do We did it. But what good is that? She just rattles on, doesn't even check if anyone's really listening, and then dives headfirst into the dark tide. The journeying paradise lies within the dark tide. I do not think she was lying. That grand city she spoke of, I saw it myself.
Rover, we've set up camp near the Three Heroes Crest to keep watch. Let's head back and rest for now. There must be a way forward. Once we're back, we'll gather all of Raguna's heroes and plan our next move together. Já é. Já é. The nature of the Dark Tide and Leviathan. Huh. I see where we are now. Mano, e a Shorekeeper? Não vamos elaborar, não? Rover, you're here. O que aconteceu? Cadê a Shorekeeper? Meu Deus, cadê? Regarding that, I think it's best you hear from them directly. Cadê, meu Deus? Medo. A galera de Jinjo vai aparecer aqui. Cutscene, agora. Todo mundo aparecendo. Meu Deus. Aí tu vai me ver endoidar. Ah, porra, toma, é o pai da Carlota. O cara não tem jeito. O cara é muito cheio. Meu Deus, a Camélia. Meu Deus, a galera de Jinjo apareceu. É o do Black Shores. Não é todo mundo de Jinjo, é do Black Shores. All available bloom bearers have arrived in Renacita. We're standing guard at Averado Vault, and Booling is already en route to reinforce. A Bully é do Black Shores. When the Thrunodian blindsided us in Jinjo, we made some quest. But this time, the Black Shores will show the world who we really are. We've already synced intel with Raguna, and time's short, so I'll make this a quickie. We've drawn some key conclusions about the Thrunodian in Renacita. The Thrunodian is a shadow of civilization, formless and immortal. According to Imperator's judgment, it can't be erased entirely, only shackled. But the one you're about to face is different. The Fraxidus used the Thrunodian's gem to resurrect him, and that created a crack in the shell. Tethys believes that with Imperator's power, he might be able to split the gem from the Thrunodian and stop Leviathan from fully reviving. If you can extract the gem, Tethys can tap into a Sonoro's infinite expansion to lock that thing down for good. One more thing. Back in Jinjo, Abby proved capable of absorbing Thrunodian's frequencies. This means, in theory, it could act as a temporary host for the gem. But know this, the Thrunodian Leviathan is rooted deeply in the minds and souls of Renacita's people. Only they can truly face it. At Raguna's request, we've teleported some of our strongest resonators to reinforce Three Heroes Crest. So, leave the civilians to us. We'll keep them safe. As for combat power, I called in some insurance. Never hurts to play it safe. Pera. Que? Don't worry, we... Caucharam apareceu na história, que porra é essa? So you don't have to unleash the fans. What the fuck? Os caras não introduzem o Caucharo, né? Caralho, que porra é essa? Os caras nem introduziram o Caucharo, do nada o cara aparece na história. Todo mundo implorando, por favor, faça uma introdução pro Caucharo. Não tem introdução, ele só existe na história dele. Cara, que porra é essa, Caucharo? Apareceu. Ai, mano, então a raiva, faça uma introdução pro cabo, porra. Caralho, mano. Tem 3 bonecos da 1.0 que até hoje não tiveram introdução, cara. A Danjinho, o Caucharo e o Anu. Até agora, mano.
Nossa, calma, deixa eu respirar. Eu tô... Nossa. Peraí. In any case, you just focus on driving your blade straight into Leviathan's heart. We'll be Renacita's last line of defense. And we'll be right here, waiting for your safe return. O carro-cheiro tá ali. Não, o carro-cheiro do Black Shores. Por que o carro-cheiro tá ali? A gente nem foi nem traduzido pra eu, agora não tô acreditando. If not for the Black Shore's aid, we would not have arrived so swiftly, or with such peace of mind. This disaster has swept across all of Renacita. We Raganese won't cower behind Septimon's walls, nor will we sit idle while the dark tide ravages your lands. Septimont has long stood as the vanguard against the tide spawn. This is your battleground. We'll follow your lead, Your Excellency. Just say the word. Thank you for your trust. Though Septimont and Raguna have drifted apart over the years, in the face of such calamity, we stand together as one for Renacita. There is no need for formality between us. Leviathan is the source of this chaos. If the Black Shore's plan can truly seal it away, then perhaps the storm it unleashed may yet be stilled. That Discord Slayer spoke of a connection between the Wastestones. She must have meant the Anchorstone's ability to resonate and link with another. If there's another Anchorstone inside the Dark Tide, that connection could open up a path for us. When the Dark Tide swallowed me, I did leave an Anchorstone behind, but... how did you know that? Not important right now. The real issue is that the anchor has been heavily corroded. To reactivate it, we'll need to purify it using the Sentinel's power. Even if we take another Anchorstone with us, its power alone won't be enough to pierce the spatial anomaly inside the Dark Tide and open up a path. Oh, brabo. Bom dia. Eita, calma, You'll need this. O brabo aí chegou. Meu futuro man. A linda. Não tem jeito, esse maluco é muito brabo. A dying martyr entrusted it to me. The first relic, infused with Imperator's pure original power. That light once drove back the darkness across Renacita. Achei o tempo das perguntas muito rápido. Strength was spent purging the dark tide beneath Raguna. What's left can only shield one person. And someone will need to carry it in first, to reach the Anchorstone and reactivate it. I'll do it. As a captain, navigating through uncharted waters is second nature. I'll go. I know how to resist the Dark Tide's corruption. The Phasalia family potion grants resistance, and I've endured its whispers for long enough. I know its tactics. Let me face this. We don't even know where this Anchorstone is. Finding it may take time and before you reach it. Não consigo nem ler. Tipo, me deixa ler, aí depois começa o Sentinel's power. I can hold out longer than anyone. I have to be the one.
todo mundo só confiou no cara aí. This relic holds all that Primus once felt. His fury, sorrow, obsession, and resolve. I see that same resolve in you. Take it. Mas ele pegou do Fenrico? Tome, tchau. Ele do nada. Lady Cantarella, how many of your family's potions É remain? muito rápido, não dá pra ler. Oxi, You're dublagem? asking if Ah, I tá. can brew enough to carry all of us into the journeying paradise. If we're ready to face Leviathan. So, once that anchor stone is activated, the path should be clear, right? Great! Then would you do us the honor, brilliant Lady of Potions, and get us Cadê a there? Zane, cadê a Phoebe? Rover, this is Rinasita's fight. It is neither your duty to shoulder it alone, nor our desire to see you do so. We will not have you face the Threnodian alone. If facing Leviathan means being corrupted by the dark tide, then so be it. The priestesses foresaw this. The dark tide will erupt and engulf all of Septimont. If that is our fate, we must meet it head on. I'll go first. I'll enter the dark tide, activate the Anchor Stone's connections, and hold the path open for the rest of you. Meanwhile, we'll hold the line at the Three Heroes Crest. The Tide Spawn aren't the only threat. The Fraxtus might still have their hand to play. Once the anchors are active, we'll take the potions and follow. Renacita will not falter just because a few of its leaders are gone. Its people will rise. We'll meet again in the paradise and end this together. Leviathan will fall. Rover, we all understand the burden you carry. We are grateful. We'll continue to monitor the dark tide. When the moment comes, we'll move. Until then, prepare and rest. That visitor from Huanglong, he must know something about Fenrico. Hey, então. If the lantern came from the Fabricatorium, then what's happened to the dark tide sealed beneath Laguna's seas? There's still time before I go. I need to find him and learn what happened down there. Ah, se a Kona, o Zane e Phoebe não estavam na conversa. Dá pra conversar com tudo. Dublagem? E aí? O Ruff é muito isso. Ele. Ah, não, porque tem que ser a decisão mais racional. Ah, não, porque tem que ser a decisão mais racional. Foi o que aconteceu com a Frolova, né? Dessa porra dessa decisão racional. Pois é, né?
É, não me deu. Vai ficar aí tocando. Aqui é Augusto. É, né, Augusta? É. Familiaridade, né? É por isso que eu tinha dito. O caralho. Pelo menos por parte da Galbrena conhecer a Augusta, imagino que sim. Só que ela, tipo, não reagiu, não falou, não, tipo... Não mostrou nenhuma reação, né? Agora a Augusta eu entenderia ela na hora, se não falar nada. Porque talvez ela não repare que ela é a Angel, né? Na hora, assim, na primeira vez, assim. Só o negócio? Okay. Pois é, né? Cada um tá me dando um itemzinho. Os cabos aí, os NPCs. A fibra ali. The Walk for the Shallow What the... Parece muita música, tá ligado? Aquela música lá, parece que ela começa a letra, tá ligado? Não sei se é alguma referência. Como é que é o nome da porra da música, velho?
Esqueci o nome da música, enfim. Me deu uma pizza, tropical. Alcancei a ponta. O Rivers dá um piscado na. Bambu. Aí não tem diálogo. O cara me chamou de louco. Faltou mais ninguém não, um pouquinho mais, sabe? Até agora eu tô... Caralho, mano, carro chato. Até agora eu tô... Meu Deus. Carro chato na história principal. Nem introduzido, cara. Ali a Carlota Zane. Ah, ali não dá pra enxergar. É só um NPC. Tá todo mundo me dando alguma coisinha, algum itemzinho. Vou meter uma pose pra atacar aí do nada. A pé. Deu... Que é isso? XP? Deu XP de personagem. Caralho. Porra, o tamanho do peitoral do maluco. Os ombros. Caralho. O shape do cara é um quadrado. Aquele cara, ele não é o pai dela, é o avô dela. Grinfado. Ou tô confundido.
de eco esses dois são. Se eu falar de novo, eu falo o mesmo diálogo. É só para o finalzinho que eu já falar. Vai ficar no fogo, será que eu levo? Não. Bridge e a Rock. Interessante essa frase. O cara me deu 10 mil dinheiros. Acaba rico mesmo. Gente ali em cima. Aí, né? Se eu seguisse reto, dava fácil pra esquivar aqui o diálogo dela. Bom. Valia. Ah, alguém que eu preciso conversar, eu não reparei. Caminho pra lá também. Ah, eu tenho que falar com o Chuan. A gente, se eu andar pra lá, vai estar bloqueado, não vai me deixar. Acho que até consigo, né? Mas aquela área ali deve estar bloqueada. Com uma barreira aqui. Eu quero muito me certificar pra ver se eu não esquecem de falar com ninguém. Dá pra explorar essa. Mano, no mapa. Ah tá, no mapa eu tô aqui. Eu consigo ir pra esse local aqui? E liberar o mapa em cima. Porque é naquela direção. O jogo vai me tapar. Onde é que fica aqui? Pera aí. É bem aqui. Eu literalmente tô em cima do bagulho, velho. Eu tô em cima do treco. Mas acho que eu não bloqueei ainda, eu acho que eu tenho que terminar a missão. Nossa, é aqui, ó, literalmente. Ah, exatamente aqui. Eu espero que não tenha faltado ninguém. Deve que
aqui no canto. Nada não, continua aí. Tô bravo. O que aconteceu com o corpo do Fenric, então? Porque era pra ele ficar lá, segurando a... You're here, harbinger of the dark tide. Who are you? How do you know about this? Choyan. The capital sent me to retrieve a fugitive and gather intel on the Thrunodian's resonator. Que é o Scar. I came searching for Raguna's blessed maiden. Instead, I found the Primus. He was tied to the Thrunodian, knew the truths of it all. But the dark tide silenced him. In his final moments, he passed this lantern to me. Said it was meant for you. So... he's... His ambitions and his crimes were buried in blood. But he paid the price. Gave his life to drive back the dark tide beneath Raguna's seas. That's how the relic reached your hands. Think no more on it. Think only of what's ahead. O Fenric, não entendi. O último diálogo dele não foi com o Rover lá segurando a porra dessa lanterna? Ele virando pedra? Que dialogar mais foi esse que ele teve aí com o Chihuahua? Faz sentido. Death is a cheap way to pay for transgressions. He knew it wouldn't be enough. Listen. Every harbinger of the dark tide, Fenrico, Mia, the rest, they all met the same end. Como é que vocês tudo sabem desses cabos, mano? Da Mia, por exemplo. Da Mia mais específico. I accepted this long ago. You've already been touched by the dark tide. Even the Sentinel's power cannot reverse it. That's why we're not arguing over who goes in first. Anyone else would just suffer longer. You've been resisting the Thrunodian's corruption this whole time. Suppressing your resonance ability so Tidespawn wouldn't surface. Everything you said was just to hide the truth. Deliberately. You're prepared to walk into death alone. You traveled so far just to honor a dying stranger's final wish. I'll ask for just one more. For me. Please. The dark tide rejects outsiders of Renacita. But you're different. I'll do what I can. I'll hold the line here. You do what must be done. When you're truly prepared to die, death doesn't come so easily.
I never act with sacrifice as a given. Not even my own. One last thing. The magistrate of Jinzhou asked me to send her regards. The people you helped, they're still waiting for your return. Farewell. Alguma participação que teve aí da Jeans. Aí um não saiu daqui, mas eu não achei a Augusta pra conversar. Mas é que ela tava aqui. Não tem como eu saber. Wind, guide me. You know, status report. Frequency is stabilizing. If you're going in, this is your best window. Remember that stretch of chaos we once crossed? If Leviathan has shaped this world through the dark tide, expect something similar. Shifting sands, obscuring fog, every step a gamble into the unknown. That Discord Slayer, Galbrenna was it? She's bound to the dark tide. If she dared to hunt the Threnodian, she must know how to navigate its depths. Once inside, find her existence in the chaos. Reunite with her. She'll guide you forward. You catch on quickly. I believe you know what to do. Immerse yourself in her rhythm. Feel it, understand it. Find a trace of her within the chaotic frequencies. And when you find her, don't let her go. Rover, keep your wits about you once you're inside the dark tide. Oh, Webby. Don't worry. I'll stick with him every step of the way. Just remember you're not going in alone. When the time comes, we will be right behind you. If you are ready, step forward. Vambora. Aí a partir daqui vai começar o Cinema 2, imagina. May the eternal sun light your path. Vambora. And may each step bring you closer to victory. É, fi. E o negócio aí tá piorando. Vamos pular. Tobogã. Yupi! Cara, nem mostrei pro... Darth Vader? Whoa. I didn't think there's actually a whole other world inside the dark tide. It kind of feels holy somehow. Huh? Feels a bit like chaos, but colder and creepier. Like something's whispering to me. Anyway, let's focus. Like Yuno said, if we do what we did back in the chaos, we can anchor to Galbrenna and find her, right? Sim. Let me remember. Something about anchoring to the memories, feelings, and connections in the chaos. The problem is... Yeah! Galbrenna's always like...
she's there, and then whoosh, she's gone. Doesn't really say much either. In life, chaos. In death, silence. A stillness veils the teeming multitudes. Glory is washed clean in suffering's tide. É a voz do bichinho dela? The hesitant shall not return. The timid shall not pass. Tell me, little lamb, whence do you come? And where does your path lead? It's that creepy guy again. Little lamb, your hostility pains me. I came to aid you. You wish to anchor to her. A simple task. Surely you've heard. The dark tide preserves memory. Her past is scattered through its depths, tangled in the currents like fractured glass. Imagina que a gente vai aprender que ela... O que aconteceu depois com a Angel. Nesse daí. Then we'll just go find them ourselves. The dark tide mirrors the chaos of the human mind. Shifting, twisting. A fleeting thought, and the path ahead may vanish beneath your feet. Leviathan lurks in the depths of this world, building its kingdom, bending this place into its image. This place is molded by the journeying paradise's frequency, a vision of perfection, unmarred by flaw. But behold, the dark tide's true face, a world of hatred, fear, and despair. The world your kind calls hell. Leviathan merged paradise and hell with its power of assimilation, cloaking rot in radiance. Agora, essa porra aí, o que, mano? Esse quimera aí da Galbraith. Será que era alguma coisa do Dark Time, mas... Yet the mask is flawed. The paradise is incomplete. These twin worlds bleed into one another to create spatial anomalies. Countless souls caught between light and shadow, adrift without rudder or self, lured by false hope, they stumble into its waiting arms. Crucify, crucify. Parece muito assim. Not yet. Save its light. I will guide you. Walk with me through this wasteland. If you wish to see her, then walk her path. Endure what she endured. Tá bom, entendi, vambora. You will hear despair's screams. See the dead beg for death. Watch souls willingly burn in cleansing fire. What is it? Are you afraid? Bora logo. We share an enemy. We need you. Her plan is bold, but an unwanted frequency has mingled into the dark tide. I know not who it is. This path will prove less smooth than she hoped. But for now, you have no choice, do you? Come, little lamb. Open your eyes, sharpen your claws. It's time we journey into the underworld. Graças a Deus vou poder jogar. Vai ele, bora, vamos, vai ser muito do
medo, vai medo, medo. Is slower than Pronto, your amém. world. Dá spec pra ele. We have plenty of it. Be patient, little one. I shall keep watch over the outside. Speaking with you through the mark of the dark tide saves me considerable energy. As for that small pest, put it to rest. Is that Galbrenna up ahead? Ah, a memory. The moment she first fell into the dark tide, she was just a little girl. I won. Did you see that? That resonance ability? Can a child really wield that kind of power? She'll be a force to be reckoned with. Perhaps even rise to challenge for F4 one day. Damn it. I was so close. If it hadn't been for the difference in our resonance ability, I could have... What did you do to get that kind of power? My power? It's always been there. Since the day I was born. Born with it? How unfair. I can't take it. I trained harder, endured more, bled more. I know. You're all stronger than me, and all worthy opponents. Oh, but please, you should tend to your injuries now. Are you mocking us? I know. People like you, born lucky, never understand what it means to struggle, to fight for your strength. No, I really meant what I said. They are stronger than me, in body and in spirit. So many here are. They just don't have the same resonance ability. Pega mais perto. Why? Why was I the only one gifted with this power? Pergunta. For those who cannot stomach defeat, even sincerity tastes of cruelty. Fate is never fair. It bestows gifts without reason. Whether blessing or mockery, mankind must learn to carry it with grace. So, she is from Septimont. Why did she leave? And why has she stayed away until now? Her resonance ability was bright and radiant back then. Now it feels different. The curse of the dark tide. Had she returned untempered, with curse still unclaimed as gift, Renacita would have burned for her folly. A fitting fate, don't you agree? You claim to stand against Leviathan, yet you speak so coldly of human lives. Whose side are you really on? The two are not in conflict. Many a mighty alliance has thrived on loathing alone. And I am a tacit discord. A devourer and killer by nature. My allegiance lies only with myself. We each take what we need. She too accepted my gift. Left to her own strength, she would have fallen long ago. Do not be so eager for answers. Go live them. Feel them instead. Bonitinho dos alunos. Essa figura, a primeira vez que eu vejo. Pois é, né, bot? Eita, pô.
She carved a path through this underworld for you. But the true danger does not lie in shadow. It hides in the night. Leviathan toils endlessly to bring its... I was right about you. Beneath that calm shell beats a heart that burns for battle. A voz da Quimera tá misturando. Congratulations, little lamb. You survived the trials of the borderlands. É uma voz feminina. Are these Galbrenna's traces? Então. Go now. Claim the rewards of the brave. No fundo dá pra ouvir. O que aconteceu aqui dentro? Tudo Perhaps you have heard of the great dark tide that swept through Septimont 16 years ago. It swallowed her whole. Once touched by the dark tide, a human's resonance ability and frequency are devoured, piece by piece. I was just in Oak Hollow. Where am I? I can't use my resonance ability. Why? Because the dark tide loved you, but you rejected its gift. Now, it will consume you instead. You, your power, and everything that was once yours. Kiria, is that really you? You could have risen above us all. With your gift, you might have become the hero of heroes. Why did you stop? Why did you reject it? Don't you crave that glory? Honestly, I never understood why I was born with this power. You and so many others. You deserved it more than I ever did. I've asked myself again and again, what does it mean to be strong? You once told me real strength comes from the heart, not from outside. And someone else said, she said, real strength is meant to protect. The dark tide twisted me into a monster. People ran from me. So no, I won't accept this gift. Well said. My frequency is nearly gone. Looks like I'll never get the chance to surpass you now. So take what remains of my strength. Live on. Live for me. Live for all of us. But why give this to me? You're not completely lost yet. You still have a chance to escape. More than any of us. And this is our wish. Within the dark tide lies fate itself. No one can escape the net it casts. I always knew you, quiet as you seem. If someone struck you down,
you'd rise up and strike back twice as hard. I didn't want to admit it before, but in the arena, you didn't beat me with power. You beat me with will. The fire in your eyes, it doesn't lie. That's why I believe you'll see it through. So live with pride, head held high, free and unbound. Free and unbound. For us, and prove to fate that it can be defied. Curious creatures, humans, always resisting fate, entrusting all their hopes to a single soul, just to prove they will not bow to destiny. Yet her power was corrupted. Back then, she was weak, as powerless as a little lamb to be slaughtered. Each step forward was a gamble with death. But she still escaped. How? She was born through death. Come, let us walk on. The traces end here. There's no path forward. Se for toda vez ficar me parando, a gente vai avançar muito. Hides its message in another dimension. The Sentinel's power you bear. Its hour has come, little lamb. Use it to sever the worlds. Reshape what is. Não consigo transicionar entre os dois mundos aqui. Mais ou menos, dá pra pular aqui também. Good. Tá, porra. If resistance comes, let that power be your blade. A journey into the abyss allows no return. It is a path ordained. To rise, one must first learn to fall. So it was for her. I remember when her resonance ability was corrupted by the dark tide. She fought with nothing but instinct and flesh. She clawed through monstrosities until she stood before me. Her frequency was nearly consumed. How rare! A mortal here. It shall gnaw upon thee, slow, ceaseless, until thou bend the knee. Thy fate is to be made one with it. I know. The dark tide devours everything. Assimilates everything. If I can't escape it, then I'll use it. To claim a divinity's power is to invite divine wrath. Know this. More tidespawn lie in wait before thee. It's already flowing inside of me. So why can't I turn it against them? Why can't I be the one who devours them? These false frequencies need me to survive.
this power doesn't want to listen to me, then I'll show it who's the real boss. Thy own kind wished for thy survival. Yet thou wouldst risk it all. So I can truly live. To seek a life true, while death surrounds thee. Absurd. Then I'll show you. By living. No matter the pain, humanity can live through it. With pride. Heads held high. Fate. It may be loud, but I don't think it's that strong. I don't believe in it. To wield the dark tide against its spawns. Fascinating. Perhaps. Within the dark tide lies fate itself. None can escape the net it casts. It hurts. But I already see the light. Carry our strength and our final hopes. Live with pride, head held high, free and unbound. I'm almost there. I won't give up. Human flesh remaineth ever feeble. This broken vessel's frequency is sundered and shattered. Yet this is indeed a chance of an eon. I shall give one final push. You helped her escape the dark tide. You are free to see it that way. But I made no vow that my boon came without a price. Still, I never did grasp what she meant by truly living. If you can't tame the power you carry, you'll only be dragged along by it. That's not living. And it's not the future those who helped her wished for her. She carried the same will they did. Even if she failed in that wish, she'd pass that flame on. Beyond my understanding. But mark this, without my boon, she'd never have come this far. Her defiance has drawn divine attention. Though she escaped, the tide spawn still hunt her. Her fate will catch her eventually. To spare Renacita further calamity, she fled to distant lands, corrupted by the dark tide and losing all her power. At first, she could do naught but run. But she was clever. Learned to track the movements of tacit discords through the dark tide's fluctuations. Even when barely holding herself together, she roamed the wilds, warning others of the doom to come. But men seldom listen to a girl who bears a cursed flame. 'Twas easier to believe she brought disaster. Some even said her flames were from Galbrenna, the legendary tacit discord. So, Galbrenna was originally a tacit discord's name? A fiend of ever-burning flame. A monster who spread fear and hatred across the land, luring humans into the fire for her own cruel delight. She borrowed that name and saved many in its guise. But her one mistake was her weakness. And that name became a fate she could no longer escape from.
The Dark Tide saw no more after she escaped. So, I will tell you the rest. Que não seja nessa enrolação. The flames! She's Galbrenna! The flame demon! Oh my... Disguise as Galbrenna. Use their fear to drive them out. But alas, this time, the true Galbrenna had come. So long as hatred burns, such frequencies shall nurture her rebirth. Galbrenna é o nome desse eco aí. Run, as you always do. Que ela tomou no Chimera, give me your devouring power. If I can consume her, I can end her rebirth. You dare bargain with me? This is a threat. Without me, you die too. You would not dare. Hunt with me or die with me. Your choice. You know the cost. Then before that, I'll tame you. But for now, that undying demon will fall beneath my blade! Blade, ela não usa a porra das armas, né? Ela usava lâmina pra espada. This name is now mine! To wield this cursed fire with sanity, you will suffer considerable pain. Is it worth it? Let's go. The hunt continues. Das horas. Já tive uma história dela, dá pra poder parar de ter esse diálogo hiper Flame demon, she surrendered more of her frequency to me. Thus our pact was sealed. All that I consume, she inherits as strength. So, she became what she is by endlessly feeding on tacit discords. A pact always has a price. Should she fail to feed me fresh frequencies, I shall feast on her soul, piece by piece, till naught remains. So she hunts without end. Weak tacit discords are but tasty morsels. Only the strong may stand beside me. If she would grow, she must hunt true danger. To crave unorthodox power, yet cling to her humanity, 'tis a savage clash of wills between her soul and theirs. And should her will falter, you'll devour her frequency. Be reborn through her. I helped her once broken vessel with my own frequency. Enough to survive the Dark Tide. This is a long overdue repayment. Aí vai o resto da vida dela, se não é? No. It was the souls of those humans who saved her. You just saw an opening in her broken frequency and slipped in. Admit it. You just wanted to escape the Dark Tide, didn't you? I do not deny it. After centuries, a door opened at last. And she bore a soul unshaken, even at the border of life and death. The most perfect vessel I have ever known. Besides, suffering is a gift.
Through it, she learned the true meaning of strength. Fate showed her countless tragedies, stirring her compassion, but robbing her of the power to save. They gave her a second life, but what I offered was a path to wrest her strength back from fate. And that is what she chose. She walks this path with zeal, never resting, as if every misery in the world were born of her own weakness. Oh, and there are 4 more like me in her now. Ah, I almost forgot. Of course, one must not forget the flame demon herself, Galbrenna. Parece muito, se você prestar atenção, parece muito Galbrenna feels like her true name. Tem uma voz feminina no meio da voz dele, da Quimera aí. Tipo assim, tem a voz grossa dele, mas parece ter muito uma voz feminina no meio. Não sei se é a voz da própria Galbrenna. That you must ask her yourself. É, o nome verdadeiro é Angel, né? Será que ela vai aparecer? Ah, é. Finalmente. Acabou a sessão expositiva pra caralho. Acabou. Funcionando na cara dele. You came. Hope I'm not too late. Not too late, not too early. Right on time. One side each. Bora. Guardian of the Dark Tide, Immortal. We meet again. I tried to clear the path for you, but that thing got in my way. You handled all the monsters along the way by yourself. More or less. Too many roads led here, and I couldn't be sure which one you take. Porra, é pra ser difícil? Cara, é uma música mó foda. Deve ter escutado mais. One last thing. You didn't have to go so far, Discord Slayer. Take what's left of me. This flicker of a soul won't last much longer anyway. Uma pessoa como eco? Just hang in there. I'll find a way to save your frequency. You don't have to carry it all yourself. Sometimes it's okay to lean on someone else. Thank you. Human frequencies dull the pain of absorption. Why not let them serve a purpose? Burn them before they turn. I did it because I wanted to. Not everything needs a reason. I gave you power, not so you would squander it on sentiment. Unleash your true nature. Terror, slaughter. That is what you are made for. Your time's up. Crawl back to where you belong. Looks like you've got. Eu joguei ele pra longe assim. Taming him isn't the hard part.
becoming stronger than him is. Oh, and keeping him hungry enough to feed on my terms. Do not mistake this for triumph, Gal Red. This battle will not end until one of us is dead. Really? I think Abby is a lot cuter. That power you used, was it the Sentinel's power of separation? And that incredible little one. No wonder Cartetia had the nerve to propose such a mad plan. Even here, the Paradise's frequency isn't stable, which means Leviathan hasn't completely seized control. So, looks like part 1 of the plan worked. You bear the Dark Tide's power, but you are no Harbinger. Good. We can avoid a lengthy explanation. If you're looking for the Harbinger too, you must have seen it. The apocalypse Leviathan will bring forth. It was meant to remain restrained by the Sentinel, but I feel it stirring again. I followed its frequency and found you. Most of Leviathan's power resides in me, but a fragment escaped. I've been tracking the one who carries that power. That gem was cast into the Dark Tide. If this is where things are at, that leads to only one conclusion. Leviathan is about to resurrect. Freed from the Sentinel's hold, it's returned to its primal state in the Dark Tide, like water returning to the sea. We must trap its frequency before we can destroy it. Or we can use me. Leviathan's instinct will draw it to reclaim what was once part of itself. The godhood inside me. But that godhood has fused with your humanity. Their frequencies are nearly identical now. That's exactly how we trap it. When Leviathan awakens, it won't distinguish. It will devour all frequencies blindly. If I offer my humanity, I'll become an anchor, give form to formlessness, and trap its frequency in one place. And if it's now hiding in the Dark Tide, I know you have a way of sending my humanity into it, right? And I suppose you know the cost. I do. But I have faith in those who strive to protect this land. In him. And in you. The Dark Tide can't read either one of our minds. Only we can do this. Discord Slayer, let me be your first bullet. Fire me into Leviathan's heart. When the time comes, I'll kill you in front of them. To convince Leviathan of your necessary death. Entendi por que tem que ser na frente dele, me fala. Then I shall leave the rest to you. Thank you for choosing to be misunderstood, hated, and for putting your life at risk. Thank you for your resolve, Discord Slayer. Entendi nada, mas então aí. É o plano. With the Sentinel Sword of Divinity, we split her godhood from her humanity, leaving the divine within her. Then, I fired the Dark Tide bullet to consume her frequency and send her humanity into the Dark Tide.
Deixa eu tentar interpretar direito aqui, que eu tô me bugando. Com a espada do sentinela, né, a espada da divindade, nós dividimos meio que a parte de divindade, né, da Cartefia da humanidade dela. Deixando o divino dentro dela. Por que meu mouse fica sumindo do nada? Olha, fica piscando. O mouse some. Tá. Aí depois eu atirei uma bala do Dark Tide para consumir a frequência dela e mandar a humanidade dela pro Dark Tide. Eu ainda não entendi como é que isso daqui vai... Você pode me usar o instinto do Leviatã. Aqui quando ele acordar vai voltar para ela. Eu tô real. Tá, vai mandar a humanidade pro Dark Tide, mas como é que funcionaria isso? Vamos seguindo aí. Leviathan can't truly distinguish the signals it receives. It's blinded by what people believe. By tricking the one closest to the Blessed Maiden into accepting her death, we lowered its guard. Meu Deus do céu, cara. Ei, mano, vocês gostam de churrasco de cachorro? Vocês gostam? Dá pra poder a gente mandar a brava aí, entendeu? Principalmente os barulhentos. Vocês são mais apetitosos, quer dizer, né? Achei que eu fico quieto. Zoando. Porém, eu gosto. Mas tu não gosta, não? A gente faz. Cara. Jacaré. Now that Kartetia has trapped its frequency, all that's left is to gather strength, reach the paradise, and finish Leviathan.
Peraí, pode. Even I'm not arrogant enough to think I can take the Trenodian by myself. No apocalypse is ever stopped by a lone hero. It's always a difficult struggle, fought by countless lives. A música muda, né? Dá pra ouvir. In this hunt, my part is to clear the way while the others prepare, set the aim, and fire the first shot. Tá bom. Mirou no nada, só pode barrir. Maybe I'm gambling. People freeze up facing the end. Fear takes hold. Even those brave enough don't always get that blessing of fate. But if there's even the slightest chance to stop a disaster, I'll take it. Even if I stand alone. All I need to know is that when I drained the last drop from my glass, I had the guts to pull the trigger. The devil trigger. I stay trapped in the dark tide, holding Leviathan back a little longer. That's a price I'll pay. But I think I bet on the right people. Some of us might use the word trust. I can sense Augusta's anchorstone. It lies beyond this well in the deeper realm of the dark tide. But the deeper we go, the stronger Leviathan's mental interference will be. Here, wear this. Do nada. Fone de ouvido muito duro. This cassette tape is a rare find from Lohai Roy. It preserves your most innate frequency. Perfect for what's ahead. Então vamos ouvir I música. don't know how it works, but it's a good time for music, wouldn't you say? Tá. É o Stranger Things, tá ligado? Você tem que ouvir música. Lá vem as pedradas, venha. Pedradas. Does the song have a name? They're usually named after the one who recorded them. So, your real name is... Angel. Fala. I'll tell you when this is all over. Call it a promise. A promise that we both make it back in one piece. One Piece? Oh my god, referência. A música, a pedrada vindo. Tem como. If you're ready, let's go. Bora. Cinema 2 começa a partir daqui. You know how to use the Sentinel's original power, don't you? Then change the world if something gets in your way. Porra, ai caralho. Caralho, os Quick Time Event aqui que eu tenho que... Não entendi nada, eu acabei levando dano aí. Os bichos são... Why are there so many enemies here? Leviathan's kindred. It created them itself. Nothing more than empty husks. Eu não consigo usar, transformar ele pra quebrar o escudo. No. They slay them all. Caralho, a intro skill carregando rapidão. They need no mercy. Their rest awaits. You can dá pra quebrar aqui. We'll send you to your grave. Fresh face. None shall whisper.
Isso aqui tudo é as ordens que estão mandando. Flames roar. Haven hellfire. Devour them all. Orar tudo aqui. One with the sounds. You will obey. Cara. Check. Speak of the devil, I'll show you. The gates of hell. To hell with you. Ele tá segurando essa pose dele de combate. O maluco tira, na verdade. Essa pose de combate dele, tá trocando. Gotcha. O homem é bicho, viu? Find my trigger. Enter Hell's Gate. Fight fire with fire. Tá dando dano pra porra. Caralho, tô de corpo que ela tá 90k por paulado aqui. Oh, bring it on. This song is about to hit the chorus. Speak of the devil. Espera que eu quero matar com o time. The hunt ends here. Gostei da música, viu, meu friend? It's over. Brabo. Some faint melodies acaba. disrupted the rhythm. Só vou falar bem. Só vou falar bem da música. Acabou. Finally, we've arrived. The true gateway to hell. Esse é o inferno. Tá bem. Live to hunt. Já é. Shining with your love, we stand united in devotion. With hearts full of joyous loyalty, we rise from the sea, guided by your light. The dead grow tongues and sing praise day and night. That's what's become of those consumed by the dark tide. If the journeying paradise reaches our world, everyone in Rinasita will suffer the same fate. Ha! Look at them, lining up to flatter their divinity, groveling for its grace without Leviathan's wisdom. Feeble minds like theirs are fit only to be devoured. Ceaseless worship, stripped of meaning or soul, from this shore to the next, from paradise back to our world. All to gather more believers, to be drawn into Paradise's maw. Then they'll go claim their due from Leviathan. Even with the tape's help, we can't stay exposed to these hymns for too long. Chimera. I don't take your orders. Silence, wretched souls! There is no place for you in paradise. Burn in your ruin and rot in hell. Seems Chimera still commands some authority here. Coming back here feels like coming home. By blood, they ought to call me Forefather. Leviathan was right about one thing. Fear is the most ancient and enduring truth in all living things. Bathing flames.
Ah, dá pra esquipando assim. Rapidão. Acho que é isso que eles fazem, eles ficam esquipando pra caramba. Dando imersivo. We're here again. The Styx Lake. A myth once whispered in Septimont, now carved into reality by Leviathan. Those touched by the Tidespawn often begin to see things. Hallucinations. And this lake is usually the first they find. Anger, sorrow, pain. Leviathan reads the depths of our hearts. And from them, it births this river of memory. What you see here is a part of you. The river mirrors what you fear most. That's why I saw those terrible visions. But why were you there too? My mind can walk between reality and the dark tide. I've crossed this lake many times, trying to guide the lost home. Oftentimes it isn't hell that people fear. They fear fear itself, and that creates hell. Conversa do caralho. There. Do you see it? At the edge of this underworld, Ali o Devil May Cry 6. that's the journey in paradise. Paraíso. Through me, walk the path of glorious ascension. Through me, enter the city of Tu já leu eternal isso, bliss. vai reler. É só pra No matter how Leviathan dresses it up, demorar. can't hide the truth. It's a liar, twisting souls and selling a paradise of lies. This lake, it's not quite like how I remembered it. The Styx Lake, a place where all souls meet. Some call it by another name, Main's Deep. Leviathan reshaped it through the dark tide, turning it into a furnace where souls are melted down and reforged. A crude imitation of the Sentinel's way of giving form to remnant creatures. But Leviathan takes the souls Quero muito fazer uma pausa pra poder pegar bagulho pra comer. and forges them into its obedient kindreds. Aproveitar esse diálogo expositivo pra caralho. Véi, posso fazer uma pausa rapidinha aqui, só vou pegar um negócio ali pra comer e já volto. Meio falso aqui, e aí a gente vai, já que já estamos muito próximo aqui já. Aí a gente vai dessa. Meu mouse ele tá bugando, não sei o que porra é que tá. Ele some do nada, não é o jogo. Olha, ele fica teleportandinho. O que tá acontecendo? É do jogo? Deixa eu ver. Cliquei fora do jogo. Ah não, tô achando que é do jogo. Ele tá meio que teleportando. Enfim. Vou botar aqui o texto aqui e já volto, meu nome. Fiquem com a musiquinha de fundo aí enquanto isso. Me vendo os dois lá. Pedrada essa daqui, tá? Eu já volto, 2 segundos. Darkest hours nearing, in silence we're drowning. Hear the knell of death draw nigh beneath the shattered heaven. Within our faith, through the tears, it shines. Only way out, but I don't wanna take it. Buried alive and we just gotta shake it. Ooh, our feet is sinking, and this time we'll find it. From up high they jeer at us rowdy. Burning lands, no word there in paradise.
darkest hours nearing, in silence we're drowning. Hear the knell Voltei, mas relativo tamanho, infelizmente. the shattered heaven. E aí, gostaram da música? Eu gosto dessa música. Espero que ela apareça, inclusive, na quest. Seria do caralho. Trouxe uns bolachinhos de chocolate pra comer. Nostalgic? No. What I carry is rage. A rage for vengeance. Tá bom. This is where Chimera was born. Imaginei. Do you mean me or us? Não, tu. Born from the fury that courses through the earth, rage cast my spine, and slaughter. Ei, gente, vocês mudei a ideia não do churrasquinho do cachorro, você tem? I've torn through countless souls, rained fire on fields, slept to the wails of 1,000 dying cries. They remember me as Nemean, the name of the land I reduced to ruins, a name forever seared into their hearts with terror. But Leviathan, its treachery dragged me into the dark tide. It twisted my frequency and forced me into an abominable union with the frail goat and pathetic serpent. We were merged into one. Since then, our frequencies gnaw and rend at one another, torment without end. The agony wrought by its will, I shall repay tenfold, carving bone, feasting on marrow, until nothing remains. Chimera was Leviathan's first tidespawn, created by fusing the frequencies of 3 powerful tacit discords, the first of its kindred. Don't expect nobility from him. He has the gift of wisdom, but at his core, he's still a tacit discord driven by instinct. A destroyer in life, a prisoner of vengeance in death. That vengeance is what broke Leviathan's leash. For now our goals align, and that's likely why he's willing to listen this time. These human frequencies, they're trapped in the Dark Tide's corruption, still clinging to their last shreds of will. Leviathan can do nothing but trap them here and torture them with the pain it's harvested. That alone is reason enough to slay it. We in Leviathan? We set them free. Exactly. Look, the anchor stone Augusta placed is just across the lake. Pelo amor de Deus, vambora logo. No. The waters are dark with corruption. Trying to cross would only rouse the dark tide. Vai voando. Wretched souls, abandon all yearning for the light of paradise. É o pastor. I come not to save, but to ferry thee to the far shore, into the underworld of hell, into frost and flame. É o pastor. As for you,
The living have no place upon this river. Turn back. Seek another crossing. Leave this place and be not consorts of the dead. Beholder finds no anomaly. Long staff, eyes like burning coals. If Leviathan based this underworld on the old tales of Septimont, then this must be Charon, the ferryman of the dead. Its made-up characters only mechanically follow their scripted roles. Hand me that lantern-shaped terminal. I'll handle this. Whence comes your pride? That you would defy my word. We come by the highest will's command. By divine pardon, we shall cross to honor the dead and to return hope to the living. Please hurry. A vessel for the dead. A vessel is not the weight of the living. If you would cross, cast off the riches and honors of your former days. The old stories say Charon favors gold and jewels. If the living seek passage, they must offer a fortune deemed worthy. The accursed sure awaits all who fear not divinity. If your heart harbors unfinished desires, and you fear not death, then come, step aboard. Essa porra é muito pastor, velho. Eu não tô louco. Como é que ele tá remando esse negócio? Não tem nem... Não tem nem o track do rapazinho do... Tá rápido pra caralho, inclusive. É o motor. Ele bota essa girando. Faz nem sentido. We have arrived. Lagado ali. That was surprisingly smooth. I had the Beholder on him the whole time. My instincts keep telling me something's off. We'd better stay sharp. The anchor stone is just ahead. Let's go activate it. Its energy has been reshaped by the dark tide. We'll need the Sentinel's power to purify it before activation. Gift wrap pen. Satisfy my hunger. Behave now. Shadow descends. None shall whisper. A música de Remnants combate of the past. Cara, provavelmente dura 2 segundos, porque os cabos aqui é foto só porra.
pau escondido aqui do lado. Eita, eita. Chegamos. Tá por livre. O boneco tá andando sozinho. O boneco tá andando sozinho. Chegamos. Olha esse local, velho. Tem alguma coisa quebrando ali em cima, não sei o que não é. Deve ser o Renascito do mal, né? O corrompido. Vou botar uma encostando. A pedra de coragem. It's done. Pra todo mundo Terminal's rir. comms should be restored. Let's contact Augusta. Vai lá. Cinema 2, mas o load for rápido pra caramba, né? Ele mostrou. Acho que ainda falta muito pra poder acabar essa quest. Pelo menos uma hora aí, 1h30. Yes, we saw it. The anchor stone has been activated. Sooner than expected. My family's potions are ready. But please, a word. It's been crafted from the Threnodian's venom. Outside the corruption's reach, it induces hallucinations, warping your senses and clouding judgment. If you aren't immediately entering the dark tide, I advise you all not to drink it. Ground defenses are holding. And no major fluctuations in the dark tide for now. Um monte de gente. Tá bom, pô, entendi o One Piece. Vai passar por todo mundo, é mesmo? Mostrar a cara de todo mundo. Aí depois repete. Everyone. Wait! An intense frequency suddenly. It's moving towards the Western Front. Eita porra, velho. Is this the best the mighty gladiators of Septimont can offer? Chegou o cabo aí, ó. A grand finale deserves grandeur. How can such a dull act satisfy the audience? Olha, olha. Oh, yes! Now this is a scene fit for the final act. Bravo, não entendi. Blades do not discriminate. Leave. This one's mine. Oh, has Huanglong fallen so low, they now send a blind man to die? Prisoner Scar of Jinzhou. Surrender now. One strike is all it would take to end you. Surrender, and you may be spared pain. Oh, in an epic play such as this, I refuse an early exit. My orders were to bring you back, dead or alive. I never planned on bringing you back alive. Your head belongs to me. Mas já. You're too late!
defender of Calma, eu não esperava que eu ia jogar com o X1 logo agora, não. It stirs once more. Eu nem sei como é que joga com ele, meu Deus. Hope will be swept away. You talk too much. Mas porra. Tá bom? Nothing. Tá bom? Entendi já. Too slow. Behold, this mandate calls. Judgment falls. Porra! Ultimate do cara. Slash. Answer my call. Nem sei como é que é o moveset dele. Eu vi que o ataque dele muda. O ataque dele dá uma mudada, velho. Ah, porra, agora sim, tô dizendo. Eita porra. All this time, Todo mundo your aí. eyes fixed on the tide. Never once did you see the threat Ah, mano. in the sky. Por que ela tá aí, mano? Annihilation. Right on time. Cadê todo mundo bebendo as poções? The connection was cut off. The Fraxidus really sent two overseers at once. Acho que mais, hein? For Lova and Scar, their appearance was too well timed. Like they knew our strategy all along. Meanwhile, Cristoforo's just biding his time in the shadows. This must be just the beginning. Mano, que caralhos a Frolova tá ali, mano? No matter. Ele não vai nem se Tide was questionar. just unleashed because of the Fraxidus' interference. And everyone there. They didn't even take the potion before it swallowed them. Trust them. Their will is stronger than the corruption. The Anchor Stone has been activated. It will guide them through the dark tide. Watch out! Mas já chegaram? Fret not. Eu tô dizendo. Soon you and your companions shall reunite in the boundless embrace of eternal night. Eu tô dizendo desse cara aí. Your journey ends here. What is writ by fate shall not be swayed. To resist is to invite naught but deeper woe. Huh. The Fraxidus must think highly of us. Even you're here. Não, ele deve ser dos fracos, com certeza. No wonder the Beholder couldn't read your frequency. It can't pierce something as ancient as the concept of death. I've seen many who can use their forte to mimic or create, but to perfectly replicate another's frequency and even forge an entirely new body. There's only one person who can do that. The thousand-faced survivor. The grand architect of the Fraxidus, Schwarzlock. But I doubt that's your real name, huh? É o grande arquiteto, é o Caba, é literalmente um maluco mesmo. É o nome? Pera,
Como é que é o nome desse maluco? Calma. There's only one person who can do that. The thousand-faced survivor. The grand architect of the Fraxidus, Schwarzlock. Hã? But I doubt that's your real name, huh? Schwarzlock? Da porra, mano. Do cara. The children have toiled to create this grand spectacle and bend apart for me. How could I deny their goodwill? I have slumbered in shadow for too long. This old vessel yearns to stir. O que ele fez? I don't speak English. Tá ligado? Na quest da Frolova. E quando ela foi convertida para os Fraxidos, chegou um cara chamado o Grande Arquiteto, o criador dos Fraxidos, e foi lá e converteu ela. É esse maluco aí. Entendeu? Que é o poder dele é dele tipo, conseguir mudar a aparência dele. Eu tô aqui, quando ele chegou pra Frolova, ele chegou com um cidadão comum, como se estivesse se disfarçando ali na plateia. Aí ele tem um poder de se transformar em qualquer pessoa, sei lá. Ele se transformou nesse cara aí. Da lenda, né? Pra poder se disfarçar e não é que eles nem desconfiaram. É de propósito, tu sempre faz isso no momento que eu comento, voltou. Ah, tá. Você ouviu nada que eu falei? Você ia falar do poder dele. Ah, que ele pode virar qualquer coisa. Por exemplo, na quest da Frolova, ele pode virar Ele virou um cidadão comum, só pra poder se disfarçar e tipo, assistir ela no palco ali. Praticamente, ele consegue se transformar em qualquer coisa. Não é que ele se transformou nesse cara aí da lenda do barqueiro, né? Que eles só chegaram, pagaram o cara e nem suspeitaram, né? Elas só falaram, é da lenda, dessa aí, ele. Que o Leviathan só, tipo, recria coisas pra poder ficar, da história, pra poder ficar repetindo, né? Seguindo os bagulhos. Sua aparência compra o poder também, não sei. Mas não é à toa que ela falou que, tipo, que ela não conseguiu reparar quem era ele, porque ele copiou tão bem esse maluco aí que tipo, ele copiou literalmente até a frequência dele. Ah, eu não sei se envolve os poderes. Se envolver, aí, caralho, tá ligado? É um líder dos fracos, dos monstros. You are our honored guest. And so, you shall be received with all the reverence your presence commands. The path of return is barred by the Styx Lake. The waystone was shattered by my own hand. Stay here, and I shall see you unharmed. You ferried us across only to bar the return. Well played. The answer is plain to see. Aí é pico. No one is going to stand in our way. Regrettable choice. Regrettable choice. O inglês desse momento. To seek. Yet the role I am given is clear. To hold the one who would end Leviathan here.
Leave him to me. Go. Knock upon the gates of paradise, and let its bells toll through the dark to guide their way. Tá bom. I'll find a way. Once it's done, I'll catch up. Remember our promise? Agora o poder desse maluco ele do nada cria dois braços a mais aí, vermelho. Aí, ó. So long as one of us reaches paradise, hope lives on. Go! Tá bom então. Very well. Gabrina, let us see how far you have come since that day. Caralho, esse sotaque. Mano, mas tenta ler o nome desse maluco aqui em voz alta. Esse nome. Cara, que porra de nome é esse? Ah, é alienígena o nome dele. Não sei ler, tá em alienígena. Eita porra. Looks like it's just the two of us now, Rover. Just the two of us. We can't give up. Not as long as there's hope. Right. I'll fight by your side till the end. Look! The path to paradise is just ahead. If we push through them, we're almost there. We'll make it. Endure and defy. Down with the curtain. Deixa eu atacar também. Oh, ai. Darktide's influence is getting stronger. Are you alright, Abby? Yeah, no worries. Okay, I'll make it quick. O nome é bizarro. More enemies. The journey in paradise is just ahead. Toma. One with the sounds. Abby's frequency is weakening. I can barely sense it. Caralho. Stop yapping. It's so dizzy. Leviathan's whispers. Consigo me mexer? Come up. Come up. Ah, Rock o Brain? These voices. Caralho. Caralho. Mataram. A Carlota tá. Buried in ruins. Come on, Dennis. Ai, ai. Azonei. O cara é atirado na zona. Meu Deus. I tried to protect, but I failed them. Botaram ela aí. Mas não dá. This is how it ends. Eu não sei, isso que até em holograma. We all become its puppets. Tá bugando aí. No one answered my prayers. But my faith was always true. Please. My songs. All my punishment. Hear them. Where did they go? Porra, todo mundo morrendo, essa daqui. Ah, eles só não escutam minhas músicas. Nossa, que final triste. Elas estão morrendo do nada ali. My head! It hurts.
can't take it. I'm sorry. Abby! O Abby vai morrer nessa porra. A lupa tá normal. Oxi. Ué, o que eu vou botar? Ai, bebendo, fechei aqui. Ué. Eita, envenenaram. Should die on the battlefield. Sei lá, não sei. Eu acho. Caralho. Vou usar o busto ali. My warriors. A ruler who stands alone is meaningless. A pose. Ela fez a pose. A pose ali do bagulho da morte dela. Disappear again. This time for nothing. Enough! Grita com o Leviatã. Sai da minha cabeça! Mesmo assim, batendo. Virando bicho, tá ligado? Olha. Pega. Vai tomando, vai tomando. Welcome, Rover. A pleasure to see you again. Oh, no need to rush toward the abyss in such haste. Please, take your time to enjoy this interlude before the story meets its climax. Avidius's story stirred sorrow and anger in your heart, I presume. Now, you must have realized that Renacita's fate was forged by the Sentinel. Esse tênis do... Agora que eu reparo... Esse tênis aqui do Cristoforo. Caralho, eu queria esse tênis aqui da Nike. Porra, trip. O cara, fi, pegue. Agora que eu reparo aí. With that truth exposed, Design mega... have you ever suspected that humanity's fate fantasioso do would nada, also be the trip, design tênis aço, assim, ó, pá, bem assim, gigante. A girl born into a land ravaged by war. Tell me, why was she fated to stand against the divine and endure a second suffering? And that one born of Sonoro itself, designed to serve as the core of a hollow system? Who scripts such destinies? Who appoints such suffering? Eita, bom ponto. If fate cannot grant equal grace to all, if it cannot offer each soul a just and rightful end, then perhaps it is we who must tear the old script and become the authors of a new one. Mas eu devo discordar que o ponto não é sofrer, né? No matter how noble your reason may sound, the crimes you've committed in Renacita are far too great to ever be forgiven. Oh, I care little. Tá de costa, vai! Fate. Ataca! I am but a small footnote in this grand repertoire. Ataque só, pega você, seu. My role too will end. And if that finale serves to bring the curtain down with perfection and grandeur,
I'll gladly add it to the script. However, my moment on stage is yet to come. The spotlight now belongs to O maluco tá de costa pra ele, ataca, desgraçado. You wrote Avidius and all of Renacida into a tragedy. Porra, para tentar conversar com esse maluco. You speak of divinities with disdain, but the moment you took up that quill, you became no different. I don't trust you, or the quill in your hands. Certainly. I do believe there is someone more worthy than I to wield it. We've invited you before, many times. Should you choose to accept, you would be the one to hold that quill. Aí agora ele tá querendo fazer amizade. Não, esse maluco é doido. Esse maluco é doido da cabeça. Unbound by Renacita's fate, and still you descend into the abyss alone, to aid in their defiance of fate. Aren't you merely playing the role of savior? I know you bear a power not of this world. It grants you a courage that borders on folly. But even so, Overthrax's power lies dormant within Abby. A Threnodian's essence is one and the same. Should two such frequencies ever collide, Leviathan could use the dark tide to possess Abby, merge with Overthrax, and eventually complete its rebirth. I'm alright, Rover. You've never questioned what Abby is, have you? Pelo menos os pontos que ele tá botando na mesa. Grows dizzy each time it absorbs the dark tide. You do already know what the dark tide really is. Pelo menos os pontos que ele tá botando na mesa, tipo, pelo menos ele não tá aí só pra poder ficar passando raiva e tal, ele tá realmente fazendo umas perguntas boas. Uma coisa que um certo outro jogo ninguém nunca pergunta assim, tá ligado? Imagina em um certo outro jogo assim, aleatório, não sei, assim, eu tô falando assim. Um certo outro jogo, qualquer um personagem da caralho daquele certo outro jogo ali, assim, hipotético, não tô mencionando nada, não. Ele questionar a existência de um caralho de um personagem que fica desde o começo do jogo voandinho a caralho de uma personagem ali. Fica voandinho branco, mas não estou dizendo nada. Né? Em algum momento da história se questiona que porra é ela, de onde ela veio, tá ligado? Ninguém questiona. Interessante. Assim, de um jogo aí, não sei. Eu não tô afirmando nada. Certo outro jogo aí. Ninguém questiona. Aqui o maluco. É isso que eu tô dizendo. Pelo menos aqui o cara tá botando a porra do assunto na mesa, tá ligado? Meu irmão, tu já se perguntou que caralho esse Abby é? Tá ligado? Você só aceitou. Faz parte de você e foda-se, vocês dois estão aí, tá ligado? Mas aí, que porra ele é, de onde ele vem, que caralho esse é aí? Né? Eu dou razão, o maluco é isso aí, tipo, algumas coisas ele tá botando na mesa pra teoria sobre o que é o Abby. Tá ligado? Pelo menos você tá questionando aí, tá ligado? Tem um bocado de coisa. Perhaps once Abby merges with Leviathan, it will recall what it once was and find its true self. If that's the risk you're prepared to take, I suppose I can revise my script accordingly. Pra eu falar o quê? Mano, tipo assim, eu vou dar minhas teorias aqui de coisas que eu imagino que possa estar envolvendo algum negócio aí antes de avançar. Primeiro de tudo, a missão do aniversário. A missão do aniversário, quando eles foram pro... É meio que uma quest filler, só que eles deram umas pistas de uns bagulho meio bizarros, assim, uns foreshadowing.
Quando você... Na missão de aniversário, eles entram num simulador que ele pega todas as memórias passadas do Rover, os caralho 4. Ele só recria elas em vários outros momentos, só que ele recriou num trequinho de cubinhos. Aí seria isso. Tipo assim, o evento e tal, aí você... eles recriaram várias das quests tipo, do jogo pra poder você revelas de novo, só que em forma de cubo, tá ligado? Tipo, pra ser engraçadinho. Só que nenhum dessas personagens que eles recriou tem aquele Bowser, tá ligado? Que é o web do mal. Notou que chega o Rover questiona, só que esse Bowser aí, tipo, ele sempre fica... não responde, fica meio que sabonetando assim nas perguntas e nunca responde. Então é uma versão do mal do Rover, tá ligado? E claramente, tipo, ele existe porque o simulador ele pega memórias passadas do Rover, tá ligado? Tem alguma coisa aí. Segunda, das últimas quests pra cá, o Abby o tempo todo fica falando de uma forma mais forte dele, tá ligado? Que ele tá, tipo, armazenando energia ao longo dessas quests todas, que ele, tipo, vou ter minha forma mega forte dele, um treco assim, tá ligado? Essas são minhas teorias. Mas aí, vamos ver a quest. Eu tô que ele chega e comentou aqui, ó. Talvez, uma vez que o Web se merge com o Leviathan, né? Que ele já tem a essência do Overfrax, que é o outro Trenodian, né? Da 1.0. Né, que é de Hualong. Aí uma vez que ele se merge com o Leviathan, talvez, uma vez que ele se mexe com o Leviathan, ele se lembre o que ele já foi, né? E ache sua verdadeira forma. Se isso for o risco que você está preparado a tomar, né? Eu suponho que eu posso revisar meu script, né? Sei lá, esqueci o nome do script em português. De acordo. Estamos vivendo numa simulação feita pelo ser cósmico do início do jogo, a ver qual das nossas decisões vai dar certo para colocar na verdadeira Solaris. Sei lá. Inclusive, eu queria muito ver se eles vão elaborar. Eu queria muito ver se a galera depois, assim, vendo o jogo, a galera mexendo nos arquivos pode confirmar isso. Quando a gente foi... Quando tem aquela cápsula da civilização, que o Sentinela deixou pra trás. Quando a gente finalmente desbloqueou essa cápsula e a gente entrou, e aí teve aquela conversa com o Sentinela, o caminho que a gente ia até chegar naquela cubinho onde tinha a mensagem, esse caminho tava o tempo todo, tinha uma mulher que ficava aparecendo e sumindo, tipo, tava meio que liderando ali. Eu acho que a silhueta daquela mulher lembra, eu não vou dizer, tipo, talvez, esse é o ponto, talvez possa ter sido até a Galbrena. Mas aquela silhueta parecia muito a mulher do começo do jogo, cara. Quando eu tava jogando, eu tava vendo, mano, é a mulher lá do começo. O ser cósmico. Então, é como se ela estivesse guiando ali e ele some. E tipo, o jogo não elabora, do nada apareceu ela lá. O caralho. Eu fiquei meio na dúvida o que. Ela tem relação com os sentinelas, então. Eu tô que o Rover também tem muita relação com todos os sentinelas. É como se ele fosse os criadores, tá ligado? O guia, sei lá. Todos os sentinelas se referem a ele como se fosse um ser a mais, assim. O próprio Joelho, ele pede permissão pro Rover pra poder fazer um monte de coisa que ele tinha feito lá, de dar o segunda despertar lá da Jinx e os caralho. Ele se refere a ele como árbitro, tá ligado? O próprio Imperator, ele também, tipo, ele fala com o Rover como se fosse, sei lá, o pai dele, tá ligado? O jeito que se refere ao Rover, tá ligado? É um bagulho que, tipo, os dois têm alguma coisa a ver.
cara dele, mano. Leviathan has long sought its harbinger, but you weren't its first choice. That role was meant for Augusta, Septimon's current Ephor. The paradise should have descended as I had written. Yet, the priestess's arrow, fired at the cost of her very existence, sent the story veering off script. Still, any script worth its ink must be able to adapt. Just a few careful strokes and we found the perfect protagonist to bear the mantle of despair. Eu sempre pensei que aquelas luzes que saem da gente no início do jogo eram os Tenódios ou os sentinelas. A luz. Minha teoria porque seus elementos não me faz sentido. Você diz quando ele cai na água e ele, tipo, aquela cena que ele tá em primeira pessoa, ele cai na água, ele começa a nadar pra cima e do nada são as luzes, é isso? Mas também tem uma coisa que é muito bizarra que ele... É, eu tô ligado. É uma coisa muito bizarra naquela introdução, porque ele sai, ele tá na água, só que a água tá no céu, ou seja, ele deve ser aquele fenômeno que acontece em Hualong também, que é o... tem vários fenômenos que acontecem, é o Waveform Fenômenos, né, é o nome. Aí tem a chuva retroativa, que é a chuva subindo, você tem essa água no céu... Você tem as névoas que aparecem as pessoas mortas, os caras, que é todo da primeira região. E o Dark Tide é o do regional de Renascita. É um desses fenômenos, só que é um próprio deles. Aí esse seria o que a água tá no céu, no caso. E ele caiu lá. Ele apareceu bem onde esse negócio tava. Aí, tipo, ele tá lá, aí do nada a tela apaga, e aí transiciona como se ele estivesse acordando em outro lugar. Tipo, o que aconteceu? Qual que é o contexto daquela cena que ele tava no céu, na água de cabeça pra baixo, pra tá lá em Hualong do nada acordando, assim. E foi a Shorekeeper que deixou ele lá, e aí depois chegou a Yang Yang e os outros. Pra ver o Rover. E parece que ele caiu, tipo, forte pra caralho de algum lugar, tá ligado? Tipo, parece uma mini craterazinha ao redor de onde ele tá. Eu não sei o que. Sei lá, velho. Se você for ver a descrição da Shorekeeper, inclusive, ela tá como se ela tivesse, tipo... Ela ainda tem muito segredo e dá pra ver, né, que ela fala um bocado de coisa. Ela ainda tem muito segredo que ela não pode contar pro Rover, um bagulho assim. Eu tô aqui quando a gente vê antes de vir pra Renascita, a gente vê aquele vídeo que o Rover do passado fez pro Rover de agora. Depois ele conversando com ela fala que, tipo... Que tem coisas que, tipo, não pode contar ainda, um bagulho assim, tá? Tem alguns segredos ali. Porque, por exemplo, o sistema Tétis não foi pelo menos a gente não sabe, né? Mas até onde a gente sabe, não foi o Rover que fez. Meio que ele já existia e o Rover só, tipo, tentou usar isso pro lado dele, né? Pro bem. Mas meio que o sistema Tétis em si já existia. E a Shorekeeper é meio que uma representação, assim, uma forma física do sistema, né? Do núcleo do sistema. Inclusive, se você voltar no lugar que a gente acordou e for mais pra trás, tem uma cratela d'água. É o que eu tinha dito. Essa cratela aí. Eu não sei se... Sei lá, o Rover tava lá na nuvem, tipo, na nuvem não, no mar em cima. Aí do nada ele caiu, pegou gravidade normal, pá, caiu com tudo assim, achou que, não, peraí, deixa eu botar você ali. Alguém vai lhe ver ali, aí botou ele lá. E aí foi o que começou. Ele só desacordou e tá caralho, ele tá tudo de cabeça pra baixo, você só cai assim de cabeça no chão, pá, desacorda. Tá? Foi isso o contexto que tiraram da gente. Não quiseram mostrar pra não ficar feio. Porque até então não tem muito contexto de uma cena pra outra, assim, é muito, tipo, discrepante. Do nada ele tá no céu de cabeça pra baixo no mar, do nada ele acorda no chão, assim, com
Ela, o que aconteceu de um pro outro? Mas enfim. We knew your plan from the beginning. Now your companions are lost to the dark tide, adrift with no anchor in sight, fated to sink endlessly into the depths. As for Cartathea, the divinity that granted her a second life is dead. Do you truly believe her humanity alone can stand against Leviathan? Yes. Hope amid hardship makes a finer tale than one of aimless doubt. The audience always favors stories steeped in distress, struggle, and ruin. Alas, this interlude must end here. Leviathan stirs from its slumber, and with its wrath comes its gospel. Now then, show me. Show me that humanity can rise against the divine. Prove your will is your own. Prove you are worthy to pen your own fate. But if humanity cannot cross the threshold of the divine, then we shall be the ones to write its fate instead. Se eu provar então todos os fracos vão pro caralho. Mano, tênis dele. A poor player that struts and frets their hour upon the stage. And then, in the blink of a moment, is heard no more. I believe in them, just as they believe in me. Já falei isso. Tá repetindo. Of course. You've always been the protagonist of our play. But what if the one we speak of, the one meant to end Leviathan, is not you? Tem problema. What? So your true target is... A special scene between her and our grand architect must not be disturbed. But now take a brief rest. The stage is nearly set for your finale. Não sabe voar não, agora desaprendeu. Ah, tá. Tapão na água, jogou água na água. So, I was your true target all along. Como é que elas não sabem, né? Os caras estão conversando lá. Another stalemate awaited him. And you, the Revenant, returned from the dark tide. You are the one chosen to end Leviathan in our script. I know the power you wield. Left unchecked, it unravels the fabric of our play. And so, I must still your steps here. Yet I confess, Galbrena, your growth hath far outstripped what I foresaw. How many discords have you devoured? Now. Do you count how many gemberries you've eaten in your life?
With a lifespan like yours, surely you know more than most. So go on. Take a guess. You risked all to save those who share no bond with you. To choose to protect is one thing, but to do so wielding power not born of mankind, that you should never have done. You must have felt it. The cold stares of those you saved. No gratitude. Only fear for that which they cannot understand. So what? I chose this path, and I'll follow it. Your frequency now intertwines with the tacit discords. The moment you crossed that threshold, the mortal world ceased to be your home. My offer still stands. Join the Fraxidus. You too have crossed the veil that parts life and death. You too. Among us. Huh? Among Us? Shall find Oh meu Deus, oh my god, muito zoom. Among Us reference. Ever since I got these wings, I found freedom in the open sky. Oh my god. I don't need a haven or titles to cage me. I am what I choose to be. Should you crave power, we shall grant it. Even that of the Threnodian. Should you seek to help, we shall guide mankind toward the future beyond all comprehension. Sounds like something a hypocrite would say. Mortal sight is too narrow to fathom our path. Eu vou enfrentar esse cara? So, Qual goblin? you think you stand above humanity, huh? Whatever. I don't give a damn about you or your grand ideals. I only need one reason to take you down. You're in my way. Tá porra. Ai, desgraça. Ué. Caralho, foi tão rápido. Tá porra. Eu nem tempo. The tacit discords within you are gone. Now, O bicho sai lá e vai comer o cara. Tá ligado? Ele fala, eu tô com fome. É bem assim. Na cara dele. I've heard enough of this crap. You hide behind borrowed faces. But me, I've never once doubted who I am. I've risen from blood and inferno 1,000 times. Faced the monsters that lined up to A devour me transformação dela, os and caras escondem fought atrás do back maluco. without mercy. I broke Harpia's razor wings and tore out Balor's demon eye. Not even Dalahan's iron hooves could bring me to my knees. The dark tide cursed me long ago. I should have been dead.
But here I stand. And you think one of your clones can stop me? Still clinging to hope. É clone dele. Your tongue may spark your courage, but it shall not change your end. And so be it. Forsake all hope of ever beholding paradise. I shall guide you to the AMANHECER shore, into eternal darkness, into hell. Ai, pô. We're Caralho, already there. Schwarzloch. Isso daí é o cajado dele. Tá explicado porque que ele tá remando então. This blood. It should be enough. Eita, cutscene aí. My flames O trailer. could never reach you before. But now, it's time you pay for your actions. Ah, e porra, é o poder dela, finalmente vai usar essa porra. The hunt begins. Ai, porra. A cobra saiu. Ih, caralho. Tá cobrona nele. Your friends, they purify the corrupted frequencies. Bullseye. May the flames light your way home. Oh. Oh. Dá pra ver ele daqui? Dá pra ver na câmera. You never cease to surprise. Miana aqui. And here I thought you knew me well. A good hunter turns nature to her advantage. Or did you misunderstand? I didn't become strong because of any of you. I was strong. That's how I broke you. I wasn't referring to that. I was surprised to see the spirits rise at your command, forming as Cetus the Tidebreaker. I didn't command them. They chose it of their own will. When disaster strikes, humans unite. A hollow being like you wouldn't understand. Even if you absorb the corruption in their frequencies, it will not last. That Charon is but one mask the Grand Architect wears. The spirits will not restrain him for long. I know. That's why we have to move and find him. There was a battle near the Journeying Paradise. Its aftershock blocked the main path. Which way do we go? Left. It's a shortcut. There is no path on the left. Then I'll carve one out myself. Tem que ter o sorrisinho. Eita porra! Caralho! Eita, eu sei que. A música do trailer. Ah, vai, deve ser tudo automático. The Leviathan's presence is growing strong. Primeira pessoa aí. Flame Wing won't last much longer in the air. The Behold Haymar.
Time to end it in one shot. I'll use the feather blade to weave through them while shooting. Ele é primeira pessoa mesmo, velho. A gameplay tá pum! O meme do macaco. Tá, porra. Caralho. Peraí. Primeira coisa. Olha. Chimera, tear the space apart. Cara. Eu posso bater mesmo. Como é que eu viro? Não tem como mirar se eu clicar e segurar. Entendi. Those eyes stay dead forever. A gameplay em primeira pessoa. Next. Tá bom, Doom eterno. Sweet slaughter. I shall feast to my heart's content. Stay sharp. Olha o passinho. All set to die? Your divinity is next. Slow down. I must savor the experience. Eu não aguento que a qualquer momento você pode só fazer isso aqui, ó. Vamos pra metade da tela, velho. Caralho. Eu consigo pular, fazer alguma coisa? Nossa, dá pra correr. Não, não tem nenhuma atração pra fazer. Caralho. Não, eu gostei daquele Through here. criativo. Tá bem feitinho. I'll kick the gates of hell open myself. Almost there. Ah, é a cena do thriller. Era o que eu imaginei, era só um guardinho corrompido que ela tava deslizando em cima. Rover! You are too late. The purest dark tide has swallowed him, and the stairway to the paradise lies in ruins. Ele tava... Deve ter mergulhado, por que ele tava voando? Run all you like. Your chance to save him is already lost. Such is the nature of fate. If I believed in fate, I wouldn't have made it this far. You think that little flame can burn this dark tide? You drown in delusion. Acho que a partir de agora é cinema 2, hein, I know it's not enough. What if I add some of this? You intend to unleash the Tassel discords within you. Those savage frequencies alone will destroy you before the Dark Tide even gets a chance. I tamed them once. I can do it again. It's just a matter of what I'm willing to lose. If saving him means we still have a shot at taking down Leviathan, I'll risk it all. My will. My everything. Lunatic! Let's see whose fire burns hotter. Don't tell me you're getting cold feet now. Everything you have fought to keep will burn to ash. Then let it burn! Time to make a choice again.
Hunt with me, or die with me. If you still want to see Leviathan destroyed with your own eyes, this is your final chance. Either way, I've already made my choice. I called on you time and again to unleash your true power. And now, of all things, this is what gets through to you. Agora, o volume do jogo tá bom em relação à minha voz? Tá baixo, tá alto? Pra mim o volume do jogo tá um pouquinho baixo, eu aumentaria. I would, no matter the cost. Se na live tiver, tipo, parente com a minha voz. É porque eu também de aumentar e acabar você não conseguir me escutar direito. Just as I foresaw, she arrives to save you from the abyss. A fleeting spark, kindled by all she once had, burning for a hopeless stand against the furious tide. What awaits you is your end. Parece muito a porra do tema do primeiro roving outlander. Don that exquisite mantle once more. And step onto the deserted stage you are destined to face. Oh, parece muito que vai começar a música. How much time has passed? No path to take. Nowhere to go. Wait. What's that ahead? Ah, o Winston. Que lugar é isso do lado do meio da neve? Eita porra. Death is a divine gift bestowed upon humanity. Those you cherish now, a lucky few had their names carved into this ancient stone. But far more, those who once stood by your side you've already let slip away, like raindrops into the sea, lost to the depths. One day, even this stele will follow, swallowed by the tide of your fading memory. Just like the rest. I will not forget them. Deixa eu só tomar cuidado pra não desligar muito todo o processo. É a melodia do primeiro login, velho. É a melodia. É igualzinho do fundo. Still stubborn, as always. É a música. But now, you fear losing what you have. Aí, ó. Tum, tum, tum. Mano, é a porra da música. Tá vindo. And that has made you weak. É a música, é a melodia, é a melodia. Cartefia. Tá vindo, tô dizendo. Go on then. Your destination lies just ahead. Pra ouvir todo mundo mesmo. Aí o... A lupa. Tá vindo a música. When the bustling stage quiets, all who played a part in your fate will take their leave. Only you remain for the final bow.
From beginning to end, you've always walked alone. That is the truth you cannot escape. Abby's condition was written into our script long ago. Even if you strike Leviathan down, Abby can no longer serve as the vessel to seal Leviathan's essence. Já tô vendo, o cinema 2 vai vir agora. Only one variable slipped past our design. Her. The Revenant returned from the Dark Tide. She could have bridged your failing forces and brought Leviathan to its end. But the moment she gave up, your downfall was written. Hope scattered like ash. É a música da primeira. Esse é o local, inclusive, eu acho. Que o Rover e a Ruby ficam lá na tela de login. Parece muito, inclusive. And ruin alone. A pedra que ele acabou de passar é muito além. Não parece a vibe, velho. Story ends, are we? Well, fortunately, you are not like the rest. Your fate rises above the masses. You still hold the power to choose. You always wanted to be the savior. Now that chance lies before you. The one you've known was coming all along. Eita. Ele quer que eu meio que me mate. Seria isso? Shut up, you noisy pest. You don't buy his nonsense, do you? In the flesh. Took a few tricks, but I made it in. Mano, é a tela de login esse lugar total. This is your mindscape. Leviathan drew it from the deepest layers of your mind, using the purest frequency of the Dark Tide. Everyone has a mindscape. Some say when countless seeds É a tela de login, velho. É isso. They make the essence of Solaris. I've seen many places, but nothing quite like this. It must mean a lot to you. Talvez. Ai, eu tô dizendo. Eu prevejo no futuro, pô. Eu tô dizendo. Quando o cara tava passando, eu falei, pô. Não, antes, quando eu entrei, eu falei, essa é a música do primeiro beta do jogo, tá ligado? O tempo todo, lá do. Desde quando os personagens estavam, tipo, reunindo ao redor da fogueira, eu tinha dito, mano, essa música é a melodia. É exatamente a melodia. Eu tava vendo o pianinho tocando, é exatamente a mesma melodia. Eu tava dizendo desde lá. Ele passa por uma pedra a primeira vez, o caralho, parece a tela de login, velho. Tô dizendo, pô. O cara manja demais. But I saw Carlotta, Brant, everyone. And you. You were all just like in that illusion I had before. Leviathan preyed on your deepest fear of losing the ones you care about, and turned it into these gravestones. Ele acabou de falar que é uma ilusão, por que ele tá com medo? The ones who seem the strongest often fear loss the most. That's how Leviathan slips in, by exposing our pain to the light.
If you let it take hold, you'll never break free. In the end, your mind and body will be devoured, dismantled, reshaped, and assimilated. It's no better than death. So, you could say this place hangs between life and death. Your friends are here too, each of them fighting their own demons. But... Só falta aparecer a Ruve, até os dois Ruve. Can you feel this? Yes. It's warm and real. A música! A música, filho! A música, filho. Tá, venha. There. Look up. Venha, Pique, venha. Venha. When I hunt, I often travel through the night. The darkness is thick, but faint stars hang above to guide me. A próxima tela de login. 3.0. Venha, Pique, venha. But those stars don't shine for me. Long before I even looked up, Cada vez mais a música they'd tá already formando. been watching over the sky. Leviathan has underestimated Meu human celular resolve. aqui, meu retorno recebeu AD. To me, Gostei these do gravestones are minuto de AD, cara. signposts left by the living for those still fighting. Like stars destined to burn out, they refuse to stop shining until the very end. There's always someone in the dark, giving their life to light the way and pass hope to those who follow. That's why you and I, we don't stop moving forward. Sometimes, all it takes is the first step. That's enough to light the way for others. And maybe one day, they'll be the ones lighting the way for you. Seria muito foda se a gente terminar essa quest e a tela de login mudar. I don't know your past, but I do know the future you want isn't one of death. Being scared of losing someone just means you're human. But the people you love, the ones who love you back, they'd never let you face the end alone. This isn't where it ends. If you want the path to open, remember all the people you helped anchor to a future. Now, it's time to anchor yourself. But before that, take a look behind you. Reconhece esse lugar, bro? Você já não ficou óbvio? Long way. Changed a lot of lives. That's your past, but it's also your strength. So use it. Hope. Aparece a Rover do nada, feminina, e ele lá faz raposa. Os dois. Aí. Nós somos um Under Wave, daí eu choro. Porra, fala. Take this spark with you. Take the step. Through darkness, into the light. É, Into the Light, né? Aí a música tocando ali. No, we Caralho. will be right behind you. A música, do nada um som do caralho mesmo. New allies born from the perils of the high seas. A música agora, galera. Heroes appear in a time of crisis
justice triumphs over evil. Agora é a verdadeira. The Codex reminds us, it is not the lighthouse that guides us through the storm to safety, but our own eyes. The difference, though, is that you are a blade. A weapon that can Like I said, we seize control. Music itself holds no emotion. It's the heart that's in me. A person of true character should never be defined by an inanimate blade. Even if one day you meet defeat, remember this. Those you've helped will never let you face it alone. I've been thinking. Our final fate might already be written, but how we walk that path is up to us. We as humans are meant to carve A civilization's glory is forged by generations of brave souls. The waves of resistance shall never cease. Mankind. The power to ride our fate has always been ours. Even without guidance, even when divinity falls silent, civilization will find its own way. You have no role in Renacita's destiny. You have no reason to carry on this fight. Ah, o cinema 2 agora, imagina. Os últimos 10 minutos de pique aí. We carry the Dark Tide's memories. We command both light and shadow. Did you really think you could stand against the throne? Branco do nada. Skin. Skin. Kuro, faz skin. Cadê a skin dela? Rise above fate again. E a cor original do cabelo The dela. road ahead is dark. Tem o Dark Tide. Be the spark that lights the night. Well said. Cadê a skin? You are not alone, because we are here with you. Do nada. Flashbang aí. Do nada abriu o Genshin, tipo, o que abriu o Genshin? Where the dark night Tela de ends, login. lies the blazing sun. We all made it, Rover. Caralho. Don't worry, it's just a scratch. Glad to see you're all right. O que esse acaba? O que ele tá falando? As for that grand architect, the spirits will guide him to the other shore. She burned her own life force to help you. Only by overclocking was she able to break through the Dark Tide's illusion. Her true forte has always been inside her. And as her blazing will became overclocked flames that seared away the corruption of the tacit discord. Mas de todas as vezes que eles botam skin futura skin na nossa cara, assim, nunca botam no jogo, esse daqui foi de mais do uma alma. Some of the cost of her overclocking. Claramente, ele já tem um modelo já integrado no jogo, é só botar skin. She saved me, but you saved her. Maybe it wasn't really a gamble this time. I knew you wouldn't stand by and let me die. Then slay Leviathan and prove I was right about you.
finally recognize me, Augusta? I almost didn't. You've changed a lot. Esse é o diálogo But the warmth in that resonance ability, that I could never forget. Glad to see we both stayed true to who we are. But we can catch up later. For now, how did you all make it here? Pô, eu esperava mais a primeira vez delas falando junto. Just as we were about to take the potion and enter the dark tide, the Fraxidus triggered its surge. Leviathan pulled us into its illusion. But the echoes swallowed by the dark tide protected us. They bought us the time we needed to drink it. Porra. Entendi. Se não fosse a legenda. The echoes of Renacida can sense human frequencies. When we reach out in hope, they answer us with hope. But even with their help and the potion, we're still far from our goal. We fought through the illusions, but we still need an anchor to open a path to the journeying paradise. I have an idea. If Leviathan found its anchor of reality to summon the Tidespawn into our world, We follow suit and find an anchor of hope to find a way out of the world of the dark tide. And who better for that than you, Rover? Even in the depths of despair, you held on to hope. That unwavering faith makes you worthy of being our Menos, né? Teve que igual o Brenda vir pra poder coisar. And the unbreakable tether we share is what led us to you. Nossa, o lip sync aí nessas cenas também mais ou menos. The dark tide showed us your memories. We know that Kartithia planned her own death to plant humanity into Leviathan. Her mind is asleep inside Leviathan's anchored body. If we can wake her, our chances of beating the Threnodian will grow. Let Abby rest for now. When the Threnodian falls, use your power to split its essence from the gem, and I'll use my devouring ability to seal it inside me. So that's the real reason the Fraxidus was targeting you. Yes, but now I've got backup. Neither they nor the Threnodian can stop us. Cristoforo thought his script was flawless, but he missed one thing. Even the faintest spark of hope can ignite a blaze when we stand together. Defeating the Threnodian is what we all seek. That is what unites us here. Leviathan twisted our memories and emotions Todo mundo falar de into this novo. fake paradise, hoping we'd surrender to its will and let it harvest our civilization. But now, the fate it's forced upon us is ours to shatter. As long as we hold on to our shared faith and hope, Leviathan will never win. It's time to break open the gate. Vamos. Burn this false paradise to the ground. Aí vai chegar o Brent e falar, e nós temos que fazer a mesma coisa que você acabou de falar que a gente vai fazer, e eles não querem rolando. E nunca vão abrir a porra da porta. E vamos nessa, vamos fazer. E o load aí, ó. Cada vez mais alterado.
That's the Threnodian's chrysalis, Leviathan's gestation pod. Eita, arena It's final. expanding the rift, bleeding into our world. Temper of distortions! Watch out! Foi tudo. Depois tá voando. Ah, bom. Os ovos. Destruir os ovos. They thought dividing us would make us easy prey. Didn't start wrong. Lock on, everyone! Pay attention to those who... All cocoons cleared on my side. How's it looking for you? Mission accomplished, Captain. Quickly and swiftly. Child's play. We handled it ages ago, obviously. Careful. The platform is collapsing now that the cocoons are gone. Lorelei? She just stabilized the distortion. Let's move. What about the others? We're good! The loneliness of glory caught us! What a sight to behold! The Dragon of Dirge lent its aid as well. All right. Let's all meet up ahead. Algum diálogo eu mesmo vou ter que pular, velho, porque dependendo do autoplay. Eita. Aí a cena do trailer, Cena do trailer. Eita. Mortals must seek salvation. Mortals must follow a uniform creed. Now, Righteous One, open the gate to ascension. You are not her. Reveal yourself, Leviathan. I am the beginning and the end, the first breath and the final sigh. I have ever been Renacita's sole divinity. By my gospel alone didst thou arise, united and reborn. And now thou dare lift thy hand against me. Fleur-de-Lis, once more the crown is thine. Return to my embrace. Now, faithless heretics, kneel and receive judgment. Tá pondo na cara, silhueta da sombra. Imperator's power is mine to command. Semanal mesmo que. Is Imperator's power of separation? How can this be? This vessel carries the frequencies Leviathan split from its body. What? Every blow we land here wounds Leviathan itself. Fight fire. Careful! Stop right there! So long as we stand, we can still bring Cardassia back. Mano, é literalmente o cartão. A Fleur-de-Lis, só que duas. You are safe with me. Que duas
cartas aqui. Your turn, Augusta. My blade calls. The flashes. Waves rise. Judgment strikes! You'll face judgment. Speak of the devil. Behave now. Find my trigger. Enter Hell's Gate. Scorched to Painted hellfire. devour them all! Again. Pain shot. Wind cold, waves follow. Annihilation! I am the Tempest! Paradise You can't escape me. shall come! Timing's everything. Recalibrate. One more time. Well, that's unexpected. Is this supposed to be a mockery? Yeah. Oh, dude. Ridiculous imitation. Disgraceful. The emerald sword. And even my blade. Oh, filthy thief. Eu esperava mais da música. Stand tall! Your captain's got your back. Não posso? Not well. I'm not. You'll face judgment! Tá mais levando. By decree, Fleur-de-Lis, you Eita porra. Agora, cinema 2. Não tem jeito. Uma coisa com o Overframe, vai usar. It's written for the chrysalis to restore its frequencies. Marionete. I'll handle it! Thank you, everyone. It worked. Eita porra. I'm back. Fleur-de-Lis, wilt thou cast aside thy godhood once more? I stand here in the name of humanity. If my humanity alone can't sway you, then we will defeat you together. Thou dare pit mortal will against the divine. Então, fase 2. Fase 2, fase 1. The deepest abyss of despair. People of Renacita, A música, Feedback. hear my call. O tema da carteira. With all your will Glory shall fall. and hope. The fate of Renacita Fase 2, por favor. is mine to decree. Por favor, fase 2. Even the Yes! chrysalis Caralho, é o The Ring, velho. Mó cenário do The Ring. final stand. Ha! Too bad! That won't bring us down! The light of hope has pierced the dark tide. Leviathan, your doom is inevitable. My gospel shall resound.
people of Renacita. They're singing for us. Even in the depths of despair, the song of hope echoes. Hear it well, Leviathan. This is your Tô clicando pra usar o bagulho. Suffering. Our courage carries us on. This is the hymn of humanity. Insolence! My will suffereth no defiance! A música, velho, vai tomando. Caralho. This is my kingdom! every cry will be answered in full. Our tomorrow isn't yours to shape. No matter how great your power, do not presume to claim our future. Oh, divinity, we will tear your delusions and drag you down from your hollow throne. Ele fica com In the name of Imperator, be gone! Listen to the music in the room. My power! Tô ouvindo o inscrito de music. Tô ouvindo a music. Your fall is shattering, and your fate is sealed. This time, fate will float the future we have anchored. Watch closely, Leviathan. This is the will of humanity. Count me in two, Rover! Let's not get sliced out. Time to end this once and for all. Prepare for your final reckoning. Porra, mano. Eu vou ver essa música daí. To hell with you! Caralho. Agora sim, você mandou isso. Usou o escudo das... As armas. Copiando. Copiando as armas do mundo. Bora, agora vai. Bora. Leviathan, may you now be bound by the weight of humanity's hopes. Tá um pouquinho alto demais, cara. Abraxas! Eita. 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 Betrayed us! Eita. Eita, o Abraxas. Time to absorb the dark tide. I'll split the gem from its physical form. Time to finish this. A skin de novo, a skin. Os dois é muito Dante e o Virgil, tá ligado? Energia aí. Vermelho e verde do. Vermelho e azul do nada. Paths were never truly opposed. One day, they shall cross again. Remember this. É, só vieram só pra se despedir. We were once your wastelands. Calcharam do nada. Eu não aguento. Eu não aguento aquele som. Rains the night. Within it lies the will of every prince of the order. The memory of the second. To my resolve and atonement.
Let its light banish the Caralho, darkness. Renacita will surely know a lasting dawn. Quero muito ouvir a música daquela boss fight depois, tá? Ai, caralho. Ai, abaixa. Pera aí. Meu mouse bugou e estourou no máximo sem querer. This calamity ends here. For good. Sei não. Ninguém morre nessa porra aí. É nem a Frollo. That Primus got what he wanted. He fulfilled the fate he desired for Renacita. Acho que ainda tá meio baixo pra mim. The Threnodians' creatures have been defeated. They never broke through our defenses. With the dark tide now receding, it seems that all is resolved. Eu tô perto. I only played a small part. It was the courage of these warriors that truly held the line. Demora pra contar. Now that you have returned safely, I'll continue with my mission. Tem que clicar e segurar. Did he escape again? Unfortunately, yes. I see you didn't catch the mastermind either. That Cristoforo got away. But don't worry, I will hunt him down. That Fraxidus. The calamity has passed, but our city-states are weakened. We must rebuild, recover. We cannot join this hunt. Survivors deserve more attention than criminals who deserve to die. Rest assured, we're not forgetting this transgression. Ele. Thank you, Ah, tá. heroes of Renacita. Cadê? Ué. Is that Cartathia's voice? Cadê ela? Hey! Cartathia! You're welcome! I'm back to myself now. Let's meet in Raguna City. Righteous one. Caralho, onde é que ela... Hã? Onde é que ela tá aí? Defeating Leviathan was just the start of Renacita's new era. There's plenty of cleanup work ahead for everyone. Porra, quase saiu da tela, mano. Vai batendo na minha cara. Each day to come holds more hope than the last. Septimont will have many matters demanding our attention. Raguna will be no different. Leave Septimont to us. Raguna's problems, well, they're looking a lot more complicated than ours. Once everything is settled, will you come home to Septimont City? I will. Tá, e quando que vai explicar aqui a Galbrina do Black Shores? Esse que até hoje não We'll entendi. meet again. Se for ver o design dela, tem a porra da florzinha do Black Shores. Cadê? Vai explicar ou... Tá difícil. Phoebe? Huh? Is everything alright? You looked like you were somewhere else just now. Oh, I was just thinking how the Blessed Maiden's voice sounded just like the heavenly voice during the Carnival. O que será? So, I was wondering about the Sentinel's messages we heard before. Was it? Do you think their advice? Consume healthy food, such as the loris salad. Huh?
Aqui eu sou 5 Power Ranger, né? This calamity is past, but now Arguna must face a harsh truth. Primus Fenrico gave his life to stop the Dark Tide, and the Sentinel is gone. For the Ragunesi, what fills their hearts now is likely sorrow and uncertainty. But at the same time, Lady Carlotta, we've finished tallying all our losses. Here's the full report for your review. Thank you. Secure all salvageable relief supplies first. The remaining personnel should assist the Phasadeas in treating the wounded. Rosemary has already dispersed the family's medicine in mist form. Thanks to that, treatment has been smoother than expected. The injured will be tended to shortly. Da hora, botaram no jogo. Fazendo algo, né? Repairs on the Genesis Nexus are still underway, but some damaged common echoes are already operational again. Leave the residual dark tide frequencies to me. All right, crew, come lend a hand. Pero's got a whole mountain of tools over here. Like this rapid adhesive gun. If you're having trouble restoring the damaged buildings, Mr. Fullmean and I can help using our fortes. Aí vamos passar por todo mundo. Toda vez. Tá bom, Peace. Tá bom. If Imperator were here, they'd be happy to see this. É, né? Abraxas. Imperator once said, "Let the winds of the past depart. The ships of this new era no longer need their guidance. No longer shall scroll and prophecy bind, but by humanity's will shall a new era be forged." Já pode falar. I've now truly returned from the dead. Eu só não entendi como que ela se matou e retornou. Ah, foda-se. Eles deram uma desculpa, mas eu não entendi porra nenhuma o que eles quiseram dizer. Blessed Maiden! Please, just call me Cardathea. Renacita's divinity is no more, and with it, the Blessed Maiden chosen by the Divine. Phoebe, your faith in the Sentinel has never wavered, nor has it been blind. It stems not from obedience, but from a deep belief in their deeds and ideals. Imperator once led the displaced to these isles, yet what allowed the Ragunesi to stand firm upon the sea was not divine favor, but their own efforts. The statue in the city
was built in their likeness. But it was the people who gave shape to the faith it stands for. Faith once united us. It was also what drove us to seek liberation. The path of civilization is never fixed. It Tem algumas shifts opiniões ainda with what's sobre being demanded at a present. quest, mas vou esperar ela terminar por And it's the people of a civilization who elaborar. decide what they demand. As it was in the beginning, and Alguns ever shall elogios e be. críticas sobre a quest. Everyone has their tasks to do now, but in the future... I want you to have this, Phoebe. Que? Pera. A teoria é que o Web seja um tipo de fusão de Trenodian com Sentinela. Tipo de equilíbrio de Yin Yang e ter sua própria decisão. Como os Trenodianos. Os Trenodianos afloram com coisas ruins. Estão sendo os dois. Acaba tendo equilíbrio. Tá, baseado em que? Não sei, eu ainda acho que eles têm que elaborar um pouquinho mais. Dá pra fazer umas teorias. Não sei que tipo, só soltaram assim. Tem que elaborar um pouquinho mais. Imperator entrusted me with this relic. Within it is Renacita's past and its future. Renacita's future? But it's empty! Where is the recorded future? Chamou ele de traidor. Isso me dá a impressão que ele está do lado dos Trenodian. Ou estava. Sei lá. É porque, tipo, o Rover, ele só chegou aí, eu imagino eu, claramente tem uma relação com a mulher lá do começo do jogo. Eu imagino que o que ela fez quando botou a mão no peito assim do Rover e criou a ressonância dele, né? A marcazinha dele. Eu imagino que ali ela botou o Web junto. Já acordou se tem essa relação entre eles aí. Aí, sei lá, se eu fosse adaptar a sua teoria, eu diria que na verdade, tipo, o Web seria o lado do Trenodian, do Rover, e o Rover em si seria o lado do Sentinela. Seria o bagulho, né? Sei lá. Meio que são os dois. Mas tô dizendo, eu ainda sinto que tem muita coisa mais na história pra poder desenrolar. Não sei o que eu... Daria pra fazer umas teorias. Eu vou esperar a quest acabar ainda pra poder pensar direito o que eu vou falar, mas... Sei lá, tá ligado? Tá muito cru ainda pra eu tirar alguma conclusão, tá ligado? Sei lá. And the future is already in your hands. I see. Thank you, Rover. From now on, perhaps I no longer need to hide who I really am. So, I'll join in rebuilding Raguna too. A Carterfield perdeu a forma de Flor de Lis dela nesse processo? Sign me up. Não. Teaser da 3.0 quando? Cadê?
Cadê? Tá relembrando tudo aí. Eu espero que não dê spoiler das quests dos personagens. Agita tudo. Não, eu quero teaser aqui, filho. Na quest. Eu chuto que isso deve ser das missões dos personagens. Das quests dos personagens. Eles estão mostrando um pouco das quests dos personagens. Eu não fiz a missão, não me mostre. Não. Eu ainda não fiz. Não me mostre. Não. Essa eu fiz, né? Vou fazer ainda, calma. É muita quest, mano. É o tema de sempre. A música tá muito alta ou não? Parece que a música tá mais alta que minha voz. Tô com medo da música tá meio alta demais. Geralmente o que eu deixo... é aqui a música. Bem na hora que parou a música. Vou deixar aí. Eu tô me afastando do microfone. O microfone tá aqui, ó. Mas, tipo, minha voz tá... dá pra ouvir de boa. Se o som do jogo estiver muito mais alto que minha voz, aí fica bem. Cortando uns personagens aqui da arte. Dá pra ver claramente eles fizeram aquela... pra ser widescreen essa cena aí. Disaster recovery in Raguna City is nearly complete. Tem muito... Thank you so much for your help, Tem muito take que eles botaram que, tipo, os personagens estão cortando aqui do lado, tá ligado? Tipo, claramente eles fizeram em mente widescreen, né? Ultra wide, quer dizer. Não botaram pra dizer... Não adaptaram pra 16:9, mas ok. You're welcome. By the way, Phoebe, have you seen Galbrenna? Cadê 3.0? Vem. Cadê o autoplay? Miss Galbrenna? When she finished up here, I think I saw her heading to Margarita's restaurant. Aí no diálogo normal eu posso aumentar um pouquinho. Aumentar um pouquinho. Tem um momento que fica muito alto, tem uns momentos que não. Olha o povo aí. Olha que esses diálogos... Mano, são tipo 2 diálogos, velho, da Sepana, por todo lado, velho, esses diálogos. Algum outro diálogo aqui, perdido pra galera. Olha a Phoebe e a Cadê. Deve estar espalhado aqui os diálogos. Peraí, puxa, deu um autoplay aqui. É interessante que
Tipo, é equivalente a cartefia. Não, ironicamente, é equivalente a cartefia voltar pra Raguna e o povo vê ele aí, vê ela aí, andando assim, seria o equivalente a Jesus voltar, tá ligado? Só que na visão deles, tá ligado? Acho isso interessante, porque é praticamente a mesma coisa. Calma. Que é isso, pô? Salvou sim, que é isso? Que é isso, mano? Que é isso? Que é isso? Do nada, mano. Do nada. Era uma piada, mano, calma. Pra rir, calma, pra rir. Mano, é literalmente a cartefia tá esclarecendo tudo aí pra galera, tá ligado? O que aconteceu? Mano, a nova Primus é a Phoebe. Se for, eu achei muito foda, que todo mundo tinha dito, pô, bota a Phoebe com a Primus nova, tá ligado? Interessa, né, esse diálogo aí. Que o Primus se foi, né, então parece que os personagens ficaram espalhados no mapa. Tô vendo. Tem personagens espalhadinhos. Só achar aqui. Mas ao redor do mapa inteiro, agora vai ser achar todo mundo. Make it fast. Achar todo mundo aqui assim. Cadê? Coelho, um cachorro. Cara, a gente sabia que tinha uns coelhos no carro mesmo. Eu não de ver cachorro, gato, agora coelho. Make it fast. Pera aí. Agora sim, vambora. Chega lá. Pera aí, pro outro lado. Winds, heed my command. Fica na arena pra você enfrentar ela, da hora. Ah, é, né? Porque você tem a quest de você enfrentar, é interessante você conseguir reenfrentar ela. Eu queria que desse pra você... Esse de você enfrentar um personagem, queria que desse pra poder você reenfrentar, tipo, a Camélia da quest 1.4. Você enfrenta ela, né? É interessante se eles dessem pra você reenfrentar isso. Não, eu sei que tem bem, mas não acabou ainda a história, não. É da hora. Agora dá pra entrar aqui atrás. Essa luz. Cara, por que tá escuro? Eu venho pra cá, fica escuro pra caralho e volto. Mais surpresa, calma.
Era tudo um genjutsu, era uma ilusão. A gente tava desde o começo lá ainda no Dark Tide. Cor de música é essa. E o alto. O alto vai aparecer, o tema do alto, esse aí. Hello. I'll have one fantastic fizz and freeze gelato. Extra large. Esse é o tema do alto. Oh, and the ad said if you say the name in one go, you get 30% off. Okay. But how are you feeling with that thing in you? We've wrapped everything up here. Best we get to the Black Shore soon. Everything's fine. Chimera's keeping it stable. Nothing to worry about for now. For now? However, since I absorbed that essence, Chimera has been grumbling non-stop about craving something cold. I said nothing. Hey, I'm human too, you know. I'm allowed to want good food. Ugh, never mind, let's go. Abby, time to dig in. I've been dying for this. Miss Margarita, one extra large 40-astic fizz and freeze gelato, please. Thank you. Right away. You helped Renesita through its darkest hour. Now it's my turn to make sure our heroes eat and drink like royalty. Nossa, eles quiseram fazer os NPC animadinhos, gostei. Double the skip on the house. Unlimited refills. Ai, desgraça. Aí pro Web comenta, não dá mais. Oh, I can't manage this on my own. Want to split it? You don't have to carry it all yourself. Sometimes it's okay to lean on someone else. Wasn't that your line? So, one side each? Finally full. Eu tô esperando muito pra ver do nada uma cena com cliffhanger fudido pra 3.0. Eu quero muito que aconteça pra ver. Eu só tô esperando. Tela preta do nada, tá lá. A cartefia voltou lá pro Avinola, morreu pra algum personagem novo aí da 3.0, sei lá. Como é que é o nome da mina? Pra X, sei lá. Oh, one wish fulfilled. All right, time to head to the Black Shores. Yeah, their ship should have docked by now. Não acredito. Não acredito. Vou introduzir o cara. He's the leader of the ghost towns. Strong, ruthless, not someone to cross lightly. Não acredito. I teamed up with him once while hunting in the new Federation. É, né? He tried to recruit me, but I'm used to working alone, so I turned him down. Vai ter essa conversa ou não vai? Network. I got that LAM terminal through their channels. He seems intimidating, but I think he's all right. He did join the fight to protect Renesita after all. Eles vão introduzir agora. If you ever find yourself in the new Federation, you'll probably get to know him better. É, né? É, né? Nova Federação. Harbour. Ah, é, tá bom. Foi isso. A gente até agora não conversou com ele, mano. Quer dizer, conversamos, mas na porra do evento do aniversário. E a galera disse que no evento de cartinha também ele aparece. Eu não cheguei no final. Eu terminei o torneio, mas eu não joguei os outros bagulhos depois. Eu terminei o torneio principal. É pra liberar todas as cartas lá e tal, mas não cheguei muito mais longe que isso.
nunca fala com capa, velho. Ah, o alto, eu tô dizendo o tema do alto. Pois é, né? Nova federação. Que pena que a nova federação, segundo os rumores, vai vir na 4.0, não na 3. Aí, tamo aí. Não, ficou de... O barquinho dele, mano. Ele comprou, deve ter comprado... Now, Rover! Looks like O barquinho dele foi pro caralho, aquele primeiro barco, hein? Little bow. The other blue bears have already headed back to rest. They burned through every drop of strength out there. Once we've handed out the Threnodian's gem to Tethys, I might even allow myself a few hours of real sleep. Tá. A gema... Eles pegaram a gema do Threnodian e entregaram pro sistema Tethys. Ok. Queria que eles esclarecessem isso aqui, pelo menos isso. Não é essa cara aí. E tem um Hufflepuff ali, sei lá, um bichinho. Urso ali no meio. If it weren't for the Black Shores, we'd have been completely ensnared by Leviathan's schemes. On behalf of the people of Renacita, please accept our deepest gratitude. This is what the Black Shores does. We're just glad we earned our keep. This might be the first real conversation we've had since everything ended. Thank you very much, Gilbrenna. It's a shame I'm not able to absorb the Threnodian's gem. Not in my current state. It would throw your power completely out of balance. Better to leave it with me. And really, I couldn't have done all this alone. Everyone played their part. Still, if you hadn't come to kill me, we never could have pulled it off. Honestly, pulling off a fake assassination in front of two powerful resonators without flinching or getting caught? Yes, not exactly a walk in the park. Luckily, with a clear target, there's always a way to make the shot land. I didn't need to take you on, just sell the scene. Blessed Maiden down in one. Easy enough. Well, we had to make it convincing, didn't we? Looks like I've still got it. Perhaps it could be a play in the next carnival. Seria muito legal, não? Would you like to join us, Galbrenna? The Sentinel once said, they didn't want the people to mourn their passing with sorrow. What they truly wished to hear were songs and laughter. We'll be inviting our friends from Septimont too. I do hope you'll all come, including you, Righteous One. Then it's settled. If you dare skip it, I'll drag you there myself. Eita. Essas cutscenes jogáveis. It looks like it's time for goodbye. Ele bota como se fosse uns filtros de cutscene, só que ainda é in-game, tá vendo? The Order will soon elect a new Primus. From now on, Raguna's affairs will no longer be decided by the Order alone. Instead, the Montelli and Phasalia families will help to guide decisions, together with the voice of the people. Tá.
We will begin addressing the wrongs the Order has committed. Raguna's future belongs in the hands of its people. It will be led by their shared will. Our family will also continue expanding Renacita's overseas trade routes. Perhaps one day we'll cross paths again in a distant land. And should you ever return to Renacita, know this. You will always be our most honored guest and dearest friend. Not just us, but these little echoes too. We'll hold this bond close. Always. If you ever visit any fascinating places, promise you'll tell me all about it. I'll turn your adventures into verse and have them sung across Renacita. Tá todo mundo falando como se fosse despedida do Rover. Remember not to overdo it. Eat when you're supposed to. Ele vai viajar pra algum lugar agora. Tá It's meant to be enjoyed. Então ele só vai pro Black Shores. To meet and to part is a part of life. So please accept this blessing I offer in my own name. May your eyes always shine bright with clarity, and may love and light guide you on every step of your journey. This wide, free world has always been your stage. Wherever you go, I believe you'll always shine as its brightest star. Cadê o Chihuahua? See, Augusta? Told you we'd make it in Cadê a time. Bully? A Bully só teve uma mínima aparição, tá ligado? É o que eu tinha dito. Mano, todo mundo dizendo, olha, que pôster foda, tá todo mundo no pôster da 2.7 e tal. Cadê a Bully nesse pôster? Ninguém lembra da Bully, né? É pra ser a tal personagem aí da 2.x em geral, né? A X também nada. A X eu entendo, porque provavelmente eles vão querer isolar um pouco a história dela pra um outro bagulho ali, tá ligado? Na 2.8 e tal. Tipo, meio, entre aspas, semi-filler. É porque, se não me engano, vai ser meio que canônico, só que meio desconexo, tá ligado? Vai ser um bagulho meu próprio. Não vai envolver necessariamente com o arco de Renacita, vai ser uma outra coisa, uma vibe própria lá dela. Só que ainda assim, tipo, cada dia. E o Xion até agora não apareceu, por exemplo, aqui nessa despedida aí. Septimonth's mess is mostly sorted now. The Senate can deal with the rest. We don't do rush goodbyes around here. No matter how far, we had to come send you off. You, my fellow warrior, are someone worth chasing. Yes, we've been chasing victory all along. But with you, it feels like victory itself was itching to catch up. Next time we meet, you'll be even stronger. As will I. I'll be a gladiator who can stand toe-to-toe with you. Your strength comes from deep in your heart, unshakable and selfless. It shines above Septimont and reminds everyone what being a hero truly means. E outra. Esse bagulho aí que tinha conversado sobre o... Mudando até do assunto, lembrando do bagulho. A conversa do Ab e do Rover, do Trenoj, a Sentinela, os caralho. Teve uma conversa da Cartefia que eu achei muito interessante, que eu não sei se é um cliffhanger. Um cliffhanger não, um foreshadowing. No fim da 2.2, a Cartefia ela fala que tipo, ela quer ficar mais forte pra poder superar o Rover. E a razão que ela dá, porque ela quer ficar mais forte, é que tipo, o Rover foi lá, ignorou toda a vontade dela, conseguiu derrotar o Trenodian dentro dela, né? Derrotar ela e salvar ela ao mesmo tempo. Ela fala, se esse mesmo situação aconteça com você, eu quero ser forte o suficiente para poder ignorar a mesma coisa, ignorar
as coisas que você fala, derrotar você e salvar você. Ela usa a mesma palavra lá e tal. É tipo, insistiu muito nisso, tipo, como se em algum momento o Rover acontecesse a mesma coisa que aconteceu com ela, só com o Rover, tá ligado? Aí tipo, eu não sei se era pra ser essa quest. Eu acho que não, tá ligado? Eu não sei se isso deve pra ser algo futuro, tá ligado? É o que eu falo, mano, seria muito foda se em algum momento o Rover fosse o boss, tá ligado? E aí todo mundo que você controlasse meio que todo mundo tenta, tipo, derrotar o Rover, tá ligado? Então que eu falei, minha teoria no começo de Renascita, né? Como que ia terminar, eu dizia assim, porra, seria muito foda se fosse o Rover tomado pelo Trenodian, né, ele fosse o receptáculo, e aí o boss semanal é o Rover, e todo mundo, tipo, enfrentasse o Rover, tá ligado? Só que a protagonista seria meio que a Cartefia, porque ela tinha dito isso lá no começo. Por causa dessa frase que eu fiquei meio, será que eles vão fazer assim, tá ligado? Porque aí seria muito foda o boss semanal ser o Rover, né? E aí você enfrentar com todo mundo. Fighting by your side has been an honor. By the eternal blazing sun, your name will be remembered in Septimont forever. This world will never forget what you've done for us, Rover. And don't go forgetting us either, got it? We're throwing a huge celebration in Septimont for this victory, and the Raganesi will be there too, so you'd better show up. Ah, e outra, essa música de fundo é a mesma música da cena que eu falei da Cartefia e o Rover lá. Cetus the Tidebreaker! Are you here to see our captain off too? I remember the moment we met him like it was yesterday. Maybe it's more than just a farewell. I think the Tidebreaker wants to escort you on your journey. Tá, e ele está indo para... Porque se ele for pro Black Shores, beleza, uma despedida aqui, mas... So, till we meet again. Até agora não teve nenhum cliffhanger pra 3.0, isso que eu tô dizendo. Till we meet again, Rover. Cadê o cliffhanger? Nós estamos indo aí pro Black Shores. How's everything going? Good news and bad. The Threnodian's gem has been successfully contained. Tethys is already running a full power analysis as we speak. However, the gem we've recovered was incomplete. Ah, mas tomar no cu, cara. Ah, tá bom. We're still investigating the cause. But look, successfully containing a gem infused with the Threnodian's power? No small feat. It's already a huge step forward in our fight against the Threnodian and the Lament. If the Threnodian is truly bound to civilization, who's to say another one won't return to Renacida in some new form? Still, even if that happens, it won't be reclaiming this piece of its power. That gives us a window to prepare. Renacida, the land of echoes. If tacit discords can be manually converted into echoes and become tools to fight the Lament, then maybe the Threnodian might also be something we could transform. Heck, maybe even utilize. But that's all theorizing best kept to caffeinated hours. For now, we'll need to wait until Tethys completes its analysis before drawing any conclusions. Well, I'm glad it helped. I'll be on my way then.
She's got real skill. Moves like she's already part of our rhythm. This kind of synergy doesn't come knocking twice. What do you say? Ah tá, a gente vai fazer, ela vai Everyone in the Black Shores has made it their mission to stand against the lament. Our goals are the same, and we've been walking the same path from the start. I know you're not the type who likes being tied down by titles. But just remember this. You're not fighting it alone. So... Mano, eu queria tanto um chaveiro dessa porrinha dessa Blink Blue aí, mano. Dessa porra dessa flor. Eu queria tanto um chaveiro disso, cara. Você não tem noção. This flower marks you as one of us. Whether you join us or not, if you ever run into trouble out there, the Black Shores will have your back. I see. I'll take it then. Oh, one more thing. My last terminal gave out after I used it too much. Think the Black Shores could lend me a new one? If you want it, then you have to take it. É um meme aí do... Acho que do Zelda, CDI, um bagulho assim. Meme inglês, meme inglês. Lend? Please. You break it, you come get a new one. Thanks. Well then, till next time. Angel, wow. Angel. That's my real name. Oh meu Deus, que surpresa. Angel? Huh. Such a beautiful name. Hold on a second. You're not planning to jump into the sea, are you? I could get you a boat. O cara dos barcos. Então, seu barco não é muito bem durável, não. Don't worry about her. Nothing's stopping that one. No storm and no raging sea. Oi? Fenrir? Ou Cristoforo, quer dizer. Aquela porrinha ali não é do Cristoforo, não? Tô doido. Aquele trequinho de papel? Lá vem, cliffhanger. Fudido. Eu tô dizendo. É o Cristoforo. You do love to make a person wait, don't you? Lá vem. Still breaking me out right under Mingting's nose without setting off a single alarm. Delicious. Tell me, how did you come up with that little idea? Minting. Que porra é Minting? Ah, quem libertou foi o Cristoforo. Let's just say it was inspired by the Somme Noir. Imagination, after all, remains humanity's sharpest blade. As the dark tide spread and I was pulled in deeper, the mark of the dark tide you left in me allowed my frequency to merge with it.
Of course. And through Leviathan's power, I was able to read that frequency and depict you back into reality. Leviathan's power of assimilation blurs the line between imagination and existence, turning fiction into fact. But of course, none of it would have worked until Leviathan slipped the Sentinel's leash and reclaimed the reins of the Dark Tide. It cost more time than I'd have liked, but everything unfolded exactly as you scripted. Such precision, such devotion. Bravo. A trial, nothing less. Civilization's infancy must come to an end. So long as humanity remains cradled in the Sentinel's arms, it will never walk, let alone evolve. That is why I wrote this final act. And those who cannot transcend their limits and overcome their lesser natures will remain imprisoned by their own making. Well, such souls deserve no salvation. No souls deserve salvation. Why even try? This world was born from chaos and exists in disorder. The only winning move is to be worse, wilder, to out-chaos the chaos. Every noble act of salvation only makes chaos hungrier. You want to destroy to save, but me? I want to save to destroy. You sound disappointed in how this story ends. Did I say that? Your stories have always been a treat. Screaming crowds drowning in despair, a world tearing at the seams. Every collapse, every unraveling. Chef's kiss. If they cannot overcome the pain, then let them fall straight into the ending I want. An eternity of chaos and suffering. That's why I chose to work with you, dear playwright. Speaking of which, quill bearer who toys with hearts, your sins weigh as heavy as mine. Tell me, where will your ending play out? It has already been written into the script. But until I reach it, as long as breath remains in me, I will haunt the stage like a phantom. A reminder that one must always look forward. Sharpen thyself and temper thy soul. Rover wasn't wrong about you. You really are a cruel, extreme man. Sometimes I think you might be even more insane than I am. Insanity, reason, or something in between. All our choices born of free will, and only through free will can we defy the surging tides of fate. That is why we both seek to change it. For beneath such tides, no one is content to remain merely a humble servant. You lost the gem I entrusted to you, Christopher. né? Forgive me, but haven't we already seized what we truly desired? You see, even the beyond forged from Leviathan's power couldn't endure. It fell short of the perfection you long for. But if you wish to try again, I remain at your service. Tell me, how much of it remains within you? Not much, but enough to make use of.
I fulfilled my promise to complete your finale. Let this be the last note of our symphony. As you wish. My sincerest gratitude for your wonderful performance, Lady Frolova. May you find the strength to create the beyond you once envisioned. If this world truly cannot change, perhaps I will seek a new path for myself. Huh. Who'd have thought someone as stubborn as she would learn to adapt? But, Grand Architect, are you really going to let her walk off and do as she pleases? Of all of us, you are the last one with any right to judge her for following her whims. Judge? You wound me. I'm far more faithful to my indulgences than she ever was. No. I just want to tag along and add a few more flourishes to her symphony. There are still greater matters that demand your attention. Though our roads diverge, our ideals remain as one. In the end, they all lead to the same place. Separation is but the prelude to possibility. Vamos salvar dele, peraí. So that humanity may cross that final gateway into eternity. Our goals in Jinjo and Rinasita have been fulfilled. A Threnodian's resonator, an artificial Threnodian, and the second resonance awakening. We now possess both the knowledge and the means. Next, it is time we turn our gaze to our comfort. Aí a 3.0 aí, ó. Lahairoi. Aí o nome da região da 3.0 aí, ó. Lahairoi. Os nossos objetivos em Jinjo e Rinascita foram completados. O ressonador do Trenúdio, o Trenúdio artificial, a segundo despertar, né, de ressonância. A gente tem todo o conhecimento dos meios, né? Lahairoi. Aí o nome da região. E é 4.0 que é a nova federação. Ah, ok. Você quer brincar nada? Plan with convention.
Then conquer. I will be there for everyone. Entendi. Eu só troco pro Rover. Isso aqui é mais foda-se de todos, tá? O visual do Rover muda. Tem um boss? Parece que criou uma quest nova. Foi uma quest nova. Ah, isso aqui é outra coisa. Ok, tanto faz isso aqui. Esse aqui é o do... Como é que é o nome? Do Xiwan, segunda metade. Esse aqui é o quest do Xiwan, o nome da quest. Que aí vai ser a quest no ponto de vista do Xiwan, dele vindo lá de Hualong e vendo que o Scar fugiu e fazendo todo o caminho perseguindo ele até chegar em Nascimento. É aqui, ó, Laharoi, e aí depois vai ser a nova federação. O nome é porque a galera tava falando esse nome, mas era um nome que não era tipo oficial do inglês, né? Tipo, era como se fosse um nome chinês, tá ligado? Não traduzido. Mas parece que eles vão com esse nome, né? É isso aí. Liberamos. Plan with convention. Then conquer. But I will be there for everyone as we head toward our shared future, leaving the past behind. Falta mais um aí. Eu imagino que talvez 2.8 ou a primeira missão, talvez, acho que a primeira missão da 3.0 que a gente vai liberar esse vídeo. Porque o de Rinascita, quando a gente foi pra Rinascita, a gente ainda tava liberando do Havok, tá ligado? E aí só quando chegou a 2.2, que é o da Cartefia, que a gente foi liberar o do Rover Aero. Aí imagino que a 3.0 aí ainda assim vai ser a C6 aqui dentro. Ou a S6, sei lá. E aí, sei lá, 3.12, aí a gente vai liberar o novo Rover aí, sei lá, o Rover elétrico, o Fusion, sei lá o que seja. Make it fast. É isso. Terminando aqui em Black Shores. Não sei se tem alguns personagens aqui perdidos em algum lugar. Cara, um lobo ali. Heed my command. Algum diálogo. Espalhado deve ter. Mas provavelmente eu vou ver em off. Guests of the unkind. Dito isso, deixa eu só desagrar aqui os bichos. Dito isso, do Xiwan a última. Como assim? Aqui. Isso aqui? Sim. É por causa que 2.8 vai ter a X, né? Na velha cidade. É por isso que eu tô dizendo, vai ser uma missão meio... É o que eu falei, tipo... É canônica, mas não vai importar pra história principal. Ou seja, é semi-filler, eu falei bem assim. A missão do Xiwan? De constelação? Não acho. Acho que vai ser a 3.0. É o que eu tinha dito. Eles devem fazer que nem foi a 2.0. Porque a gente tinha acabado tinha terminado a 1.4, a gente não tinha C6 do Rover Havok. Ou a S6, sei lá. A gente não tinha. A gente só viu liberado nas missões de Rinascita, na 2.0 em diante, tá ligado? E aí na 2.2 é que a gente veio liberar o Rover Aero, tá ligado? Ou seja, eu imagino que a 3.0 a gente vai continuar com o Rover Aero. Né? E aí eu acho que é 2.1 ou 2.3 é que a gente vai liberar o novo elemento dele. Que é quando a história avançar. Se for o caso, né? Se a história ocorrer desse jeito. Troféus. Deixa eu ler aqui. Vejo o paraíso.
ao fim do Avidius. Eu tinha dito, mano, é uma hora mais óbvia. O Avidius vai morrer até o fim da missão, tá ligado? Defeat o Trenodian Leviathan. Da hora. Botão de Claymore, graças a Deus, que eu não vou apertar tudo de uma vez. Só tá valendo, sabe? Ele aparece em algum lugar no mapa, sorrindo, mas não dá pra interagir. Quem? Me perdi, não sei o que. Eu esqueci o que eu tava dizendo antes. Quem que aparece? Enfim, dito isso, bora. Sei lá, assim, eu não sei se... o Avidius... Caralho, eu não sei se eu boto muito fé que eu consigo, não. Deixa eu ver os eventos aqui. Eu não fiz os eventos, né? Ah, tem que fazer as missões aqui. Deixa eu farmar a gema, né? Pegar a gema aqui rápido. Faz os de teste. Galbrenna, ready to join the hunt. A arena aí, ó. Esse golpe mega baioneta, tá ligado? Saiu dançando break dance. Usar as pistolas no pé. Não é muito baioneta. Aqui são 4 golpes. Ela tem um imersivo, ou se você quer segurar, você acredita. Devil May Cry 2 é golpe igualzinho. Dá pra dar um dash quando você dá um. Ficar dando vários dash assim. Mas se não me engano, o jeito que a galera tava usando era assim, né? Tipo, usava a skill, aí ficava no dash. Até recuperar a skill. Aí recupera a skill, aí continua. Aí skill. Acho que era assim que a galera tava fazendo pra poder andar mega rápido com ela no mapa. Mas tipo, agora tem um voo em todas as regiões e tá meio inútil essas técnicas todas. Vou só fazer um negócio. Vou verificar uma coisa aqui. Aí, tá atualizando. Agora você sabe onde é que o Avidius fica? Você falou que aparece em algum lugar no mapa. Ela usa ataque pesado, né? É que o skill é ataque pesado. Loaded in war with time. Fury boils! Burn to ashes! Porra, deixa eu mexer. Let's cut you this another way. Behave now. I'll show you. The gates of hell! Just a scratch. No time to lick your wounds. Explode. To hell with you! Just a scratch. No time to lick your wounds. Behave now. É interessante o gameplay. Não sei como é que vai funcionar a rotação dela, tem que ver depois.
Horas de nossa. Tome. Tô segurando a da hora as animações. Mas eu queria ver como é que era essa animação. E pegar o da lupa aqui, passar rapidão, porque a lupa eu já tenho. Já sei como é que já usa a lupa. You cold, warrior? Together we hold. Usei errado aqui na rotação. Listen carefully. Essa rotação não tá do jeito que eu tô acostumado. A rotação não, tá organizado ali a conta. Não tá do jeito que eu tô organizando. Ah, mas foda-se. Já matou os cabos aí. Beleza. Salva o negócio. Não tem nada novo aqui não, né? Ah, agora apareceu, né? Ah, farmar ela. Deixa eu ver como é que é. Aqui, aí tem o set novo, né? Pra farmar. Esse daqui. Acho que é pra poder entrar naquele domínio novo. Deixa eu ver aqui, deixa eu analisar. Deixa eu ver o mapa novo, né? Se eu não me engano, eu tô pitch 40. É, 40. É porque eu queria garantir o Shiwan, velho. Não sei se eu vou querer atirar na Galbrena, mano. De receio. Who gets the bullet? That's your call. Our hunt never stops. Stops. Você só atirou não. Pra cá comendo picolé. Não sei, eu tô hesitando aqui. Será que eu atiro? Eu queria garantir o Shiwan, velho. Tipo, eu acho que daria pra dar um dali de 10 aqui. Porque se ela vier... O problema é que aí eu vou ficar no 50-50 pit 0, né? Então eu não tô muito tiro, tá ligado? A atualização em si também não vai dar tanto tiro. Ai, mano, que dor, mano. Não sei o que eu faço. Eu gosto da gameplay da Galbrena. Vou dar um dali... Ai, mano, vai doer, mas eu vou dar um dali de 10. Não veio, ok. Tô pit 50 aqui. Não veio, foda-se. Não é pra vir, se não veio, não é pra vir. Tem um vórtice ali de água. Imagino que é a entrada aí do bagulho. Não consigo olhar pra baixo. Aí é pra ter um desafio aqui e um trequinho de farmar. Como é que se deu isso aqui? Só pode desbloquear o TP. Aí desbloqueei. Não sei se eu vou farmar.
desafio. E aí tem essa Puritan. Eu quero quando aqui. Guests of the unkind. Aqui. Esse é tipo um portal. É, um portal. Desbloqueado o telefone. Dá pra poder a gente vir pra cá depois. É isso, vamos fazer. Tem resistência a algum elemento específico? Fazer aqui. Parry. Jogar de dungeon solo. Vou jogar de Augusto. Vou só ver se o build dela tá. Where my blade leads, triumph follows. Tá. Make this quick. I have experiments underway. E a... Deixa eu aqui. Eu acho que pode estar certo. Jogar de Augusta. Pegar boneco tem que usar. Vai funcionar essa luta aqui. Leave it to me. Astral modulation. Loaded. Fury boils! Burn to ashes! Os golpes de todo mundo ali imita, que da hora. Inferno! Testing out. Fight by my side. Por isso tudo agora deve estar. One strike. Não gritou nenhum dos golpes. Nossa, não gritou nada. Scene of my triumph. Invincible. Acabou? Não tem segunda fase? Aquela música mó foda, né? Tem. Aí o eco novo do tacho. Mó branco. Fazer, né? Fazer. Gastar aqui o semanal nela, porque aí os bonecos novos a gente vai usar isso aqui tudo. Leave it to me. Oneness. I engraft you new. Uma rotação levei ela. Loading. Fury boils! Feel my wrath! Unity. This is my moment. Usar o golpe. Moment of victory. Unmatched! Our blood! Chrysanthemum! Cara, é muito fácil, velho. Eu achei o... Como boss fight, tipo... Ah, caralho. Como boss, é o que eu tinha achado, assim, meu medo é que o falso soberano como boss é tão foda que meu medo fosse que o boss final do arco final de Renascita não fizesse juiz. Eu tava com medo, tá ligado? Eles não conseguirem superar, mas eu vou confiar, tá ligado? Mas é mais ou menos o que eu achei que ia acontecer mesmo. Não era bem o que eu esperava que ia acontecer. Felizmente. Leave it to me. Astral modulation. Achei bem fácil o boss. Loading. Fury boil! Para de colocar um dos outros. Burn to ashes! Entendo que o boss em si é feito pra poder morrer rápido. Farmar, caralho. Conquest begins now. To the lands afar. Dorme. Deixa eu andar, por favor. Scene of my triumph. Step up.
foi nada. Fiz as semanais, né? Sei lá. É daorinha, mas você tem que ver na história. Jogando em si não é lá aquelas coisas. Eles reaproveitaram muito do moveset da própria carta feira. Da hora que eles botaram todos os golpes dos personagens. É um elemento da hora, mas ainda acho que... Tipo assim... Só quero dizer um negócio. Olha essa luta aqui. Guests of the Unkind. A música. Vou jogar de solo. Hellish in flames. Dessa porra, mano. Your blade yearns. Triumph through sacrifice. Deixa a música tocar de fundo. Be fast. No need to dwell on it. O próprio boss em si, o moveset dele. Não é hype. From defense to offense. My blade yearns. Pegar uma conquista, né? Ainda não acho que supera como boss em si, né? A música. Você derrota o boss. Ainda acho que eles entregaram mais nas outras do que no final, mas... Vou ouvir na estante aqui o tema, né? Deixa eu vou ouvir o tema aqui. Eu chuto que essa área nova não tem muita coisa de exploração. Imagino. Não tem muita coisa de exploração de baú aqui pra poder fazer. Deixa eu ver. Vou testar agora, peraí. Ah não, até tem. Mas não é muito... Tipo, é porque não conta como... Aqui ó, tá 99% porque pra mim só falta fazer isso aqui. A última coisa que falta. Ele já contaria 100% mesmo descontando esse daqui, né? Ele conta só essa área. E por que o cursor tá tão rápido? Nossa senhora. Aí é isso. Enfim, tem mais alguma coisa pra poder fazer? Eu vou querer só ver o... As músicas. Estou louco para poder ouvir as músicas. Inclusive, provavelmente deve estar num dos recomendados aqui das que eu tinha selecionado. Deixa eu ver essa. Aí tem um da Augusta também, que é daorinha. O da Augusta não, do Gabriel. Vou botar aqui o som do jogo. Vamos ouvir a música um por um aqui. Chasing Daylight. Eu só... Eita. Desligar aqui o controle. Toda vez que eu clico seguro o botão de desligar, ele... Esse aqui é o remake do... Qual que é a música que tá aqui? Do Saving Light? A remake dessa música aqui, ó. Parece.
E o do Flow, inclusive, parece. Ele começa igualzinho o Flow. Toca quando você enfrenta a Podelis? Acho que deve aparecer aqui o novo. Eu não sei se chorar, não chora não, né? A Firebound Angel. Deve ter a soundtrack aqui do a vídeos. F. F a vídeos. Take the veils off, show the truth underneath. Esse aqui, acho que é a música da segunda fase do Leviathan. E eu como boss semanal, esse é o ponto. A dificuldade daquele chefe ali do Leviathan, dele ali, do jeito que ele tá muito a dificuldade de um boss de mundo aberto, normal. Tipo assim, o Arsinosa, que é um boss de mundo aberto. O próprio Crowlers, sei lá, esses bosses de mundo aberto, assim, tipo, do mundo, né, em si. Bosses de mundo. Não parece ser um boss semanal. Boss semanal parece ser um pouco mais difícil. O próprio Ska tem 2 fases, tá ligado? Por que ela não tem, mano? Era pra ter as 2 fases, outra parte do mapa. Pra mim não fez sentido. O semanal do Leviathan não tem as 2 fases. Com essa música aqui e a outra parte lá. Da hora. Ouve. Todas as versões, cara.
Ah, foi o que, aí, em termos de história, foi o que a gente acabou de ouvir. Né? Versão 2. Uma versão rock e outra versão eletrônica. É por isso que na música oficial eles ficam transicionando entre as duas, tá ligado? Todo mundo sabe que essa segunda versão é melhor, então. Objetivamente, na minha opinião. Assim, me desculpa, não supera. Não supera essa pedrada aqui. Ainda acho que esse aqui é o melhor boss do jogo, disparado. É o que eu tava imaginando, tipo, é muito difícil superar esse boss aqui. Moveset, é música, é temática. Essa segunda parte aqui é Cinema 2, pô, essa porra dessa música. Essa parte aqui pelo mundo. Eu só vou esperar o drop chegar aqui.
Não supera, pô. Não supera essa música. Enfim, não supera. Deixa eu só ouvir a outra aqui, que deve ser o do... quando ele toca a music box ali. Bota... É, essa música. Essa música é da hora. Eles fizeram em camadas a música, né? Deixa eu tirar o pior jogo daqui da minha frente. Despite the torment inside, I'll take the glory of my mind. Aqui, ó, o álbum novo. Caralho, não. Como boss final, acho que esse daqui combinaria mais pra você. Foda. Aí tem vários outros temas aqui que a gente dá pra ir rushar. Tem um tema de combate daqui que eu achei muito foda. Vai, gente. O tema de combate dessa parte aqui eu achei do caralho. Não sei se é isso, né? Ah não, é o da cutscene, esse é o da cutscene. Esse é o tema da cutscene. Misturando vários temas ao longo de Renascimento. Várias músicas emotivas. Da carta e fio da ordem, do próprio tenor. Esse parece ser o tema do trailer da cinemática da carta e fio, né? Que é do YouTube. Ironicamente parece ser Castlevania. Parece esse comecinho um tema muito de Castlevania.
Esse tema aqui como o boss final, que eu imagino que é o que deveria ser, esse daqui é muito melhor. Cara, se esse tema aí, sim, eu dava moral. Mas esse daqui, pelo amor de Deus. Esse é o tema de combate. Fase do boss. Não, essa aqui eu acho que é a primeira fase. É, eu acho que é a primeira fase da. Eu achei bem bonito. Daorinha. Ritmo pra frente, né? É bem foda-se pra ser sincero. Eu quero o tema do combate daqui. Eu acho que é esse. Eles botaram esse tema no trailer. Mano, esse tema parece pra caralho de um tema do Donkey Kong. Porra, se eu achar o tema é do Donkey Kong Tropical Freeze, a recriação do tema da água lá, do navio caindo. Que era do Donkey Kong 2. É igualzinho, eu não sei o que porra, por que eu lembrei disso, mas é idêntico, é idêntico, é idêntico, é idêntico. Essa parte. Aqui, ó. Igual, idêntico, tá ligado? Agora, pra eu achar essa porra dessa trilha sonora aí. Qual que é? Sei lá, chip. É porque chip vai aparecer outra coisa, vai aparecer esse do. Um chipzinho, né, de voar. Deixa eu ver a playlist aqui, deixa eu ver se eu vejo pelo tema. Isso aqui? Não é isso. Mas essa vibe aqui. Não, também não é isso. Deixa eu ver. Também não é isso. Só quero achar isso aqui e a gente avança, tá ligado? Que, porra, atiçou uma memória minha aqui, mano, é igualzinho. Assim, igual. Não, não é isso. Isso aqui é outra coisa, eu acho. Pedrada, inclusive.
Será que é esse? Caralho, meu irmão, qual que é a trilha, velho? É um dessas aqui. Tensão, deixa eu ver se é esse. É um dessas, eu acho que é essa daí. Não é a mesma. Pera aí. Não, não acho que é esse. É o do... É desse Chase, esse pá. Sei lá. Algum desses tem a porra do... Acho que é o primeiro, na real. É o outro, o que eu tinha botado. Esse turno não. É muita vibe, velho. É a mesma melodiazinha. O mesmo instrumento, quase. Parece muito a mesma vibe. Só que mais acelerado. É a mesma porra, só que mais acelerado. Enfim. Ignoremos. Meio nerdando pra caralho. Específico dessa porra, velho. É uma trilha sonora boa, não vou negar. Eu aconselho escutar depois. Quem não escuta. Ah. Era esse daqui que eu tava tentando lembrar. O tema de combate daquela área nova. É esse tema aqui. Mano, esse tema é muito bom. Esse tema é muito bom. Caralho, eu gostei demais desse tema aqui, eu queria ter escutado, ele tá aí. É o que eu tinha dito aí daqui, da primeira tela de login, a melodia. Ele começa muito parecendo com flow. Só que extremamente desacelerado. Aí, ó. As mesmas coisinhas, a mesma melodia.
caça, né? A Raguna e Sétima. Da hora, esse título aqui do povo. Esse próximo. Chuto, só pelo título, chuto que deve ser alguma coisa mesclando a galera de Raguna com de Sétima. Que tema é esse? Tema da vida. Brabo não tem jeito. Gold. Lendário Gold. Da hora. Vai. Esse aqui é da cutscene que a Galbrena tá enfrentando o grande arquiteto. Da hora, inclusive. Caralho, a melodia vai tomar. Adorei isso aqui.
tem muita música tipo, ambiental boa. Né? De destaque não teve tanto. Teve, mas não teve tanto. E outras atualizações tiveram mais. Mas esse aqui teve, foi mais frequente, assim, mais constante. Ao longo da quest nunca teve muito. Teve daquelas em destaque. É o tema da Galbrain essa aí, ó, a melodia. Falar em reagir coisa, eu não reagi, falando da Galbrain, eu não reagi aos trailers da Galbrain, né? Pera aí, pô. Nem o de combate eu não reagi. Eu queria ter reagido antes, né? Mas eu esqueci completamente. Vou reagir aqui junto. Aí se eu fizesse aqui um corte, então, galera do YouTube, isso aqui vai virar um corte aí, por favor, quem tá assistindo no offline, por favor, dá like, se inscreve aí. E vambora, vamos reagir aqui tanto ao trailer de combate quanto ao trailer de ressonador da Galbrain. Não sei se eu vou fazer isso aqui um corte depois, mas vamos ver. Tá porra. Galbrain, ready to join the hunt. Combate. Não tem quase nada de história, então. O personagem mais Devil May Cry Bayonetta like. By my trigger, enter Hell's Gate! Scorched to Rise from Hellfire! Tainted Hellfire! Devour them all! Who's my next prey? Did you see the Saints' bounty? They really opened up their coffers. The usual. This is the upfront. Finish the job Just tell me, is it a worthy opponent? E vambora pro trailer. Adorei o teaser. Eu gostei muito do começo aqui, peraí. O começo achei do caralho, essa cena animadinha. Vou misturar um 3D com 2D. Galbrain, ready to join the hunt. E aí agora o trailer que vai ver a história dela. Back again. What of the hunting squad? A lost cause. Not a soul. Deixa eu botar a legenda automática aqui do YouTube pra quem não entender inglês. Heard that devil is back again. What of the hunting squad? A lost cause. Not a soul came back. Did you see the Senate's bounty? They really opened up their coffers. The usual. This is the upfront. Finish the job Just tell me, is it a worthy opponent? Help me! Oh, nostalgia catching up. Such a low trick. How should I pray for you? You wish to truly live? Then be reborn through death. Bring yourself to Philistine. Your heart wavers. Let me take over. I'll happily devour them for you. Se ela criança tá sem frente.
mercy will be the death of you. The mortal world has no home for you. Flame demon of hell, may my prayers be the repentance for your sinful wings. Toxin is now gnawing at your nerves. It seems the hunter has become hunted. No one can escape the net cast by fate. Join us in the embrace of the So, the mask comes off at last. What has happened? Come now. Surrender your body and soul to me. Yield. Beg me for power. Let me consume you, for that is your only chance. Submit yourself. Make your choice, Hunter. No. The choice is yours. Die with me. Or fight for me. Lunatic! Do you have to push it this far? All thanks to you. How many times have we done this? Hard to say. You've never won. And you never will. Was that a dream? Or some illusion? I woke up in smoke and ashes. Felt like I'd been roughed up in my sleep. This one's on me. A Kelpie can't mimic humans or conjure illusions. It's a tide spawn. They are evolving. Now's the time to find a real catch. And settle the score. Da hora. Daorinha. Isso daí. Todo mundo que veio aqui até o final, por favor, dá like, se inscreve, compartilha e é nóis. E valeu. E faz as paradas tudo aí. Valeu, é nóis. Não sei se eu vou transformar como corte depois, mas tá aí. Gostei muito mais do coisa aqui. Caron. Do teaser. Bate da tema da tela de login. Save Light.
teve a melodia por 2 segundos. Ó. Aí, ó. É muito tema da tela dele aqui. Eles usam ao longo do negócio todo. A música lá, só que só instrumental, a música principal. Que começa com flow. É com tradução. Total instrumental. Mas Donkey Kong. É isso. Daorinha. Acho que eu vou encerrar a live por aqui mesmo, velho. Deixar esta pedrada aqui, que essa daqui é lendária. Eu queria que tivessem feito um remake dessa música aqui, tipo, literalmente essa música, só que remake, não aquela outra vibe ali, né? É isso. Obrigado aí todo mundo. E fiquem com essa pedrada aqui, velho. Quem tiver aí no YouTube, por favor, dê like, se inscreve. Quem tiver pela Twitch aí, por favor, segue nós, dá sub. Dá suporte aí pra nós. Né? E é isso, mano. Obrigado aí todo mundo. É nóis. Veja meu vídeo novo, tá? Vou soltar a parte 2 depois. Talvez eu faça essa parte aqui editada também. Mas eu não prometo que eu vou traduzir muita coisa não, sabe? Eu acho que eu vou fazer um pouquinho mais rushado, pra não ficar um vídeo de 1 hora, tá ligado? Eu trabalho pra porra de editar aquele negócio ali. Pra ninguém ver. Menos de 20 mil. Mas enfim. Obrigado a todo mundo. É nóis, mano. Fala lá, vê meu vídeo, pelo amor de Deus. Aquele vídeo dá muito trabalho, ficou muito perfeitinho, muito bem editado. Obrigado a todo mundo e é nóis. Até a próxima live.